Como la escuela estaba bastante lejos de casa, tu madre dispuso que te quedaras con su amiga íntima, la tía Baijie. Después de varios meses viviendo juntos, poco a poco te enamoraste de la tía Bai, 15 años mayor que tú. También descubriste que, bajo su apariencia habitual de dignidad y compostura, escondía un lado desconocido para los demás. En ese momento, la voz de Baijie se coló por la puerta. Xiao Feng, ¿ya te has levantado? Su tono suave y refinado, teñido de un toque de coquetería juguetona, te sacó de tu somnolencia como ondas que acariciaban suavemente las cuerdas de tu corazón, provocándote un cosquilleo involuntario. Tía Bai, respondiste mientras te dirigías a abrir la puerta. Al verte salir, sonrió, y sus encantadores ojos se arrugaron formando medias lunas. El almuerzo está listo. Comamos primero. Dicho esto, Baijie se dio la vuelta y se dirigió al comedor. Al entrar en el comedor, ambos se sentaron a almorzar. Baijie colocó un cuenco de arroz delante de ti, sonriendo afectuosamente, dijo, he preparado tu plato favorito, gambas salteadas en aceite. Come mucho. Sentiste una calidez que no habías experimentado en mucho tiempo. Aunque Baijie tenía más de 30 años, el tiempo había sido excepcionalmente benévolo con ella. Su rostro resplandecía con plenitud, equilibrando a la perfección el delicado encanto de la juventud con la sensualidad seductora de una mujer en la flor de la vida. Baijie siempre se había dedicado a ser ama de casa a tiempo completo. Entonces, su marido murió de forma repentina e inesperada. Ella heredó su patrimonio y se convirtió en una casera sin preocupaciones económicas, propietaria de 3 edificios completos. Quizás porque nunca había entrado realmente en el mundo laboral, de vez en cuando revelaba una mirada ingenua y ajena al mundo en sus ojos, lo que la hacía parecer una joven intacta. En ese momento, Baijie tomó la palabra. Xiao Feng, ¿de verdad no estás pensando en continuar tus estudios? Su voz transmitía preocupación y un ligero tono de inquietud. Tengo un amigo que es director de estudios en una escuela de formación profesional. Le he preguntado y podrían tramitar tu traslado allí en la segunda mitad del año. Te quedaste paralizada por un momento, con una compleja mezcla de emociones brillando en tus ojos. La mirada de Baijie estaba llena de auténtico cariño, lo que te reconfortó el corazón. De repente, recordaste ese mismo momento en tu vida pasada, cuando ella te había dicho lo mismo durante el almuerzo. En aquel entonces, estabas en plena rebeldía y no la habías escuchado. Recordaste cómo habías dejado caer con impaciencia los palillos y el cuenco antes de salir corriendo sin decir una palabra. Después, la hija de Baijie, Li Xiyan, incluso te llamó por teléfono para regañarte. Solo entonces te diste cuenta de lo profundamente herida que se había sentido por tu comportamiento, llorando toda la tarde hasta que sus hermosos ojos se hincharon por las lágrimas. Ahora, al sentir una vez más su cariño, no pudiste evitar prometerte en silencio que, en esta vida, cuidarías bien de la tía Bai y nunca volverías a causarle dolor. Miraste fijamente a los ojos de Baijie y le dijiste con solemnidad y sinceridad, tía Bai, me he dado cuenta de que debo continuar mis estudios. Sin titulación, es difícil salir adelante en esta sociedad. Esta tarde voy a visitar a mi tutor en la escuela para hablarlo. Baijie estaba completamente asombrada. Anoche te mostrabas totalmente inflexible, pero hoy parecías otra persona, de repente sensato, incluso maduro. Pero esa sorpresa fue rápidamente sustituida por alivio. Sonrió y dijo, eso es maravilloso. Si el profesor no está de acuerdo, te ayudaré a encontrar otra escuela. Sus palabras te alegraron el corazón, después de tantos años juntos, ella ocupaba un lugar importante en tu afecto. Al ver tu cambio de opinión, Baijie se alegró tanto que le apeteció tomar una copa o dos de vino tinto. Se levantó y se dirigió al armario de los vinos, poniéndose de puntillas para alcanzar la botella del estante superior. Sin embargo, a pesar de su esbelta figura, no conseguía alcanzarla. Así que intentó saltar ligeramente de puntillas. Tía, déjame ayudarte. Dijiste apresuradamente, levantándote y acercándote a ella. Ella te miró, te dedicó una suave sonrisa y señaló la botella, tomaré ese tinto seco. Tiene un sabor más suave. Te colocaste detrás de Baijie y cogiste la botella sin esfuerzo. Cuando se la entregaste, ella te elogió, eres un chico estupendo, Xiao Feng. Debía de tener los dedos de los pies cansados de estar de puntillas, porque de repente perdió el equilibrio. Con un grito de sorpresa, empezó a caer hacia atrás. Al ver esto, tu corazón dio un vuelco e instintivamente diste un paso adelante, rodeándola con tus brazos. Ella dio un suave grito ahogado en tu abrazo y tardó un buen rato en recuperarse antes de soltarse suavemente, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. Xiao Feng, ¿te he hecho daño, querido? Observaste su cabeza gacha y pensaste con un toque de pesar lo maravilloso que sería si el tiempo se detuviera en ese preciso instante. Cuando este pensamiento surgió, el mundo a tu alrededor se transformó abruptamente. El viento fuera de la ventana cesó, la cacofonía de las cigarras desapareció y Baijie se quedó paralizada en el sitio, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. Te quedaste paralizado y te acercaste con cautela a la ventana para ver que todo fuera había cesado. El mundo entero parecía congelado en un instante por alguna fuerza mágica. Al ver a Baijie suspendida en el aire, te acercaste lentamente, contemplando su belleza inmóvil. Justo cuando tu mano estaba a punto de tocarla, detuviste bruscamente tu movimiento. Si realmente hicieras eso, ¿en qué te diferenciarías de esos hombres sórdidos de esos vídeos inapropiados? Luchaste ferozmente contra el impulso y retiraste rápidamente la mano. Sin embargo, en ese mismo instante, tu mente se quedó en blanco, como si estuviera agotada por las largas noches de insomnio. Al segundo siguiente, todo a tu alrededor volvió abruptamente a la normalidad. Parecía que tu habilidad tenía un límite de tiempo, la pausa había terminado.
Comenzaste a repasar mentalmente el experimento, discerniendo gradualmente el patrón de esta habilidad. Cada vez que la activabas, el tiempo se detenía durante aproximadamente 3 minutos. Después, necesitabas una hora de descanso antes de volver a usar el poder. Aunque 3 minutos parecían una eternidad, aún así te parecían insuficientes para tus propósitos. Te recompusiste y comenzaste a formular tu próximo plan. Un rayo iluminó tu mente y, de repente, recordaste una noticia de tu vida anterior. Poco después de que te expulsaran, estalló un escándalo relacionado con un vídeo de la infidelidad matrimonial del director. Las imágenes mostraban momentos íntimos entre el director y una profesora del departamento de arte. Su esposa lo había publicado directamente en el chat grupal del personal de la escuela, causando un gran revuelo que incluso se convirtió en tendencia en las redes sociales. Si pudieras obtener los vídeos grabados por el director, ¿no se resolvería todo? Con esas imágenes en tu poder, tendrías al arrogante director en tus manos. Con la solución en tus manos, te despediste inmediatamente de Bai Jie y te preparaste para ir a la universidad. Xiao Feng, ¿te acompaño a la universidad?, preguntó Bai Jie, ajustándote el cuello mientras te miraba con preocupación, con un tono de voz lleno de inquietud. No te preocupes, tía, puedo encargarme yo sola, le aseguraste con una sonrisa, y añadiste, quédate en casa y espera mis buenas noticias. Dicho esto, te adelantaste, le diste a Bai Jie un suave abrazo y le acariciaste la espalda. Bai Jie se quedó paralizada, con todo el cuerpo rígido como si la hubieran golpeado. Pero rápidamente se recordó a sí misma de forma racional que era perfectamente normal que un sobrino abrazara a su tía. Me voy, tía, dijiste, soltándola con una expresión perfectamente serena. Cuando te diste la vuelta para marcharte, Bai Jie se quedó en la puerta mirándote, con el corazón lleno de emociones encontradas. Xiao Feng había crecido de verdad. De repente te habías vuelto tan sensato y maduro que, en lugar de un joven que acababa de alcanzar la mayoría de edad, parecías más bien un hombre maduro de su misma edad. Sin embargo, una compleja emoción se arraigó en su corazón. ¿Xiao Feng se había aprovechado deliberadamente de ella? Aunque no compartían lazos sanguíneos, ella seguía siendo su tía, la amiga de su madre. Esta identidad pesaba mucho en su conciencia. Al llegar a las puertas de la escuela, el guardia de seguridad de turno te detuvo. El joven guardia adoptó una actitud estrictamente profesional. Ye Feng, has sido expulsado de esta escuela. Ya no eres estudiante aquí y no puedes entrar. Levantaste una ceja y alzaste lentamente la cabeza. Justo cuando ibas a hablar, el guardia de seguridad un poco mayor que estaba en la caseta salió apresuradamente, dio una patada en el trasero al guardia más joven, lo tiró detrás de él y esbozó una amplia sonrisa. Bueno, hoy llegas tarde a la escuela, pasa. Abrió la puerta electrónica a distancia y te hizo señas para que pasaras. El director ordenó. Intentó protestar el guardia más joven, pero el mayor le tapó rápidamente la boca con la mano, ahogando el resto de su protesta. Solo después de que hubieras caminado una distancia considerable, el guardia mayor soltó su mano. El guardia más joven se enfureció indignado. Hermano Liu, ¿por qué lo has dejado entrar? El director ordenó específicamente que Ye Feng fuera expulsado y no volviera a pisar el campus. El guardia mayor se burló con desdén. ¿Qué importa el director? ¿No has oído el dicho que circula entre los estudiantes? Ye Feng decide si Taoda está en caos o no. Si el director se entera de que Ye Feng ha vuelto al campus, solo nos regañará por negligencia. Pero si te atreves a cruzarte en el camino de Ye Feng, estarás buscando problemas. Podrías encontrarte en un saco con una capucha sobre la cabeza, recibiendo una paliza en plena noche. Estos gamberros no tienen sentido de la proporción. Podrían lesionarte fácilmente por accidente. Ganas unos cientos de libras al mes, no vale la pena arriesgar la vida por ellos. Cruzaste el edificio académico hacia las oficinas del profesorado, atrayendo miradas a tu paso. Como celebridad del campus, figura prominente de la Universidad de Taojiang y pretendiente de la belleza del campus, Su Roxue, tu regreso tras la expulsión causó un gran revuelo. De repente, unos pasos atronadores resonaron bajo el edificio académico, haciendo que los estudiantes se apresuraran a bajar las escaleras. En abrir y cerrar de ojos, decenas de estudiantes se habían reunido alrededor de Bai. Todos ellos eran los chicos que habían estado siguiendo en la escuela. Bai Gu, que te trae por aquí? Hermano Bai, ¿has venido a vernos? Los gritos de hermano Bai se alzaron en olidas. Al ver las miradas fervientes de sus hermanos, y Bai sintió una avalancha de emociones. En su vida anterior, muchos de estos hermanos se habían convertido en extraños después de que él dejara la escuela, y nunca más se supo de ellos. Sin embargo, muchos otros lo habían seguido al inframundo después de su salida de prisión. Entre sus antiguos subordinados, había muchos traidores, informantes y agents dobles. Pero los hermanos que se habían mantenido a su lado desde sus días escolares? Todos y cada uno de ellos eran ferozmente leales. Algunos habían asumido la culpa por el y habían cumplido condena. Otros lo habían protegido de los espadas, quedando lisiados. Incluso había quienes habían perecido en las llamas tratando de salvarlo. Hermano Bai, no soporto esta maldita escuela sin ti. ¿Por qué no abandonas también yte unsami en el mundo del hampa? Grito un joven con corte de tezón y flaqueo que le cubría el ojo derecho.
Tenía la piel oscura, media casi 2 metros y, bajo gruesas capas de grasa, se escondían unos músculos poderosos que le daban un aspecto imponente y amenazador. Este hombre no era otro que Song Dongfeng, el compañero que había perecido en llamas para salvar a Yi Bai en su vida anterior. No era otro que Song Dongfeng, el hermano que había perecido entre las llamas para salvar a Yi Bai en su vida anterior. También era el luchador más formidable del grupo Yi Bai, el equivalente a un matin de alto rango en las películas de triadas. Incluso el propio Yi Bai estaba un peldaño por debajo de Song Dongfeng en cuanto a destreza en el combate sin armas. Yi Bai le dio una palmada en el hombro a Song Dongfeng y sintió un ligero escozor en los ojos. En silencio, se prometió a sí mismo, hermano, esta vez no te defraudar. Al ver esto, Song Dongfeng pensó que Yi Bai había aceptado y gritó emocionado, hermano Bai, podemos empezar por recaudar dinero a cambio de protección en la escuela y luego pasar a dominar la escena local. Hermos que todas las salas recreativas, los karaokes y los cybercafes de los alrededores de la escuela son nuestro territorio. Usando la escuela como base, nos expandiremos hacia afuera, primero dominaremos la ciudad, luego la provincia y, finalmente, todo el país. Al igual que la sociedad winding en esas novelas. Al escuchar las palabras de Song Dongfeng, muchos de los hermanos comenzarán a sonar junto con él. Hermano Bai, yo también voy a abandonar los estudios para unirme en el mundo del hampa. Estoy harto de esta maldita escuela, hermano Bai, gobernemos juntos la ciudad de Taojing, hagamos fortuna, conduzcamos Mercedes, vivamos en villas y nos acostimos con bellezas. ¿Cómo llamaremos en nuestra banda? Al arresto, Song Dongfeng, que ya lo había planeado todo, intervino inmediatamente con una sonrisa tímida, hermano Bai, ¿qué tal la banda by phone? ¿Por qué no llamarla la banda vitiligo? Yi Bai se quedó sin palabras. En su vida anterior, se habría emocionado en ese momento, compartiendo los sueños de sus hermanos antes de llevarlos al mundo del hampa. Pero, habiendo sido testigo de primera mano de sus trágicos finales, ¿cómo no iba a entenderlo? El camino del crimen nunca acaba bien. Incluso si uno se enderezaba más tarde, el riesgo de tener que render cuentas seguía existiendo. Esta vez, se mantendría alejado del crimen organizado por completo. Guiaría a sus hermanos por el buen camino. ¿Vitiligo? Song Dongfeng se quedó paralizado, pero luego se lo iluminaron los ojos. Ese nombre funciona. Suena lo suficientemente loco, encaja perfectamente con el espíritu de nuestra banda. Smack! Yi Bai no pudo resistirse a darle un fuerte golpe en la cabeza a Song Dongfeng. ¿Qué futuro hay en la vida de las bandas? Ninguno de vosotros debe involucrarse. Pero, ¿qué otra cosa podemos hacer? Song Dongfeng se rascó la nuca y sonrió tímidamente. Primero, concentrate en tus estudios. Obtén tu título universitario. Yo he vuelto esta vez para continuar mi educación. Song Dongfeng se quedó paralizado, sintiendo que sus grandes ambitions se desmoronaban antes incluso de haber comenzado. ¿Qué? ¿Desobedeciendo a tu hermano mayor ahora? Yi Bai entrecerró los ojos amenazadoramente. Sí. Song Dongfeng asintió con una mueca. Aunque era alto y corpulento, y parecía ferozmente intimidante, en presencia de Yi Bai era como un gatito dócil, obedeciendo cada orden con lealtad inquebrantable. Vosotros también, bajad la cabeza y estudiad como es debido. No perdonar a nadie que se atreva a abandonar los estudios. ¿Entendido? Yi Bai recorrió con la mirada al grupo. Sus hermanos se sintieron como polluelos picoteando grano, sin una sola voz de disconformidad. Al igual que en su vida anterior, dentro del grupo Yi Bai solo había una voz que importaba, la de Yi Bai. Hermano Bai, tu expulsión se debió a ese bastardo de Yang Wenbin. Movió los hilos en la oficina de educación. Volver a la escuela será difícil. Un joven democrático tomó la palabra. Se llamaba Zhang Lingnan, apodado Perro Flaco, el mismo hermano que había asumido la culpa por Yi Bai en su vida anterior. Hermano Bai, tengo un plan. Intervino un chico bajito y fornido de apenas metro y medio de altura, con la Carolina de acné. Se llamaba An Xian. En su vida anterior, había recibido una puñalada destinada a Yi Bai, perdiendo la mano derecha por la muñeca. Aunque se la reimplantaron en el Hospital Popular Provincial, la extremidad seguía sin servirle, completamente desprovista de fuerza. An Xian poseía un ingenio agudo, y sus ojos del tamaño de un guisante brillaban mientras hablaba. Hermano Bai, una vez que estés en la oficina del director, simplemente siéntate en el alféizar de la ventana y finge que vas a saltar. Seguro que cederá. Eres un chico inteligente. Yi Bai asintió con la cabeza en señal de elogio.
En su vida anterior, Anishin había sido fundamental en el ascenso del grupo a la fama, siempre ideando astutos planes en los momentos críticos. Sin duda, esta táctica deshonesta funcionaria. Pero Yi-Bai no era un hombre corriente, sino una figura formidable por derecho propio. ¿Iba a finger saltar de un edificio solo para volver a la escuela? ¿Dónde estaba su dignidad? Ya que he venido a la escuela, yo me encargo. Vosotros podíais iros Yi-Bai hizo un gesto con la mano para despedirse y se dirigió a grandes zancadas hacia el edificio de administración. Sus compañeros se quedaron rezagados, murmurando entre ellos, antes de seguirlo finalmente en una ruidosa precisión. Segundo ano, clase 2, Ingeniería de Información Electrónica. Una chica bastante guapa con gafas y algunas pecas en la cara irrumpió en la clase, con una emoción palpable. Meng Yao. Yi-Bai ha vuelto a la escuela. Acaba de llevar a un grupo de sus compañeros a la oficina del director. ¿Qué crees que está tramando? ¿Planea golpear al director o realmente quiere volver a la escuela? Una chica con un moño, inocente y bonita, levantó la vista. Al ver que todos los compañeros la miraban, frunció el seno, pero no dijo nada. Boom! Un estruendo atronador resonó en la sala. La compañera de pupitre de Shen Mengyao se levantó de golpe y dio un golpe con la palma de la mano sobre la mesa. Con un peso de al menos 80 kilos, era un auténtico tank. Su mano gruesa y carnosa golpeó la superficie con tal fuerza que casi partió la madera. ¿Qué tiene que ver Yi-Bai con Mengyao? ¿Es que sois unos pesados o qué? Cada vez que Yi-Bai arma un escándalo por nada, venis corriendo a Mengyao a contárselo. La tank la miró con ojos como campanas de cabra, con el rostro rebosante de impaciencia. La chica de las gafas, sorprendida por su arrebato, sintió una punzada de vergüenza al recuperar la compostura. Se sonrojó y replicó, no expulsaron a Yi-Bai por defender a Mengyao y pagarle Yang Wenbin. Los rumores se propagan con un solo suspiro, pero desmentirlos te deju exhausto. Por el amor de Dios, dejad de difundir esas mentiras. Big Tank puso los ojos en blanco. Mengyao solo comentó que Yang Wenbin era realmente detestable, y Yi-Bai irrumpió en el ala para agredirlo. Es evidente que lo atacó por envidia de la riqueza de Yang Wenbin, pero afirma que lo expulsaron por defender a Mengyao. Está intentando chantajearla moralmente para obligarla a ser su novia. La chica de las gafas estaba completamente perpleja, porque sabía la verdad. Era evidente, Yang Wenbin había invitado a Shen Mengyao al cine esa noche. Después de que ella lo rechazara, ella se enfureció, la empujó y le gritó insultos como maldita zorra, ¿a qué estás llegando? Te quedas con todos mis regalos y ni siquiera quieres ir al cine conmigo. 10 minutos después, Yi-Bai irrumpió en el ala y golpeó a Yang Wenbin hasta dejarlo inconsciente delante de todos. ¿Qué otra cosa podía ser sino defender a Shen Mengyao? La chica de las gafas estaba a punto de replicar cuando veo al fornido chico arremangarse las mangas, con los ojos brillando amenazadoramente. Al mirar su frágil complexión, se colmó considerablemente y volvió a su asiento enfadada. Shen Mengyao, por su parte, se quedó sentada con una expresión tranquila y distante, sin decir nada, como si estuviera de acuerdo con la virgen de su compañero de pupitre. Capítulo 5, Yi-Bai no era más que un lameculos. Una vez que los estudiantes que la rodeaban dejaron de mirarla, Shen Mengyao bajó la cabeza para seguir leyendo, irradiando un air de serena tranquilidad. A decir verdad, Shen Mengyao se enorgullece de su sabiduría mundana, poseía grandes ambitions y un futuro brillante. No podía sino mirar con desprecio a alguien como Yi-Bai, un matin insignificant. Pobre y sin estudios, ahora expulsado de la escuela, se había convertido en un analfabeto sin siquiera un título universitario. ¿Qué futuro podía tener un hombre así? Acabaría en una obra o en una fábrica, relegado al escalón más bajo de la sociedad. Su interior interés por Yi-Bai se debía únicamente a su condición de matin de la escuela. Con un adulador como Yi-Bai a su entera disposición, los demás no se atrevían a levar la contraria, y las chicas que no le gustaban no tenían más remedio que aguantarse. Ahora que Yi-Bai había sido expulsado y no tenía ningún valor, ¿por qué iba Shen Mengyao a querer relacionarse con él? La puerta del despacho del director estaba abierta. Detrás de su escritorio, el director estaba sentado con expresión severa, con la mirada fría fija en la puerta. Ya había recibido la noticia de que Yi-Bai había regresado a la escuela y se dirigía a su despacho. Yi-Bai no llamó a la puerta en ese anuncio, entró directamente y se sentó frente al director. Hermano Bai. Los chicos están esperando fuera. Avisanos si pasa algo. Song Dongfeng gritó desde la puerta, lanzando una mirada escalofriante al director.
Pericia como así, a las órdenes de y fuera a irromper con una espada y cortar el director en pedazos. El director temblaba de rabia. ¿Eran estos malditos estudiantes o gangsters? ¿Tenían algún respeto por el director de esta institución? Director Wang, seamos claros. Deseo reanudar mis estudios aquí. Agradecería su aprobación, declaró y con calma. Imposible. Rechazo el director Wang de plano, con voz firme y resuelta. Tus acciones han causado repercusiones extremadamente perjudiciales. Esta institución no albergará a un elemento tan perturbador. ¿Y es así? Y medio la mano en el bolsillo del pantalón y saco solo un paquete de cigarrillos vacío. Inclino la cabeza y levanto dos dedos. Donzi. Song Dongfeng y Zhang Lingnan entrarán inmediatamente. Uno saco un cigarrillo y se lo ofreció a Yibai, el otro encendió un mechero. Yibai dio una calada profunda, dijo que el humo para por sus pulmones y lo exhaló lentamente hacia el director. El corazón del director dio un vuelco. En ese instante, sintió que no estaba frente a un pequeño matin sin educación, sino a un jefe de la triada. Pero, ¿cómo podía ser eso? Hace solo unos días, cuando expulsó a Yibai, no era más que un rebelde y un alborotador indisciplinado. ¿Cómo podía producirse un cambio tan radical en solo unos días? Zhang Lingnan y Song Dongfeng no se dieron cuenta de este cambio. Para ellos, el hermano Bai simplemente radioba una hora de autoridad abrumadora, más carismática incluso que la de Chun Hanan en Young and Dangerous. Pronto, el director Wang recuperó el sentido común y su vergüenza se convirtió en furia. ¿Cómo había podido sentirse intimidado por un estudiante sin un centavo? Bang! El director Wang golpeó la mesa con el puño y rugió, ¿qué te crees que es este lugar? Fuera! Yibai, si no te vas inmediatamente, llamaré a la policía. Adelante, respondió Yibai con una sonrisa. Yo también tengo algo que denunciar a la gente. ¿Denunciar qué? El director Wang se quedó paralizado, pero al ver que Yibai se limitaba a sonreír misteriosamente sin responder, lo descartó como una pose y buscó su teléfono para marcar el número de emergencias. Snap! Yibai chasqueó los dedos ligeramente. El tiempo se detuvo. Al instante, todo el mundo se quedó inmóvil, incluso las partículas de polvo suspendidas en el aire. La expresión de furia y desconcierto del director Wang se congeló en su lugar, luciendo completamente ridícula. Solo 3 minutos, pero eso debería bastar. Se rumorea que su esposa encontró esos videos en su álbum de fotos. Le quitó el teléfono al director Wang, abrió el álbum y lo hojeó. El álbum estaba limpio, solo contenía unas cuantas instantáneas casuals y nada más. Yibai no se apresuró. Sabía que este modelo de Huawei, recién lanzado este año, tenía una función de álbum oculto. Al hacer clic en la esquina superior derecha para acceder al álbum oculto, descubrió que estaba completamente vacío. ¿Podrían ser falsos los rumores? ¿Los encontró su esposa en un ordenador o en una cámara? Había un ordenador portátil sobre el escritorio del director, pero ya había entrado en modo de suspensión. Para activarlo ahora se necesitaba una contraseña. De repente, Yibai tuvo una inspiración. Abrió el WeChat del director, buscó el nombre de la profesora y revisó el historial de chat. Caramba, esa profesora de arte parecía tan correcta, pero a puerta cerrada era toda una descarada. Pulsó en la sección de fotos y videos. Al instante, una avalancha de imágenes y clips impactantes inundó su pantalla. Solo quedaba un minuto. Yibai copió tranquilamente las fotos y los videos a su propio teléfono antes de volver a su asiento. Zaz. El mundo volvió a la normalidad. Fuera de aquí. Rugió el director. Ignorándolo, Yibai sonrió a Song Dongfeng. Donzi, déjame enseñarte un video divertido. Pulsó el botón de reproducción y la voz del profesor de arte se escuchó a través del teléfono. Director Wang, tiene mucho talento. ¿Cuántas veces tengo que decírselo? No se usan títulos en estos momentos. Esta vez, Yibai no había usado la congelación del tiempo. Sin embargo, la expresión furiosa del director Wang permaneció congelada en su rostro. No podía entender cómo un video que había grabado con el profesor de arte la semana pasada podía aparecer en el teléfono de Yibai. Era evidente que se trataba de un pequeño secreto destinado solo a ellos dos. A Song Dongfeng se les salía en los ojos de las órbitas al ver el explosivo video. Joder. ¿No es esa la profesora de arte? ¿Cómo lo has conseguido, hermano Bai? Envié una copia rápido. Ella lo llama director Wang. ¿Podría ser que el tipo barrigudo que grabases tú, director?
Janglingnan estaba igualmente emocionado, ganando un ojo y levantando el pulgar al director con una mirada cómplice. Los chicos que esperaban fuera no pudieron contenerse más. Entraron en tropel, apanandos detrás de allí para mirar la pantalla, charlando animadamente con sus comentarios. Los internautas de Tiba tenían razón, los gordos son pequeños. YKSIE es pequeño. Lo pequeño también puede ser bonito, ¿no? Un grupo de jóvenes en la flor de la vida no podían apartar la vista de este tipo de video, y cada uno se iba emocionando más y más. Bien. Silencio, todos. Y guardo el teléfono en el bolsillo y dio un golpe seco en la mesa. Los chicos se calaron al instante. La oficina, que momentos antes había sido tan ruidosa como un mercado bullicioso, ahora estaba tan silenciosa que se podía oír un alfiler. Vol de clase. Tengo que hablar con el director. Mirando al director, que estaba rojo como un tomate, y en audio, mantén el contenido del video en secreto por ahora. Una vez que salgáis por esta puerta, no lo comentáis con nadie. ¿Entendido? Entendido, hermano. Bye. Los chicos respondieron al unísono antes de salir como una Maria. Song Dongfeng cerró la puerta detrás de ellos, pensativo. Ahora entendía por qué el hermano Bai había estado tan seguro de volver a la universidad. Con ese video, ese mirasila del director sería fácilmente manipulable por su grupo vitiligo. A partir de ahora, la universidad de Taojian sería totalmente suya. Song Dongfeng se sintió repentinamente lleno de ambición, fantaseando con las grandes ambiciones y el dominio que comenzarían en la universidad. Capítulo 6, el último día de abril, la flor marquita de la alta cordillera. Y esbozo una sonrisa débil y ambigua. Viejo Juan, no quieres que tu esposa vea este video, ¿verdad? ¿De dónde lo has sacado? ¿Te lo ha dado esa zora asquerosa de joyo? No es asunto tuyo. Y sacudió la ceniza del cigarrillo. Quiero volver a la escuela ahora mismo. ¿Alguna objeción? El director Wang bajó la cabeza, derrotado. Su puesto como director dependía por completo de los contactos de su suegro. Si se filtrara el video con la profesora de arte, su carrera estaría acabada. Tras un largo silencio, murmuró, no tengo ninguna objeción. El video. No así lo enviar a nadie. Pero muchos estudiantes lo han visto hace un momento. Si lo difunden. Tengo la seguridad de que mantendrá a mis hombres a raya. Entonces está decidido, viejo Wang. A partir de ahora contaré con su protección. Y se levantó, apagó el cigarrillo en el cenicero, le dio una palmada en el hombro al director y salió. El director Wang se pasó los dedos por el pelo con dolor. No había compartido el video con nadie. Eso significaba que la profesora de arte debía de haber sido la responsable de la filtración. No podía entenderlo. Si el video se filtraba, el estaría acabado, sin duda, pero a la profesora de arte no lo iría mucho mejor, al fin y al cabo, ella también tenía marido. ¿Por qué haría algo así? Podría ser que ella y by. Segundo año, clase 2, Ingeniería de Información Electrónica. El consejero le da un livro allí by el ala. Busca tu propio asiento. Le Deon tenía una expresión como si hubiera perdido a su madre. Se sentía completamente miserable por dentro. Y era el mayor alborotador de la clase, siempre causando problemas. Esas personas eran la escoria de la tierra, una mancha en su carrera docente. Cuando expulsaron a Yi se alegró tanto que casi incendió petardos en la puerta de la escuela. Sin embargo, a los pocos días, el director había revocado la decisión. Señorly, el director me ha pedido que lo informe de que llame a mis padres para comunicarles mi regreso, lo indicó Yi. Entendido. Respondió le Deon con impaciencia antes de marcharse de mal humor. Yi no prestó atención a su actitud y regresó a su asiento asignado en la última fila, el dominio exclusivo del matin de la escuela. Temiendo que le Deon no cumpliera su palabra, envió otro mensaje de texto a su casa indicando que había vuelto al colegio y que el orientador podía verificarlo. Una vez hecho esto, Yi respiró aliviado. Si vuelvo al colegio, mi madre no vendrá a la ciudad y no sufrirá ese accidente de coche que la dejará discapacitada de por vida. No quedará discapacitada, ni se será por un precipicio y morirá en un accidente. Al evitar la desgracia a su madre, podría vivir esta vida con la conciencia tranquila, evitando la cárcel y la vida en las pandillas, y su padre no habría muerto desesperado. Todo saldría mejor. Buzz. Su teléfono vibró. Yi lo abrió y encontró un mensaje de Shun Mengyao. Yi, ¿has vuelto al colegio?
Al desplazarse hacia atrás, vio que la había enviado a Sean Mengnao docenas de mensajes desde su expulsión, pero no había recibido en una sola respuesta. Esa zora del té verde. Y by ese burlo. Ahora que sabe que he vuelto y me vi útil de nuevo, busca llamar mi atención? Y by hacia tiempo que había descubierto la verdadera naturaleza de esta mujer y, naturalmente, no había a prestar la atención. El profesor comenzó a dar clase. El estudiante que estaba a su lado estaba dormido, así que y by simplemente le pidió prestado el libro de texto. Renecido, estudiar con diligencia y me convertir en un estudiante de primera. Y by ese sento derecho y escucho con atención. 10 minutos más tarde, estaba profundamente dormido, con la cabeza apoyada solamente sobre el pupitre. Mucho más tarde, sonó la campana que indicaba el final de la clase y by se despertó. Parece que, incluso después de renacer, sigo sin estar hecho para estudiar. Solo entré en la universidad porque me senté detrás de un estudiante brillante durante el goka y copia sus respuestas. Lo mejor es averiguar primero cómo ganar dinero. Al haber renacido, naturalmente aspiraba a convertirse en un magnate. Pero había un problema, todo el mundo sabía que invertir en propiedades y bitcoins después del renacimiento era lucrativo. La pregunta era, ¿cómo conseguir el capital inicial? Y by comenzó a recordar las novelas sobre renacimientos que había leído en su tiempo libre durante su vida anterior. ¿Apuestas de fútbol? Pero y by nunca ve el fútbol solo le gustaba jugarlo. Esa vía quedaba descartada. Las loterías tampoco servían, ya que estaban reservadas para los iniciados y sus familias. Las acciones eran on menos factibles, ya que, como miembro del mundo del hampa, no sabía nada de finanzas. Si abría una casa de apuestas o prestaba dinero a tipos de interés exorbitantes, y by estaba seguro de que podría ganar un millón en un mes. Pero no significaría eso volver a sus antiguos hábitos delictivos? Y se detuviera el tiempo y vasara un camión blindado. No. Esta vez voy a cumplir las normas, sin travesuras ilegales. Después de mucho agonizar, incluso cuando terminaron las clases, y by no había encontrado una forma rápida y legítima de ganar dinero. La Universidad de Taojong era la mejor institución de la zona, por lo que la mayoría de los estudiantes eran de la zona y no se alojaban en la residencia. Tan pronto como terminaron las clases, un grupo de compañeros se reunió en la puerta del aula y se agolpó alrededor de y by mientras salían del campus. Hermano by. Tengo una idea, podríamos ganar 200,000 en una semana, declaró Song Dongfeng con entusiasmo. Ah, sí. Suéltalo. Y by daba que el cerebro de este maten pudiera ser más listo que el suyo. Ahora que el director es uno de los nuestros, de la banda White Spot, todo el campus es nuestro territorio. Podríamos cobrar dinero a cambio de protección en toda la universidad, con más de 10,000 estudiantes, 50 libras cada uno, imaginad las ganancias. Este plan es brillante, declaró Yibai, encantado, y recompensó a Song Dongfeng con un fuerte golpe en la cabeza. Te lo diré una vez más, no te llevará al mundo del hampa. Ese camino no tiene futuro. Te estoy guiando por el camino recto. Quien se desviacia el crimen, yo, Yibai, lo repudiar como hermano. El rostro de Yibai es ensombreció. Song Dongfeng se frotó la cabeza avergonzado. No lo hermos, no lo hermos. Escucharemos al hermano Bai. Hermano Bai, en dirección surest. Rápido, mira. Susurro de repente en Aishian, con sus ojos del tamaño de un guisante brillando de emoción. Y es la vaca la carachan. Mi Mario solo de mirarla. Y by ese giro y quedo deslumbrado por un instante. Una chica de una belleza impactante salió por las puertas de la escuela. Su impresionante figura, junto con su esbelta cintura, evocaba la imagen de una delicada rama cargada de frutos pasados. Al caminar un poco más rápido, el impacto visual era absolutamente devastador. Era Chincini, conocida como Cao Chun. Tenía un rostro de pura inocencia, delicado como una tierna flor blanca, pero bendecido con una figura de encanto diabólico. Una fusión de ángel y demonio. Shen Mengyao había sido elevada al estatus de diosa gracias al favor de Yibai, el líder indiscutible de la escuela, lo que le valió el título de belleza del campus entre los estudiantes. Pero Chincini era la verdadera belleza del campus de la Universidad de Taojiao, una diosa que eclipsaba a Shen Mengyao en todos los sentidos. Durante sus días de colegio, Chincini era el tipo de diosa que estaba fuera del alcance de Yibai. Aunque él era el legendario maten del colegio, se sentía totalmente inadecuado ante esta belleza celestial, atreviendo solo a fantasear con ella en su mente, sin tener el valor de acercarse a ella.
Y by ingreso en la Universidad de Taojing haciendo trampa en los exámenes, mientras que Chen Cini asistió simplemente porque estaba cerca de su casa. No solo era un prodigio académico, sino que también destacaba en el piano, compitiendo en numerosos concursos desde la escuela primaria y acumulando premios a montones. Sin embargo, este talento celestial nunca brilló realmente en su vida anterior. La última noticia que tuvo de ella fue su muerte. El último día de abril. Chen Cini regresó a casa después de sus clases especializadas, como de costumbre, solo para ser blanco de un criminal buscado. El fugitivo la siguió hasta su casa y la asesinó brutalmente. Zhou Kachang, conocido en los círculos criminales como Hermano Headshot. Durante 9 años, en 4 provincias Jiangsu, Hunan, Chongqing y Shanxi, cometió docenas de delitos armados, matando a tiros a 26 personas y hiriendo a muchas más. Las autoridades locales ofrecieron una recompensa de medio millón de yuans. Zhou Kachang era el mismo fugitivo que asesinó a Chen Cini. Yi Bai conoce muy bien a este hombre. 3 años más tarde, después de que Zhou fuera detenido por la policía, compartieron brevemente una celda antes de que Zhou fuera ejecutado mediante inyección letal. Zhou Kachang había relatado con todo detalle el secuestro de Chen Cini. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida, las estrellas de cine no podían compararse con ella. Lastima que se resistiera con fuerza e incluso intentara escapar. Accidentalmente la mate de un disparo. Maldita sea, que desperdicio. No quería el cuerpo, lo perdí por nada. La mirada de Yi Bai se volvió gelada. Por fin sabía cómo ganar su primera fortuna. En esta vida, con el Ali. Chen Cini, esa flor de alta montaña, nunca se marketaría. Capítulo 7, Yi Bai, nunca te amaré. Simplemente restada Zhou Kachang y entregadlo a la policía para reclamar la recompensa de 500,000 yuans. El último día de abril. El 30 de abril. Pero eso es hoy. Todo parecía predestinado. El día en que Yi Bai renació coincidió con el aniversario de la muerte de Chen Cini en su vida anterior. Mientras veía a Chen Cini y a su amiga alejarse del brazo, Yi Bai estaba a punto de seguirles cuando de repente se le ocurrió una idea. ¿Podría ser que Zhou Kachang estuviera vigilando a Chen Cini? ¿Las estaría observando desde las sombras? Si él estaba allí, seguir a Chen Cini seguramente llamaría la atención. Después de todo, Zhou Kachang era un bandido despiadado, buscado por la policía durante años, que operaba en 4 provincias, había cometido numerosos delitos y asesinado a docenas de personas. Un hombre así poseía formidables habilidades de investigación. Aunque Bai también tenía experiencia haciendo, sus protectores lo habían localizado y silenciado en menos de 3 meses. En cuanto a destreza investigadora, no podía compararse con Zhou Kachang. Después de pensarlo un momento, se le ocurrió un plan donde vía comprar un ramo de flores. Aunque Bai poseía un alma madura, su apariencia seguía siendo juvenil, un joven guapo de 185 centímetros de altura. Los estudiantes universitarios no suponen ninguna amenaza a los ojos de Zhou Kachang. Incluso si me vi, solo pensará que soy un joven que sigo en secreto a Chen Cini por enamoramiento. Yi Bai no hizo ningún esfuerzo por ocultarse y, con el ramo en la mano, siguió discretamente a Chen Cini. No tardó mucho en que la chica que iba delante se fijara en él. Cini, ¿por qué no siguió Yi Bai? Es un poco inquietante, murmuró la chica del flaquillo, mirando furtivamente hacia atrás, hacia Yi Bai. Caramba! Realmente es él. También leva flores. Podría ser que no haya conseguido conquistar a Shun Mengya y ahora haya cambiado de objetivo para perseguir a Cini? Comentó una chica con coleta. Yo diría que hay un 80% de posibilidades. Vaya Yi Bai antes en la puerta del colegio, mirando a Cini con un brillo lascivo en los ojos, coincidió la chica con flaquillo. No seas tanto, protestó Chen Cini, con un ligero rubor extendiéndose por sus bonitas mejillas. Quizás solo esté caminando en la misma dirección que nosotros. Yi Bai se quedó sin palabras. ¿De qué demonios estaban hablando? ¿Cuándo había mirado lascivamente a Chen Cini? ¿Era él ese tipo de hombre? Esperad. Yi Bai sintió de repente que algo no cuadraba. Estaba a más de 10 metros de ellos y el entorno era extremadamente ruidoso. ¿Cómo podía oír sus susurros? Además, el rascacielos en la distancia estaba a varios kilómetros. ¿Cómo podía ver claramente un hombre y una mujer de pie ante sus ventanas de suelo a techo? ¿Podría ser esta otra ventaja del renacimiento? Sentidos mejorados, que me otorgan el oído de un gato y la vista de un águila. De repente, Yi Bai sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Cómo si algún depredador hubiera fijado su mirada en él?
No si dio la vuelta, sino que seguio adelante con imposible compostura. Al pasar por delante del escaparate de una tienda, fingió ajustarse la ropa en el reflejo y miró casualmente hacia atrás para ver a un hombre delgado con gorra que lo seguía de cerca. Y by lo reconoció al instante, Zhou Kachang. Usar time stop ahora podría detener a Zhou Kachang, pero revelaría su superpoder en las cámaras de seguridad. Durante time stop, todos y detienen, incluidos los sistemas de vigilancia. Sin embargo, activar time stop para sumpto a Zhou Kachang bajo vigilancia crearía un espectáculo inquietante. En un momento y estaba caminando por la acera y, al siguiente, se teletransportaría junto a Zhou Kachang y lo dominaría. Y abandonó su plan de arrestarlo inmediatamente y fingió no darse cuenta de nada mientras seguía caminando. Pronto, los compañeros de Chen Sini se fueron uno por uno, dejándola sola al frente. De repente, Chen Sini se detuvo y se quedó quieta. Y que la seguía, también se detuvo. Zhou Kachang, que iba detrás, también se quedó inmóvil y sacó su teléfono para finger que enviaba un mensaje. Chen Sini se dio la vuelta y miró allí con sus grandes ojos llorosos. Y ¿por qué me has estado siguiendo? Temiendo alertar al objetivo prematuramente, y se armó de valor y levantó el remo en voz alta. Chen Sini, quiero que seas mi novia. Chen Sini puso una expresión que decía lo sabía. Frunció a sus delicadas cejas y respondió con seriedad, y no me gustan los chicos traviesos. No me gustarás. Rendit. Yet estoy en casa. Deja de seguirme. Dica esto, se dio la vuelta y entró corriendo en el complejo residencial vecino. Y suspiro, con una mezcla de tres partes de frustración, tres partes de vergüenza y indignación, tres partes de angustia y una parte de actuación en su rostro. Cualquiera que lo viera habría pensado que era un estudiante universitario recién salido de una ruptura sentimental. Efectivamente, Zhou Kachang, que iba detrás de él, bajo la guardia y pasó junto a él al entrar en el complejo residencial. Y se colorado silenciosamente detrás de él. Ahora ya no necesitaba seguir a Chen Sini, su atención se centraba únicamente en este medio milanandante. Mientras caminaba, marcó el número de emergencias. Hola, aquí la comisaría del distrito de Genia de la ciudad de Taojian. Agent, me llamo Yi Bai. Soy estudiante de segundo año en la Universidad de Taojian. Quiero informar de que he localizado al fugitivo Zhou Kachang, sí, el que disparó a decenas de personas. Los six en el complejo residencial Ji Xianyuan, en la calle Jikingman. Seguio a mi compañero de clase al edificio 5, Unidad 1. Señor Yi Bai, ¿está completamente seguro de que se trata de Zhou Kachang? El tono del agente era grave. No podría estar más seguro. Six su cartel de se busca y este hombre es su viva imagen. Y es más, he visto que leva una pistola metida en la cintura. Señor Yi Bai, por favor, busca un lugar seguro donde esconderse. Zhou Kachang es un criminal despiadado. Su seguridad es lo más importante. De prisa, por favor. Zhou Kachang ha puesto en su punto de mira a mi compañera de clase. Estoy muy preocupado por ella. No puedo quedarme de brazos cruzados, debo rescatarla. No dejaré que le pase nada a Chen Sini. La voz de Yi Bai temblaba, delatando un profundo miedo. Yi Bai, no acches precipitadamente. Hola? Hola? Bip, bip. Yi Bai colgó sin expresión y aceleró el paso. Segundo piso, tercer piso, cuarto piso. Ella vive en el cuarto. Con su oído felino, Yi Bai captó claramente el sonido de Chen Sini subiendo las escaleras y abriendo la puerta de su casa. Justo cuando estaba a punto de entrar en el edificio, Yi Bai se dio cuenta de repente de que solo había oído los pasos de Chen Sini, no los de Zhou Kachang. Se detuvo en la puerta, estabilizando su respiración, completamente inmóvil. Mientras tanto, dentro del edificio, en el relano de la escalera, Zhou Kachang se pegó a la pared, observando en silencio la puerta mientras se esforzaba por escuchar el sonido de los pasos de Chen Sini. Después de confirmar su piso, Zhou Kachang no mostró ninguna prisa por subir. Permaneció inmóvil como una estatua de madera, con la cabeza girada hacia la entrada. Fuera de la puerta. Dentro de la puerta. Separados por una sola pared. Ambos hombres permanecen completamente inmóviles. Capítulo 8, Brutal Simplicidad, llamando a la puerta de su corazón. Se desarrolló una escena inquietante. Separados por una sola pared, ambos hombres permanecen inmóviles en su sitio, con la mirada fija en la puerta, sin pestañear siquiera. Después de un largo rato, Zhou Kachang se aseguró de que nadie lo seguía antes de bajar los pasos y subir lentamente las escaleras. Al oír sus pasos, Yi Bai sacó un bat de béisbol de su bolsa y lo siguió de cerca.
En un principio, había planeado usar su habilidad de detener el tiempo para asunto a Zhou Kachang en la escalera. Pero, curiosamente, aquí también había cámaras de vigilancia. ¿Por qué hay tantas cámaras en este complejo? ¿Qué pez gordo vive aquí? Se preguntó Yi Bai. Actuar en la escalera con lavaba el riesgo de ser descubiertos. La vigilancia podría delatarnos y existe la posibilidad de que mis habilidades fueran detectadas. Activar la detención del tiempo en la escalera expondría el sistema de vigilancia, con el riesgo de que se descubrieran sus habilidades. Después de pensarlo un poco, Yi Bai decidió sumter el violento criminal dentro de la casa de Chen Sini. Arriba, Zhou Kachang se acercó al piso 401 y llamó suavemente a la puerta. ¿Quién es? Se oyó la clara voz de Chen Sini desde dentro. ¿Está el señor Chen Zhangbin en casa? Hey, un poquito para usted. Chen Zhangbin era el nombre de pila del padre de Chen Sini. Al hora Zhou Kachang mencionar el nombre de su padre, Chen Sini abrió la puerta de seguridad sin sospechar nada. La puerta apenas se había entreabierto cuando Zhou Kachang introdujo su pie derecho en el hueco. Chen Sini se quedó paralizada por la sorpresa, pero sus reflejos eran rápidos. Inmediatamente intentó cerrar la puerta de un golpe mientras empujaba su pie hacia afuera con todas sus fuerzas. Era demasiado tarde. Zhou Kachang forzó la puerta, entró al instante y cerró la puerta de seguridad detrás de él. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Chen Sini, con el rostro marcado por la alarma, retrocedió lentamente. Justo cuando intentaba girar al dormitorio, Zhou Kachang la agarró del pelo y la tiró violentamente al suelo. Gritando pidiendo ayuda, luchó desesperadamente, pero una mujer frágil nunca podría igualar la fuerza de un criminal desesperado. Zhou Kachang sacó rápidamente una cinta adhesiva para amordazar a Chen Sini y luego lo ató las manos y los pies. Después de regresar a casa, Chen Sini se había puesto un conjunto de ropa de estar por casa, un top corto ajustado combinado con una minifalda blanca. Al contemplar a la joven y vibrante belleza, Zhou Kachang tragó saliva. Se acercó a ella y extendió la mano para rascar la falda. El rostro de Chen Sini se contorsionó de terror mientras se debatía aún más violentamente. Irritado, Zhou Kachang le propinó una brutal bofetada en la mejilla. Smack! Smack! Palmada! 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 Después de propinar más de una docena de golpes, sus palmas se entumecieron. Chen Sini se derrumbó sin fuerzas en el suelo, con el pelo revuelto, las mejillas hinchadas y sangre brotando de la nariz y la boca. Su mirada estaba desenfocada y su mente daba vueltas. Al ver que dejaba de resistirse, Zhou Kachang sonrió salvajemente y se dispuso a rascar la falda. Pero, al instante siguiente, Chen Sini comenzó a resistirse de nuevo. El terror a la inminente violación superó su dolor físico. Un solo pensamiento ocupaba su mente, no debía permitir que ese villano se saliera con la suya. Maldita sea. Un destello de salvajismo cruzó los ojos de Zhou Kachang. Agarró el gerón de la mesa y lo estrelló con fuerza contra la cabeza de Chen Sini. Ugh! Chen Sini cerró los ojos aterrorizada, con el corazón lleno de desesperación. Al oír el sonido de la puerta de seguridad cerrándose, el corazón de Yi Bai dio un vuelco y se apresuró a acercarse. Al llegar a la puerta, examinó la cerradura y suspiró en silencio aliviado. Sacó el llavero de su bolsillo, enderezó el anillo metálico que sujetaba las llaves y lo introdujo en la cerradura. Pegó la oreja a la puerta y escuchó atentamente los sonidos que provenían de la cerradura. Menos mal que no es una cerradura inteligente. De lo contrario, tendría que perder tiempo deteniendo la realidad para romperla. El arte de forzar cerraduras era algo que Yi Bai había aprendido en su vida anterior de uno de sus subordinados. Con un trozo de alambre, podía forzar cualquier cerradura con cerrojo. Gracias a su oído sobrehumano, podía oír claramente los débiles sonidos del mecanismo de la cerradura, lo que hacía que sus habilidades para forzar cerraduras fueran aún más refinadas que en su vida pasada. Pronto, se oyó un chasquido seco. La puerta se abrió de par en par. Yi Bai balanceó la pierna y propinó una patada brutal. ¡Pum! Un estruendo atronador. La puerta de seguridad fue derribada desde el exterior. Inmediatamente, se oyó un fuerte grito desde la entrada. Zhou Kachang. Suelta el arma. Quedas detenido. Zhou Kachang, que había levantado un gerón para romperlo, se quedó paralizado ante el alboroto. Instintivamente, se giró y reconoció al estudiante que acababa de confesarse Chen Sini. Una sonrisa de desprecio se extendió por su rostro. Otro tanto que se precipita hacia su muerte. El cielo te ofrece un camino, pero te niegas a tomarlo. El infierno no te importas, pero entras directamente en él.
Sacudiendo la cabeza, yo saco una pistola de su cinturón. Zaz. El mundo se congeló. Yo cachang esposo una sonrisa cruel, mientras que las pupilas de Chen Cine se contrajeron y su expresión era una mezcla de sorpresa y preocupación. Parecían personajes de una película, detenidos en medio de un movimiento. Y by camino hacia yo cachang, sacando un par de guantes de su bolsillo. Ya fuera por costumbre profesional o no, al reencarnarse y descubrir su capacidad para detener el tiempo, y by había buscado inmediatamente un par de guantes para lavar consigo. Con los guantes blancos puestos, se acercó a yo cachang y le quitó la pistola de la mano. Con la mano derecha agarrando el arma y la izquierda cargando rápidamente una bala, y by comentó instintivamente, el resort necesita 2 libras más de tensión. A continuación, y by expulso todas las balas del cargador, las metió en el bolsillo de yo cachang y dejó solo una bala en la recámara. Luego devolvió la pistola a la mano de yo, apuntó el cañón a su rótula y apretó el gatillo. No es lo suficientemente seguro. Incluso lisiado, yo cachang sigue teniendo la capacidad de defenderse. Y by conoce bien la crueldad de yo cachang. Aunque posea una amplia experiencia en combate, su condición física actual no podía compararse con el cuerpo perfeccionado en su vida anterior. Por lo tanto, no tenía la certeza absoluta de poder someter a yo cachang. Incluso con una pierna incapacitada, las bestias heridas a menudo se volvían más feroces. Y by levantó el bate de béisbol, apuntando directamente a la articulación del codo derecho de yo cachang, y lo golpeó con una fuerza brutal. A continuación, le tocó el turno al codo izquierdo, seguido de la otra rótula. Bajo la suspensión del tiempo, incluso el sonido de yo de propagarse, lo que hizo que toda la secuencia fuera completamente silenciosa. Ya está hecho. Y by asintió con satisfacción. Como dice el refrán, un caballero no se queda debajo de un muro que se derrumba. Cuando casi habían pasado 3 minutos, y by volvió a su posición original, retomando su actitud recta. Zaz. El mundo recuperó su ritmo normal. Se oyó un fuerte estallido de disparos, seguido del sonido de una bala perforando la carne. Se oyeron 3 golpes sordos, acompañados de gritos desgarradores. Yo cachang se tambaleó y se derrumbó en el suelo, su agonía tenida de desconcierto. ¿Qué demonios? ¿Estaba embrujado? Claramente había apuntado para disparar a ese chico, así que como había terminado acribilándos la rodilla? ¿Y por qué le dolían tanto los codos y la otra pierna? Como se le hubieran golpeado con una barra de hierro, sencha los usos destrozados, completamente sin fuerzas. Antes de que pudiera procesarlo más, y by se abalanzó salvajemente, blandiendo el bate de béisbol con todas sus fuerzas. Zaz. 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 En medio del sonido del bate golpeando la carne, Chen Cine, tumbada cerca con su cabecita inclinada hacia atrás, veo una extraña luz florecer en sus ojos. Pensó que y by estaba increíblemente guapo, como se todo su ser irradiar a luz. Como la chica más deslumbrante de la Universidad de Taojing, Chen Cine siempre había mirado por encima del hombro y by, un gambero bueno para nada, considerándolos inmaduros y tontos. Siempre había creído que las chicas que se fajaban en esa gentuza eran descerebradas. Pero en ese momento, comprendió por primera vez la belleza de by. De hecho, en todos sus años, nunca había visto a un chico tan llamativamente guapo. El ruido sordo del bate, cada gol, parecía golpear su propio corazón. Capítulo 9, Sumter el fugitivo. Y by blandió el bate de béisbol, lanzando una lluvia de golpes sobre el cuerpo de yo cachang, cada uno de ellos con toda su fuerza. Pronto, yo cachang yacía como un montón de cristales rotos, con los usos destrozados sin remedio. Como los codos y las rodillas de yo cachang se habían destrozado durante la congelación del tiempo, y by temía dejar expuesta cualquier debilidad y solo podía golpear cada centímetro de su cuerpo. Después de un largo rato, y by tiró un lado el bate empapado de sangre y se acercó a Chen Cine, arrancando la cinta adhesiva de la boca. ¿Estás bien? Chen Cine negó con la cabeza débilmente, con sus brillantes ojos fijos en la mejilla de y by sin pestañear. Y by no se dio cuenta de su estado inusual. Desató la cinta que lo ataba las extremidades y, justo cuando la levantó, ella se derrumbó, incapaz de mantenerse en pie. Y by la cogió, sosteniéndola por la cintura mientras la acostaba suavemente en el sofá. Incluso tumbada, parecía tan, verdaderamente bendecida por los cielos. Y by apartó la mirada, incapaz de seguir mirándola. Las serenas sonaban abajo, cada vez más cerca. Y by eco un vistazo a la habitación, asegurándose de que no quedaran pistas, y luego se acercó a la puerta, levantando las manos en alto. Agent, soy un buen ciudadano. Yo hice la llamada de emergencia.
El sospechoso, Joe Kachang, ha sido reducido. Comisaria del Distrito de Taojian, Ciudad de Taojian. Sala de Interrogatorios. Un detective demorada aguda tomo declaración allí by. Afirma que Joe Kachang, alvrol entrar, saco inexplicablemente su arma y así disparo en el muslo? Sí, debió de ser un disparo accidental. El rostro de allí by on mostraba rastros de miedo postraumático. ¿Cómo abrió la puerta de seguridad? Con esto. Y by coloco el lavero enderezado sobre la mesa. La escalera tenía vigilancia el momento en que abrió la puerta debió de quedar grabado. No había necesidad de mentir. ¿Por qué un estudiante universitario tendría tales habilidades para forzar cerraduras? El detective frunció el seno. La familia de la víctima era bastante inusual, su puerta de seguridad estaba hecha a medida, difícil de abrir incluso para cerrajeros profesionales. Sin embargo, este chico lo había conseguido sin esfuerzo en cuestión de minutos. Lo aprendí de niño de un vecino cojo. Apodado Erlungzi. Respondió Yi Bai. Esa figura existe en la ciudad de Taojing, un famoso maestro ladrón del mundo del hampa durante los años 90. Aunque Erlungzi nunca había conocido a Yi Bai, había fallecido años antes. Sin testigos vivos, la policía no podía seguir investigando el asunto. Así que fue él. Eso lo explica todo. El veterano detective prestó atención, reconociendo claramente el nombre. Lo registremos más tarde. Confío en que no hará un mal uso de esta habilidad con fines maliciosos. Mientras continuaba su conversación, la puerta de la sala de interrogatorios se abrió de par en par. Entró un policía de unos 40 años, escoltando a un hombre de mediana edad vestido con una chaqueta administrativa. Chief! Exclamó el veterano detective, poniéndose en pie de un salto. Sal un momento. Este caballero es familiar de la víctima. Dice consultar con nuestro joven hero ciertos asuntos. El jefe lo indicó al veterano detective que se marchara. Me llamo Chen Zhangbin. Soy el padre de Chen Sini. El hombre de mediana edad se comportaba con digna autoridad, y su semblante irradiaba integridad. Hola, tío. Yi Bai se puso de pie. No te cortés, scientate. Chen Zhangbin le dio una palmada en el hombro a Yi Bai. Joven, posas un profundo sentido de la justicia. Tu tío admira tu valencia. El rostro de Chen Zhangbin rebasaba aprecio y gratitud. Salvaste mi hija. Si no hubiera sido por ti, Sini podría haber. No hay palabras para expresar adecuadamente mi gratitud. Lo permito conceder tres deseos, siempre que no contravengan las leyes y violen los principios fundamentals. Todo lo que esté en mi mano, dentro de mis posibilidades. La expresión de Chen Zhangbin se volvió solemne. Tío, mi halaga. Creo que cualquiera habría actuado igual en esa situación. Yi Bai estudió el rostro de Chen Zhangbin y sintió una extraña sensación de familiaridad, como si lo hubiera visto antes en alguna parte. Espera. Chen Zhangbin, secretario del Comité del Partido de la Ciudad de Taojing. Yi Bai finalmente recordó quién era el hombre que tenía delante. Al principio, Yi Bai había supuesto que este individuo solo lo estaba ofreciendo palabras vacías de gratitud sin ninguna recompensa tangible. Pero al conocer su identidad, comprendió el peso de esas tres promesas. En su vida anterior, Yi Bai nunca había interactuado con Chen Zhangbin, solo había oído hablar de sus hazañas. Para cuando ascendió hasta convertirse en una figura importante de la sociedad, el máximo líder de la ciudad ya había sido sustituido hacía tiempo. Si no me falla la memoria, ese líder fue investigado un año después por conducta indebida y violaciones disciplinarias. Luego, inexplicablemente, se suicidó por miedo al castigo. Las aguas eran profundas aquí, Yi Bai no se atrevió en insistir en el tema. Pero, si no recordaba mal, este antiguo líder gozaba de una reputación excepcionalmente buena entre la gente, nada que ver con la imagen de un funcionario corrupto. Tío Chen, cuando escucha Joe Kachang engañar a Chen Sini para que abriera la puerta, mencionó su nombre. Sospecho que no fue un acto fortuito, sino un plan premeditado. La mirada de Chen Zhangbin se agudizó y su expresión se volvió grave, como si recordara algo importante. Señor Yi Bai, gracias por la advertencia. De repente recuerdo asuntos urgentes que requieren mi atención. Venga a comer a mi residencia otro día. Primero intercambiamos nuestros datos de contacto. Chen Zhangbin se levantó. Las tres promesas del tío siguen siendo válidas. Después de que Chen Zhangbin se marchara, el jefe de policía entró con varios agents. Joven, no se ha contenido. Acabo de recibir noticias del hospital, Joe Kachang finalmente está fuera de peligro, pero casi no logran salvarlo.
El jefe levanto el pulgar con una amplia sonrisa. Official, en ese momento estaba aterrorizado. Era un fugitivo que había matado a docenas de personas, armado con una pistola. Y esbozo una sonrisa irónica. Entendido, entendido. No estoy aquí para causar problemas. Aunque sus acciones fueron un poco duras, las circunstancias lo exigen. Y es comprensible, un acto de violencia y defensa propia. El jefe se mantuvo alegre. Sabe que la policía ofrece una recompensa por yo cachang, ¿verdad? Y es de medio millón de yuans. Además, la oficina ha decidido conceder 80,000 yuans adicionales. Diginos los datos de su tarjeta bancaria más tarde y lo tramitaremos rápidamente. Si todo va bien, los fondos deberían estar en su cuenta en un plazo de 3 días laborables. Gracias, agente. Y ese ánimo. Todo ese riesgo había valido la pena por esta primera ganancia inesperada. Y ahora, inesperadamente, 80,000 más. Por cierto, muchacho, normalmente notificaríamos a tu escuela para que te felicitaran. Pero dadas las delicadas circunstancias de la víctima, este asunto no puede ser público. Lo entiendes, ¿verdad? Dijo el jefe. Entendido. Y asintió con la cabeza. De todos modos, no le importaba el reconocimiento de la universidad. Además, se corría la voz, sin duda dañaría la reputación de la chica. Aunque la hubieran rescatado, la gente inevitablemente haría suposiciones maliciosas, como que su verdad se había visto comprometida. Después de todo el lío, la comisaria finalmente dijo marchar y Cuando llegó a casa, eran más de las 10 de la noche. La tía Chinyu no se había acostado y estaba sentada en el pequeño sofá del salón. Era tan redonda y regordeta como una piedra de molino, que apenas cabía en el sofá. Shabai, ¿por qué ligas tan tarde? No he podido localizar por teléfono. ¿Ha cambiado la escuela su decisión? La tía Chinyu miró allí con ansiedad. El director ha accedido a dejarme volver a la escuela, respondió y con una sonrisa. Maravilloso. Exclamó la tía Chinyu agitando los puños con entusiasmo. Debes de tener hambre. Te calentar algo de comida. Dica esto, Chinyu se levantó y se dirigió a la cocina. Lavaba un camisón ajustado, sonido por todas partes, que se balanceaba suavemente mientras se movía. Ding ding ding. Se oyó un ruido procedente del dormitorio de Chinyu, la lavadora. Xiaobai, veía ayudar a la tía a tender la ropa. De acuerdo. Yibai respondió y se dirigió al balcón del dormitorio de la tía, abriendo la lavadora para tender la ropa. Al agacharse, veo la falda de su madrastra en la cesta de la ropa sucia junto a la lavadora. ¿Qué es esto? Pertenecía a Chinyu. Era de un color morado bastante elegante. De repente, la mirada de Yibai se agudizó al darse cuenta de que una abeja se había pasado sobre ella. Capítulo 10, El malentendido de la tía. ¿Por qué no se ha cerrado la mosquitera de la ventana? Han entrado todos los insectos. Yibai cogió la falda de su madrastra, abrió la ventana y sacó la abeja. Unos momentos antes, Chinyu la había pedido a Yibai que tendiera la ropa mientras él se cuidaba en la cocina para recalentar la comida. Espera. On no he lavado el vestido que me he cuidado. Que vergüenza es Xiaobai lo vi. Con ese pensamiento, Chinyu apagó rápidamente la cocina y se dirigió a su dormitorio. Xiaobai, yo misma tenderé la ropa. Tu vite. La voz de Chinyu se apagó de repente. Entonces, sus encantados ojos se abrieron con sorpresa y sus rosados labios se entreabren ligeramente. Xiaobai, ¿qué demonios estás haciendo? Chinyu estaba completamente atonida. ¿Qué demonios estaba haciendo Xiaobai? En realidad, había cogido. Tía, había una oveja encima. Tenía miedo de que te picara, así que la he sacudido para ti. Yibai permaneció imposible y lo indicó con un gesto que mirara a la oveja que revoloteaba en la mosquitera de la ventana. Déjala rápidamente. Yo misma colgar la ropa. Xiaobai, espera primero en la sala de estar. Chinyu no podía creer la explicación de Yibai. Su digno y bonito rostro se sonrojó y no se atrevió a mirarlo a los ojos. Aunque la situación era algo incómoda, Yibai, que había vivido 2 vidas con una rica experiencia, tenía una cara más gruesa que la muralla de una ciudad. No sintió nada extraño. Después de dejar la ropa, salió con una compostura perfectamente natural. Una vez que se hubo ido, Chinyu recogió apresuradamente la ropa. Ese maldito Xiaobai. Como te atreves a intentar robar lo que es de otra persona. Chinyu, sonrojada por la vergüenza y la ira, agitó su delicado puño en el aire como si fuera a golpear a Yibai.
En ese momento, chin no aparicia en nada a una mujer de 30 y tantos años era claramente una joven tímida. Después de recomponerse, chin salió de la habitación y volvió a la cocina para recalentar la comida. Pronto, la comida estuvo lista, pero chin seguía sintiéndose incómoda. Después de dejar que y terminara de comer y de recoger, se apresuró a volver al dormitorio y cerró la puerta con fuerza. Allí lo pareció bastante divertido. Después de empezar a mezclarse con el mundo del hampa en su vida anterior, nunca volvió a tener contacto con chin y sus recuerdos de ella se fueron desvaneciendo poco a poco. Después de pasar tiempo con ella hoy, se dio cuenta de que esta mujer de 32 años parecía tener una edad psicológica bastante inmadura. Incluso desprendía un air bastante infantil y entrenable. Probablemente sí porque nunca ha tenido que desenvolverse en el mundo real, pensó. Tras heredar los bienes de su difunto marido, chin se había convertido en casera y era propietaria de 3 edificios enteros. Sin preocupaciones económicas y sin necesidad de luchar por ganarse la vida, su personalidad era comprensible. Un momento. ¿No es la shurienya adulta? Y se dio cuenta de algo de repente. La tía tenía 32 años este año, su hija la shurien tenía 18, así que había dado a luz a los 14? Si dio a luz a los 14, ¿eso significa que concibió a los 13? Si ese fuera el caso, es probable que el difunto marido de chin no hubiera muerto inesperadamente, sino que estuviera cumpliendo condena en prisión. Probablemente la shurien no si la hija biológica de la tía. O bien es una niña que la tía adoptó. O bien la shurien es hija del difunto marido de la tía, y la tía es su madrastra. Y recuerdo cuidadosamente los detalles de las interacciones entre la tía y la shurien. Aunque la shurien llamaba mama a la tía, sus interacciones diarias no se parecían en nada a una relación madre-hija. La shurien tenía siempre una expresión severa, mostrando una madurez notable para su edad. A veces, incluso reprendía a chin. Este último, cuando lo regañaban, bajaba la cabeza dócilmente, como un niño que había hecho algo malo, sin atreverse a responder. Uno tenía claramente más de 30 años, pero se comportaba como un niño. La otra era todavía una niña, pero parecía inusualmente madura. Esta pareja de madre y hija era absolutamente fascinante. Después de cenar y lavar los platos, se acostó en la cama pensando en cómo multiplicar su primera fortuna para obtener una mayor riqueza. Si no me falla la memoria, el Bitcoin experimentará su primer aumento explosivo a finales de año, pasando de $13 a principios de año a superar los $1,000 en diciembre, con una capitalización bursátil total que superará los $1,000 millones por primera vez. Un aumento de casi 100 veces, era una oportunidad colosal. Primero, fijate una meta, ganar 10 millones antes de las vacaciones de verano. Luego invierte ese dinero en Bitcoin y es una fortuna. Mientras se devanaba los sesos pensando en cómo ganar 10 millones, chin estaba igualmente preocupada. Al recordar cómo acababa de robarla. Chin sintió que se lo enrojecía el rostro y se lo aceleraba el corazón. El pequeño realmente ha crecido. Al recordar las acciones de en casa esa tarde, chin se sintió inquieta. Y un día, como en las películas, él insiste en. ¿Qué pasaría entonces? El pequeño es tan fuerte que nunca podría resistirme. Si realmente me hiciera eso, ¿cómo podría volver a mirar a chin a la cara? Por alguna razón, en medio de sus preocupaciones, algo más es agitado en lo más profundo de chin. No debo pensar así. Soy la tía de Xiaobai, la amiga de su madre. Después de todos estos años juntos, hace tiempo que considero a Xiaobai como un hijo. Chin sacudió la cabeza, expulsando esas imágenes caóticas de su mente. Tras pensarlo un momento, abrió su ordenador portátil y escribió en el navegador. El hijo de mi mejor amiga me ha robado. ¿Qué debo hacer? Chin no esperaba que tanta gente se enfrentara a este mismo problema, con numerosas publicaciones en internet buscando consejo. Pero después de desplazarse por innumerables publicaciones, ninguna lo parecía fiable. Yet esta. Lo preguntara sinu. Sinu era compañera de clase de chin en la universidad y su confidente más íntima. Al igual que chin, sinu era una mujer increíblemente hermosa, y ambas tenían innumerables admiradores durante sus años universitarios. A diferencia de la ingenuidad de chin, sinu era una mujer muy pragmática y inteligente. No solo recazaba a esos admiradores sin finger, sino que también actuaba como una hermana mayor, protegiendo muy bien a chin. Con sus largas piernas y su alta estatura, sinu entró en el mundo del modelage después de graduarse.
Sin embargo, al no tener contactos poderosos y ser incapaz de tolerar las reglas tachitas de la industria, languidicio durante años sin lograr abrirse camino. Sin embargo, si rumoriba que ahora había cambiado de carrera para convertirse en streamer, ganando una pequeña fama en internet como una famosa presentadora con un millón de seguidores. Capítulo 11, La mejor amiga de la tía al rescate. Shinyu marcó el número de su mejor amiga y le contó la situación. Que, un estudiante universitario guapo y de 185 centímetros de altura, una cintura delgada, un encanto de lobo. Chica, ¿a qué esperas? Ve a por él. De todos modos, no sois parientes consanguíneos. ¿Qué hay de malo en el hijo de tu amiga? ¿No es eso aún más emocionante? La voz de Shinyu era agradable, pero hablaba en voz alta. Combinado con su personalidad directa, sus fans coincidían unánimamente, era guapa, tenía una figura sexy, unas piernas más largas que la vida misma, era una pena que tuviera boca. Shinyu se quedó estupefacta. ¿De verdad, de verdad? Por supuesto que estoy bromando. Aunque no puedo evitar sentir que secretamente esperas que pase algo con tu apuesto sobrino, bromeo XANU. No, no. Shinyu se sonrojó y agitó las manos. Te estoy pidiendo consejo en serios. ¿Qué debo hacer ahora? Shinyu reflexionó un momento antes de responder. Creo que es mejor guiar que reprimir. La represión constante solo conducirá a problemas en el futuro. Para evitarlo, te sugiero que lo ayudes a aliviar su estrés. Bien, ya sé lo que tengo que hacer. Gracias, te quiero. Shinyu besó la pantalla antes de colgar, con su bonita carita llena de determinación. Shinyu, al otro lado del teléfono, se quedó un poco atonida. Ni siquiera había terminado de hablar, ¿cómo podía entenderlo? ¿Qué entendía? Shinyu tenía la intención de sugerir que le diera a su sobrino una educación segura y saludable, que lo buscara ese tipo de películas para ver, que le dejara entretenerse. Esa tonta no me habrá malinterpretado, ¿verdad? Mas la veo que no tome cartas en el asunto. Es poco probable. Es una mujer de 32 años, ¿no será tan ingenua? Yibai seguía pensando en su próximo plan para ganar dinero cuando llamaron a la puerta. Xiaobai, ¿estás dormido? La voz de la tía Chinyu llegó desde fuera. Todavía no. Pasa, tía. Chinyu abrió la puerta y entró, fingiendo serenidad. Su rostro no mostraba ningún indicio de emoción, pero sus ojos inquietos delataban su tensión interior. Xiaobai, tengo algo que discutir contigo. Adelante, tía. Bueno, es solo que. Shinyu tartamudeó durante un rato antes de respirar hondo y armarse de valor para hablar. La tía sabe que ya has crecido. Ya no eres el niño pequeño que eras antes. Es perfectamente normal que sientas curiosidad y te atraigan las mujeres. La tía lo entiende. La tía entiende la inquietud de tu corazón. En realidad, no estoy enfadada porque hayas cogido eso, pero verás, la ropa recién cuidada está bastante sucia. Shinyu colocó un objeto en la mesita de noche mientras hablaba. Está limpio. Si quieres usarlo, por favor, usa este. Después de solta todo lo que quería decir de un tirón, Shinyu se obligó a parecer serena mientras salía de la habitación de Yibai, cerraba la puerta y corría de vuelta a su dormitorio. ¿Qué demonios estoy haciendo? Esto es totalmente humillante. La cara de Shinyu se sonrojó, rebosante de vergüenza y bochorno, pero, inexplicablemente, sintió. Yibai miró fijamente los objetos que la tía había dejado, completamente sin palabras. ¿Qué demonios era esto? ¿Qué demonios quiere decir la tía? Está sugiriendo que use esto. A Yibai le costaba creerlo. Yo, Yibai, soy un hombre distinguido. ¿Cómo podría rebajarme tal vulgaridad? Además, en su vida anterior, había conocido a innumerables mujeres de todo tipo. ¿Cómo iba a usar esto? Pero, por otra parte, un espécimen tan exquisito como la tía era realmente raro en mi vida pasada. Para ser sincero, Yibai se sentía bastante tentado por la tía. Espera. ¿Qué es ese ruido? La mirada de Yibai se agudizó cuando un leve sonido llegó de repente a sus oídos. Su superoído se activó y el sonido se volvió instantáneamente claro. No puede ser, la tía en realidad está. Yibai estaba algo atenido. La tía, normalmente digna y hermosa, en plena noche. Pero, pensándolo bien, tenía sentido. Tras la muerte de su marido, Shinyu había estado sola durante mucho tiempo. La soledad era inevitable. ¿Debería ir a ayudar a la tía? Yibai recordó una trama que había visto una vez. Tras un momento de duda, descartó la idea.
Aunque sencha algo porcino, no era el momento adecuado. Entrar ahora la histeria y provocaría una fuerte resistencia. Y by no se impondría a nadie. Lo que decía era el consentimiento mutuo. Estaba completamente seguro de que, a través de sus futuras interacciones, su encanto personal conquistaría a Chino. Aun así, ese ruido. Lo hizo de ver que estaba haciendo la tía. Justo cuando pensaba en ello, y by sintió un intenso y molesto pesar en los ojos. Después de frotárselos un rato y ponerskadas, la molestia fue desapareciendo poco a poco. Levantó la cabeza, parpadeó y se quedó paralizado. ¿Qué demonios había visto? Ante sus ojos se desplegaba un cuadro perfecto. Un espectáculo emocionante. Espera. Mis ojos pudieron ver a través de dos paredes. Y by estaba completamente atenido. Inesperadamente, había adquirido un nuevo superpoder, la visión de rayos X. Una idea brillante le vino a la mente. De repente, y by tuvo su próximo plan para ganar dinero. Capítulo 12, el híbrido entre ángel y demonio. Y by concibió su siguiente plan para ganar dinero, el juego. La visión de rayos X era el superpoder que todo jugador codiciaba. Poser esta habilidad le permitiría dominar la sala del casino. Podría hacer un viaje a Macao durante las vacaciones de verano. Antes de eso, una vez que llegue el dinero de la recompensa, veamos a Jucio Villa para una sesión de juego y ganamos unos cuantos millones. Jucio Villa estaba situada en el distrito de Jinan, en la ciudad de Taojing, donde se encontraba el casino clandestino más grande de la ciudad. El propietario del casino, Xiao Hongyu, también era un viejo conocido de eBay. En su vida anterior, después de que eBay alcanzara la fama, surgió un conflicto con Xiao Hongyu por un proyecto de construcción. Temiendo represalias, Xiao Hongyu ordenó preventivamente a sus hombres que eliminaran a eBay. Fue durante ese enfrentamiento cuando Nation perdió un brazo al proteger a eBay de una espada, lo que lo dejó lisiado y finalmente lo obligó a retirarse del mundo del hampa. Para vengar a Nation, eBay empleó una trampa de belleza, seduciendo a la amante de Xiao Hongyu. Finalmente, junto al lego de la mansión Jucio, el mismo acabó con Xiao Hongyu, lo metió en un tubo de hierro, lo lino de cemento y lo hundió en las profundidades del lago. Xiao Hongyu, espero que esta vez hayas aprendido la lección. De lo contrario, no me importaría volver a despedir. Y by juro llevar una vida recta de ahora en adelante y no volver nunca más al inframundo. Sin embargo, hay que mantener una línea moral flexible. Hay que atacar cuando el momento lo requiere. La noche transcurrió sin incidents. Cuando eBay se despertó al amanecer, su tía había preparado el desayuno. Shabai, toma unas bayas de goji y sopa de pollo negro para desayunar. Compare los ingredientes frescos en el mercado a las 5 de la mañana. Chinyu estaba radiant. Mama, ¿es realmente necesario esto a primera hora de la mañana? Li Shurian salió del baño, recién lavado y vestida solo con pantalones cortos, con sus largas y bien torneadas piernas especialmente llamativas. Se sentó a la mesa con expresión imposible, ignorando a eBay como si fuera invisible. Todavía estás creciendo, así que comer alimentos nutritivos no te hará ningún daño. eBay, considerando que su altura de 185 centímetros era suficiente, asiria y preguntó, tía, ¿mi cuerpo todavía necesita desarrollarse? eBay se refería a su altura, pero Chinyu malinterpretó sus palabras. Sus mejillas se enrollaron ligeramente y desvió la mirada. Ese pequeño y descarado by se está volviendo cada día más atreviéndose a coquetear conmigo delante de Shurian. Chinyu fingió enfadarse y le lanzó una mirada feroz a eBay. Sin embargo, sus ojos eran demasiado seductores, rebasantes de humedad, brillantes y humidos. Aunque pretendía ser una mirada severa, parecía más bien un puchero jugwaitan. Después de que los niños terminaran de desayunar y se fueron al colegio, Chinyu ordenó la cocina y se dirigió directamente a la habitación de eBay. ¿Por qué no está en la papelera? Chinyu frunció el seno, mirando debajo de la cama y debajo del edredón, pero no encontró nada. El que la había dado allí by la noche anterior parecía intacto, todavía sobre el escritorio. Eso no debería ser. ¿Por qué está sucediendo esto de forma diferente a como lo había imaginado? Esto no puede ser. A este paso, el pequeño by podría perder el control algún día y insistir en. Debe aliviar esta prisión. Solo así desaparecerán esos pensamientos. Recordando la escena en el balcón, Chinyu se sintió perplejo, podría ser que el pequeño by realmente prefiera ese tipo de. Después de luchar con ese pensamiento durante un rato, Chinyu finalmente se sonrojó y decidió que, cuando Xiaobai regresara, le daría uno de esos.
Ese maldito chico, es tan difícil de manjar. Y by y song dongfeng entraran juntos en el ala. Nada más sentarse en la última fila, la mejor amiga de Shin Mengyao, y esa chica enorme, se acercó y dio unos golpecitos en el escritorio. Y by, Mengyao tiene dolor de estómago. Vi al supermercado y comprar el azúcar moreno. Busca algún sitio donde preparar una bebida de jengibre y azúcar y trila. La chica corpulenta le dio la orden en tono autoritario. Y by ni siquiera levantó la vista. Perdit. La chica corpulenta es quedo paralizada. ¿Qué has dicho? He dice que te pierdes. ¿Que tien que ver conmigo que Shin Mengyao tenga dolor de estómago? Y by estaba empezando a impacientarse. Y by, ¿por qué eres tan mezquino? Mengyao solo se olvidó de responder a tu mensaje, tú. Y by la interrumpió, Shin Mengyao y yo no tenemos ninguna relación. No lo debo nada. Así que, a partir de ahora, no me molestes más con asuntos relacionados con ella. Tú, ¿qué actitud es esa? ¿Acaso quieres seguir siendo el novio de Mengyao? Una vez intent conquistar a Shin Mengyao, pero ahora no siento nada por ella. Así que, por favor, deja de molestarme. Al ver que Big Tank seguía intentando discutir, y by dio un golpe en la mesa y grito, Donzi. Ya voy, hermano by. Song Dongfeng, que estaba diciendo intervenir, se frotó las manos con entusiasmo mientras se acercaba. Has que este cerdo gordo ese largo. No me molestes más. Entendido. Song Dongfeng miró con ira a Big Tank, con los ojos desorbitados como campanas de cabra. Ya has oído a mi jefe. Si te atreves a molestarlo de nuevo, te dar una paliza cada vez que te vea. Ahora larga de aquí, suave como la mantequilla. Big Tank temblaba de rabia, con la cara roja como un tomate. Pero ante la imponente figura de Song Dongfeng, que medía más de metro 80 y parecía un gorila, no se atrevió a decir ni una palabra más. Se escabuló con el rabo entre las piernas. Mengyao, ¿lo has oído, no? Y by ha ido demasiado lejos. No lo hagas en caso. Big Tank se sentó junto a Shin Mengyao para cuidarse. Shin Mengyao asintió. Había oído cada palabra que dijo y by, pero no lo había impresionado en absoluto. Lejos de enfadarse, lo había parecido bastante divertido. ¿Acaso y by pensaba que ella no podía leer el pensamiento? ¿Estaba haciéndose el difícil? Fingiendo que no lo gustaba, fingiendo indiferencia, manteniendo la distancia, incluso fingiendo que no lo gustaba. ¿Y luego qué? ¿Creía que de repente se daría cuenta de su importancia? ¿Creía que descubriría que ella había robado el corazón? ¡Qué infantil! Un maten tan simplón nunca podría comprender que, a sus ojos, él no era más que una herramienta. Shin Mengyao soltó una risa despectiva. En ese momento, el ala, antes ruidosa, se quedó repentinamente en silencio. Shin Mengyao levantó la vista hacia la puerta, donde había una sola chica de pie. Tenía un rostro completamente inocente, que parecía delicado y frágil, y que inspiraba lástima. Sin embargo, también tenía una figura que haría envidiar a cualquier mujer. Un rostro angelical, una figura diabólica. Era Chin Sini. Shin Mengyao se quedó paralizada. ¿Qué hacía ella ali? Entonces Chin Sini habló, con una voz clara y nítida, como perlas cayendo sobre un plato de jade. Hola, compañera. ¿Podrías llamar allí by por mí? Capítulo 13, El Pacto con Chin Sini. Con la entrada de Chin Sini, el bullicioso ala se quedó en silencio de repente. Todas las miradas se fijaron en ella, excepto las de Yi Bai, que yacía tumbado sobre su pupitre, preparándose para echar una siesta. Chin Sini se dirigió al chico sentado en la primera fila, junto a la puerta. Hola, compañero. ¿Podrías llamar a Yi Bai por mí? El chico era un sapo con gafas bastante sordido, que leía en secreto una novela picante protagonizada por una joven casada apellidada Bai. Justo cuando estaba absorto sin poder escapar, una chica increíblemente hermosa apareció de repente ante él, sobrecargando instantáneamente su cerebro. Al ver el chico mirándola como un idiota, Chin Sini frunció ligeramente el seno. ¿Dio un golpecito en el pupitre, compañero? Oh. El chico volvió en sí, con la cara roja como un tomate y el corazón acelerado. No se atrevía a mirar a Chin Sini a los ojos. La belleza de la escuela era demasiado bien datada. Se dio la vuelta y gritó, con la voz distorsionada como la de una tía mayor, Yi Bai, Chin Sini te está buscando. Cuando Yi Bai salió del ala con Chin Sini, el chico agarró emocionado a su compañero de pupitre por el cuello y lo sacudió. Joder. ¿Has visto eso? Chin Sini me ha hablado. Es tan pura y hermosa, pero ¿por qué tiene la cara un poco magalada? ¿Cómo es esta viera hinchada? Y es enorme.
No me extraña que la laman vaca-chan, la prisión es abrumadora. Casi me ahogo. No estaba claro si realmente se había ahogado, pero su compañero de pupitre, al que lo estaba apretando el cuello, ya estaba poniendo los ojos en blanco. El silencioso ala estalo en un animado murmullo. ¿Por qué Chincini había buscado a Yi-Bai? ¿Cuándo había conseguido Yi-Bai ligarse a la chica más guapa del instituto? Era una chica privilegiada que ganaba concursos de piano por doquier. El otro era supuestamente el líder del instituto, pero en realidad era un gambero bueno para nada que se pasaba el día peleándose y metiéndose en líos. Estos dos eran mundos aparte. Completamente diferentes. Y ahora habían terminado juntos. Nada podía ser más sensacional. Pero había que admitir que hacían buena pareja, un chico guapo y una chica bonita. No me extraña que el hermano Bai se mostrara tan frío con Shin Mengyao hoy. Resulta que nos había cambiado en secreto a una nueva cunada. Song Dongfeng estaba visiblemente agitado. Hace tiempo que la que mal Shin Mengyao, y esa mujer era una zora pretenciosa y manipuladora. Por muy bien que la tratara el hermano Bai, ella lo aceptaba todo con perfecta compostura, como si fuera lo que le correspondía. Como si fuera una heredera mamada y el hermano Bai su serviente. Song Dongfeng nunca pudo entender por qué, cuando tantas jóvenes adoraban el hermano Bai y competition por ser su mujer, él se había quedado completamente hechizado por Shin Mengyao, y esa pequeña picara intrigante. Aunque la detestaba, como subordinado no se atrevía a entrometerse en los asuntos domésticos del jefe. Song Dongfeng solo podía quejarse y quejarse mientras servía a Shin Mengyao junto con los demás. Ahora, por fin, el hermano Bai había visto la luz. Chincini es perfecta. No es de aires de grandeza, no es snob y habla con todo el mundo con una gentileza y una cortesía exquisitas. Solo una mujer así es digna de ser nuestra hermana mayor. La amante de vitiligo. Shin Mengyao y su mejor amiga, Big Tank, se quedaron estupefactas. Chincini está saliendo con Yi-Bai? Preguntó Big Tank con total incredulidad. Imposible. Protestó Shin Mengyao para sus adentros. Una princesa como Chincini no podía estar enamorada de un don nadie como Yi-Bai. Eran mundos aparte. Aunque Shin Mengyao no le gustaba mucho Chincini, no podía negar la excelencia de la chica. Y se rumoreaba que su padre ocupaba un alto cargo en la ciudad. Yi-Bai, por otro lado? Sus padres eran campesinos del campo. Sin dinero, sin connections. Él mismo no tenía estudios y se pasaba los días buscando peli. Incluso en el fondo, ella menospreciaba a Yi-Bai. ¿Cómo era posible que a Chincini le gustara algo así? Entonces, ¿por qué Chincini había buscado a Yi-Bai? Nunca antes había estado tan cerca de ningún chico. Shin Mengyao frunció el seno, devanando los sesos en vano. Yi-Bai siguió a Chincini hasta el pequeño jardín detrás de la escuela. Chincini se volvió y lo miró directamente a los ojos con sincera gratitud. Yi-Bai, gracias por salvarme. Chincini nunca olvidaría como, en su momento más oscuro y desesperado, Yi-Bai había irrumpido como un rayo de luz para rescatarla. No se atrevía a imaginar que destino lo habría esperado si Yi-Bai no la hubiera seguido a casa si no hubiera visto al fugitivo que la acechaba. Incluso si no hubiera sido violada por el criminal, probablemente habría perdido la vida. A decir verdad, no hay necesidad de buscarme específicamente para darme las gracias. Tu padre ha liquidado la recompensa y el gobierno me concederá los 58,000 de recompensa, comentó Yi-Bai con indiferencia. Chincini miró profundamente a Yi-Bai antes de decir, si lo que dijer te hiero, te pido perdón por mis palabras. Tras una pausa, añadió con sinceridad, me doy cuenta de que me equivoco. Aunque detesto a los malos estudiantes, no me desagradas. La verdad es que te encuentro bastante guapo y me transmite seguridad. Supongo que he desarrollado sentimientos bastante afectuosos hacia ti. A diferencia de la mayoría de las chicas de su edad, Chincini no se sonrojó en ese mostro tímida al pronunciar estas palabras. Mantuvo la mirada fija en los ojos de Yi-Bai en todo momento, con un comportamiento sereno y imperturbable. Yi-Bai se quedó desconcertado. ¿Qué significaba eso? Chincini había desarrollado sentimientos por él. ¿Era eso una confesión? Yi-Bai, hagamos una promesa. Adelante. Mi familia no me permite salir con nadie durante la universidad. Si te concentras en tus estudios, aceptar ser tu novia después de graduarnos. Chincini lo entregó a Yi-Bai la bolsa de tela que lavaba consigo. Esta es una pulsera que hice hace mucho tiempo. Pense que algún día se la daría al chico que me gustara. Bueno, aquí la tienes. Yi-Bai permaneció en silencio.
Sincio que la bolsa no solo contenía una pulsera, sino también los profundos sentimientos de la chica. Al mirar a la chica, sincera pero obstinada, y by no se atrevió a recasarla. Debería decirle que en realidad no le gustaba en absoluto, que solo la había salvado por la recompensa? Como si fuera posible. ¿A quien no le gustaría una belleza tan deslumbrante como ella? Antes de unirse al mundo del hampa, era un fanático de las mujeres. Después de unirse, la mayoría de las que se lo insinuaban tampoco eran sinceras. Y by nunca había experimentado un romance dulce de verdad. Una suave brisa lo acarició la cara y la cálida luz del sol matutino lo bañó. Una onda se agitó en el corazón de Yi-Bai, dormido durante mucho tiempo. De acuerdo. Cogió la pequeña bolsa de tela. Entonces está decidido. Shinsini Asincio, ese dio la vuelta y se alejó, con pasos que parecían más ligeros. Capítulo 14, Primera fortuna obtenida, 580,000. Al regresar al ala, Song Dongfeng se acercó inmediatamente a Yi-Bai, con el rostro rebosante de expectación. Hermano Bai, Shinsini se ha convertido en nuestra nueva cunada? No. Yi-Bai negó con la cabeza. Song Dongfeng parecía completamente consternado, ya que casi había creído que su sufrimiento estaba a punto de terminar. Yi-Bai añadió, todavía no, pero, salvo que surja alguna sorpresa, lo será después de graduarse en la universidad. Song Dongfeng se quedó paralizado, pero luego su rostro se iluminó de alegría. Genial. Entonces, hermano Bai, eso significa que ya no. Quiero decir, que ya no vas a seguir persiguiendo a Shen Mengyao? Sí, he entrado en razón. Ya no voy a seguir persiguiéndola. No vale la pena. Yi-Bai asintió con la cabeza. Bien. 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 Song Dongfeng exclamó tres veces seguidas y abrió aperturadamente su QQ móvil. En el chat grupal de la Asociación de Vitiligo, anunció esta esplendida noticia a sus compañeros. Efectivamente, casi un centenar de personas del grupo vitorearon al unísono. Parecía una celebración universal, más deliciosa que las fiestas de Año Nuevo. A decir verdad, todos habían sido testigos de la saga entre el hermano Bai y Shen Mengyao en los últimos años. A nadie le gustaba esa zora pretenciosa y manipuladora. No solo se regodeaba en el efecto del hermano Bai, sino que también coqueteaba abiertamente con Yang Wenbin. La última vez, incluso consiguió que expulsaran al hermano Bai de la escuela. ¿Acaso esa zora asquerosa merecía realmente ser la mujer del hermano Bai? Era completamente diferente a la nueva cunada, Shinsini. Muchos de los chicos estaban secretamente enamorados de Shinsini. Ahora que su amor había terminado con su propio hermano mayor, no sabían si sentirse felices o tristes. Ding. Yi-Bai recibió un mensaje de Zhang Lingnan, apodado pero delgado. Hermano Bai, sé amable con Shinsini. Su color favorito es el azul. Lo encantan los profiteroles, no soporta la comida picante, no lo interesan las celebridades, pero lo encanta el cine, y su película favorita es el pianista. Aprecia a los hombres con talento. No te hagas una idea equivocada, hermano Bai, todo esto me lo ha contado su mejor amiga. Hermano, aunque Shinsini parezca dura, en realidad es muy cobarde cuando se trata del dolor. Prometim, hermano, que a partir de ahora serás amable con ella, ¿de acuerdo? No te preocupes, hermano. He cortado todos los lazos. A partir de ahora, ella solo es mi cunada. Yi-Bai se quedó sin palabras. Realmente no esperaba que Shinsini fuera la figura idealizada de Xiaogo, algo de lo que nunca había oído hablar en su vida anterior. Pero, pensándolo bien, todas las novias que Xiaogo había tenido en su vida anterior parecían tener los rasgos de Shinsini, todas eran chicas del tipo gran OSA. Mientras tanto, Big Tank vio a Yi-Bai y Shinsini marchar juntos, para luego regresar con una bolsa de tela. Se quedó completamente estupefacto. ¿De verdad Yi-Bai ha empezado a salir con Shinsini? Y ella ha dado el primer paso, incluso levantó un regalo. Big Tank comenzó a cuestionar su propia cordura. Mengyao, no me extraña que Yi-Bai haya estado tan frío contigo últimamente. Así que realmente se ha liado con esa zora. Como confidente más cercana de Shen Mengyao, Big Tank conoce muy bien sus celos y su aversión hacia Shinsini. Shen Mengyao permaneció en silencio, con el seno fruncido. Shinsini ciertamente no es exigente. Incluso se queda con la basura que tú no tocarías, Mengyao. Uno pensaría que con su air altivo habitual, tendría mejor gusto, comentó Big Tank con una sonrisa burlona. Al resto, el ánimo de Shen Mengyao mejoró al instante. Cierto. Yi-Bai no era más que su devoto admirador. Shinsini era ridícula, enamorada de alguien a quien ella misma despreciaba.
Al fin y al cabo, no era nada especial. Mientras y dormía profundamente, el teléfono Nokia que estaba sobre la mesa vibró. Había llegado un mensaje de texto. El remitente era el Banco Industrial y Comercial de China. 580,000 yuans depositados, saldo 580,076, 3. La recompensa por su valencia cívica y la recompensa por la captura eran libres de impuestos, así que habían legado los 580,000 yuans completos. El compañero de pupitre de Yi-Bai, un chico regordito y de piel clara, sintió la vibración del teléfono y lo miró instintivamente. Espera. ¿Estoy viendo cosas? ¿Cuántos ceros son esos? El chico regordito se inclinó para ver mejor y se quedó paralizado, sin poder creer lo que veía. Joder. No pudo contener el grito ahogado, lo que atrajo la atención de toda la clase. Shen Mengyao frunció el seno y se giró para ver el chico regordito mirando el teléfono de Yi-Bai con expresión de incredulidad. ¿Qué había visto? ¿Qué secreto de Yi-Bai había descubierto? Xiaoya, pregunté el que ha visto en el teléfono de Yi-Bai, lo indicó Shen Mengyao a su compañero de pupitre, Big Tank. Big Tank asintió, sacó su teléfono de debajo del pupitre y envió un mensaje de QQ al chico regordito. ¿Qué has visto en el teléfono de Yi-Bai que te ha sorprendido tanto? ¿Shinsini lo ha dicho algo sugerente? Little Fatty respondió rápidamente, no, era un mensaje de texto. ¿Qué tipo de mensaje? Una notificación de deposito del ICBC. Ah, entonces, ¿por qué tanto alboroto? Probablemente son los padres de Yi-Bai enviando el dinero para sus gastos desde el campo. ¿Tus padres te dan 58,000 para tus gastos? ¿Qué? 58,000? ¿Seguro que no lo has leído mal? Por supuesto. Lo he contado varias veces, son 58,000. La pantalla del teléfono de Yi-Bai sigue encendida. Ven a verlo tú mismo si no me crees. Big Tank se levantó de un salto sin decir nada y corrió hacia el escritorio del chico gordito. Fingiendo pedir prestado un libro de texto, se asomó por encima de su hombro y casi se le hacía la mandíbula. Al volver a su asiento, Big Tank estaba tan atenido que sus mejillas regorditas temblaban. Mengyao, la tarjeta bancaria de Yi-Bai acaba de recibir un ingreso de 58,000 yuans. Shen Mengyao se quedó paralizada. ¿No puede ser? Es verdad. Acabo de ir y lo he visto con mis propios ojos. Capítulo 15, el hermano by demuestra ser un sinvergüenza nato. Shen Mengyao estaba completamente desconcertada. Se dio cuenta de que ya no podía entender a Yi-Bai. Parecía una persona completamente diferente de la noche a la mañana. Hacía solo unos días, había estado pendiente de ella, enviando mensajes por QQ para preguntarle si la apetece ir a una barbacoa o a patinar sobre hielo. Hoy, había declarado públicamente que no era nada el uno para el otro, que ya no le gustaba y, inexplicablemente, había empezado a coquetear con Shinsini. Eso por sí solo habría sido soportable, en el peor de los casos, Shinsini estaba recogiendo las migajas que él había descartado. Pero su cuenta bancaria tenía 58,000 yuans. ¿Qué significaban 58,000 libras? Era 2013. El precio medio de un piso nuevo en Taojian City era de 6,000 libras. Con 58,000 libras se podía comprar un piso al contado. ¿Dónde había ganado 58,000 libras? Shen Mengyao no pudo evitar fantasear, si Yi-Bai hubiera gastado todo ese dinero en ella, ¿cuántos artículos de lujo podría haber comprado? Louis Vuitton, Coach, Hermes, Chanel. Incluso podría viajar al extranjero, hacer fotos preciosas y publicarlas en QQ Zone y WeChat Moments. Shen Mengyao ya había decidido dejar escapar a Yi-Bai, sin intención de volver a relacionarse con él. Pero, tras reflexionar sobre ello, sacó su teléfono y lo envió un mensaje a Yi-Bai. Yi-Bai, hagamos las paces. Te permitir que vuelvas a cortejarme. No quiero una relación antes de graduarme. Cuando me gradúe, te dar prioridad. Shen Mengyao había supuesto que, tras enviar estos dos mensajes, Yi-Bai volvería a ser como antes, corriendo hacia ella como un perrito faldero. Pero espero mucho tiempo y no veo ninguna respuesta de Yi-Bai. Shen Mengyao se enfadó bastante. Como su diosa, se había rebajado a decirle esas cosas, ¿qué clase de actitud era esa? Lu envió otro mensaje a Yi-Bai. ¿Qué quieres decir? Entonces vio un signo de exclamación rojo brillante. Ser descartada como un zapato viejo por su antiguo adulator era lo más doloroso. Shen Mengyao se quedó estupefacto y luego furiosa. Normalmente era ella quien baraba y bloqueaba a los aduladores, desde cuando era aceptable que ellos la bloquearan a ella? Tal y como pensaba, un poco de dinero corrompe los hombres.
Juro que solo me amaba a mí, que no podía vivir sin mí. Sin embargo, después de persiguirme durante 2 años y medio, ya ha cambiado de opinión. ¿Y que es gano 580,000? ¿Que tiene eso de especial? ¿A que está llegando? Shen Mengyao se como poco a poco. Reflexionando, con su aspecto, ¿qué tipo de novio de calidad no podría encontrar después de graduarse y entrar en la sociedad? Olvidate de 580,000, podría conseguir un novio con 58 millones, o incluso 58 millones en activos. Un mendigo como Yi Bai, que había tenido la suerte de ganar 580,000 y ahora es inorgalicia de hielo, era totalmente ridículo. Nunca llegaría a nada en esta vida. Cuando un vistazo al aviso de ingreso bancario, Yi Bai entrecerró los ojos y decidió ejecutar la segunda fase de su plan para ganar dinero esa noche. Convocó a sus pocos hermanos al jardín trasero y les dio instrucciones precisas. Los hermanos, que recibieron sus órdenes sin cuestionarlas, tomaron un atajo por encima del muro para llevar a cabo la tarea. Pronto terminaron las clases de la tarde. Yi Bai llevó a los hermanos que quedaban a su base secreta, un edificio abandonado detrás de la escuela. Donde, es que los muchachos traigan todo el equipo. Sí, hermano Bai. Song Dongfeng asintió con la cabeza y saludó con la mano. Varios subordinados subieron corriendo las escaleras. Unos instantes después, todos regresaron con una gran bolsa de lona. Los muchachos tiraron las bolsas al suelo, abrieron las cremaleras y, al instante, se derramó una gran variedad de armas. Porras extensibles, bates de béisbol, tubos de acero y numerosos cuchillos prohibidos. Hermano Bai, hace mucho que no tenemos un trabajo como Dios manda. ¿A quién vamos a dar una paliza hoy? ¿O alguien nos ha pagado para que arruinemos otro evento? Song Dongfeng rebasaba de emoción, con los puños tan apretados que le crujían los nudillos. Sin duda, el hermano Bai había nacido para ser un sinvergüenza en los bajos fondos. No paraba de decir que digeria esa vida, pero no dejaba que sus hermanos se retiraran. Era se levó las manos, y ha tirado la palangana y ha vuelto a meterse en ella. Ninguno de los dos, Yi Bai negó con la cabeza y siguió esperando. Poco después, Zhang Lingnan regresó con una mochila negra. Tenía la cara sonrojada por la emoción. Hermano Bai, aquí está el dinero, 20,000, en un céntimo más ni menos. Lu entregó la tarjeta bancaria y la bolsa a Yi Bai. Yi Bai asintió, cogió la tarjeta, pero dejó la bolsa con Zhang Lingnan. Al oír la suma que había dentro, Song Dongfeng abrió mucho los ojos. Tras pedir permiso a Yi Bai, corrió hacia Zhang Lingnan, abrió la cremalera de la bolsa y aspiró varias veces. 230,000. Nunca había visto tanto dinero en efectivo en toda su vida. Hermano Bai, ¿de dónde has sacado el dinero? No pudo evitar preguntar Song Dongfeng. Lo he ganado por medios legítimos, respondió Yi Bai con indiferencia. Al ver que Yi Bai claramente no decía dar más detalles, Song Dongfeng no se atrevió en insistir, aunque le dolía el corazón como si lo estuviera arenando un gato. Sin embargo, su admiración por Yi Bai no hizo más que aumentar. Verdaderamente, el líder de vitiligo, su propio hermano mayor, Song Dongfeng, había amasado en silencio tal fortuna. Una sola palabra, impresionante. Su juicio había sido acertado después de todo. Seguir al hermano Bai significaba un futuro brillante. Pronto, Xian también regresó. Saludó con la mano desde la puerta justo cuando se escuchó un rugido afuera. Una caravana entró en el complejo de edificios sin terminar. A la cabeza de la procesión había un Mercedes con el emblema del tigre, seguido de 5 autos, 6 BMW y, por último, una docena de motocicletas que servían la marca. Hermano Bai, los coches están listos. Yi Bai asintió y luego observó al grupo. Cuando tengáis tiempo, sacad el carnet de conducir. Yo correr con los gastos. Los hermanos asintieron como polluelos picoteando grano. Muchos sintieron una panzada de vergüenza, en ni siquiera sabían conducir, y sin embargo la misión de hoy requería que su líder contratara conductores. Yi Bai sacó 3 fejos de billetes de su bolsa y así los lanzó a Xian. Leva a los chicos a comer y luego vi al centro comercial cercano a comprar ropa adecuada. Arreglaos, al menos para que no parezcáis universitarios a primera vista. Una vez que estéis listos, esperad al pie de la montaña shopping. Subid en cuanto os de la señal. Donzi, Nanzi, vosotros dos venid conmigo. Tras dar sus órdenes, Yi Bai llevó a Song Dongfeng y Zhang Lingnan a la autopista Tiger's Head. Con un gesto de asentimiento al conductor, el coche partió hacia su destino, la Villa Jucio, en lo alto de la montaña shopping, en el distrito de Jinan, ciudad de Taojing.
Como antiguo rival que dirigia el casino clandestino de la Villa Jucio y como hombre que lo había expulsado personalmente, y by conoce bien el carácter de Xiao Hongyu, despiadado, implacable y ferozmente protector de su riqueza. Si alguien ganaba más de un millón en efectivo en el establecimiento de Xiao Hongyu sin tener un origen o connections importantes, nunca volvería a bajar de la montaña con vida. En el mejor de los casos, perdería sus ganancias en el peor, perdería tanto la vida como la fortuna. En su vida anterior, después de que y saltara a la fama y ganara millions en el casino, Xiao Hongyu no habría movido un dedo. Pero ahora, y era solo un estudiante universitario corriente. Lavar millions montaña abajo era como un niño lavando oro por el mercado. Aunque Xiao Hongyu no tuviera malas intentions, otros sin duda las tendrían. Por lo tanto, antes de entrar en el casino clandestino, era esencial prepararse a fondo. El árbol puede ir permanecer quieto, pero el viento no cesará. Se avecinaba una gran tormenta. Capítulo 16, La sensual croupier reparte cartas online. Al pasar por el centro comercial Sej, y lo indicó al conductor que se detuviera para comprar ropa nueva para Song Dongfeng y Zhang Lingnan. Para Song Dongfeng, eligió un conjunto de estilo ejecutivo, una camisa negra combinada con pantalones a medida y zapatos brogue. Con más de 9 metros de altura, Song Dongfeng posea un físico robusto, con una musculatura recubierta por una gruesa capa de grasa. Este atuendo le confería una presencia imponente, que recordaba a Ma Dong-suk, aunque él era un más alto y imponente. Zhang Lingnan, con su complexión delgada, no podía lavar un traje. Y seleccionó para él un conjunto juvenil y deportivo. Vaqueros de pierna ancha, una camiseta negra de manga corta y una chaqueta ligera con protección solar. El cambio lo quitó al instante gran parte de su air juvenil y enérgico. Y también eligió un nuevo conjunto para sí mismo. Una camisa blanca, pantalones de traje negros y zapatos brogue. A decir verdad, el atractivo físico y la complexión de Yi-Bai, combinados con el aura de autoridad cultivada en su vida anterior, le hacían lucir elegante con cualquier cosa. Cualquiera que lo viera tendría que admitir que tenía un aspecto elegante. Caminando delante de Song Dongfeng y Zhang Lingnan, parecía ello de un gánster dando un paseo con su guardaespaldas y su saquito. Cuando los tres se subieron el coche, el conductor se quedó adnido, incapaz de dejar de mirarlos por el espejo retrovisor. Antes de entrar en el centro comercial, parecían unos matones de poca monta, pero al salir se habían transformado por completo. Especialmente el chico que había delante, excepcionalmente guapo, suya expresión era tan imposible como un pozo profundo. Parecía que ni siquiera el derrum del monte ante el perturbaría su compostura. Sus rasgos conservaban un toque de juventud, pero su porte era absolutamente formidable. Pronto llegaron a Zayupingshan. La carretera que subía a la montaña era ancha pero sinuosa, con más de una docena de cavas antes de llegar a la cima. El Hotel Jucio Mountainville se alzaba en la cima. Después de indicar al conductor que esperara en el aparcamiento, y condujo a los dos hombres al hotel. Atravesaron el vestíbulo, salieron por las puertas traseras y entraron en el patio. La zona estaba cubierta de cesto y rodeada de árboles imponentes. Y cruzó el césped, entró en el bosque y se detuvo ante un edificio de 5 plantas. Un hombre salió de entre las sombras. Buenas noches. Este es el almacén del hotel. Deben detenerse aquí. Y señaló hacia el cielo. El sol pega muy fuerte fuera. Me gustaría entrar para refugiarme en la sombra. ¿Sería tan amable? Song Dongfeng se quedó estupefacto. En plena noche, ¿dónde estaba ese sol? ¿Qué tonterías estaba diciendo el hermano Bai? Sin embargo, el resto, el hombre se hizo a un lado, por favor, entre. Song Dongfeng. Yi entró primero. Lo que acababa de decir era el código secreto de esta casa de apuestas clandestina. Una cara nueva que ligaba Ali y pronunciaba esas palabras demostraba su identidad, era un jugador invitado. De lo contrario, incluso con millions en efectivo, unas palabras equivocadas significaban que no así le permitiría la entrada. Más allá de la puerta había un pasillo que se ramificaba en 3 caminos al final. Y conoce bien este lugar, había sido el territorio de su antiguo rival en una vida pasada. Zhang Lingnan y Song Dongfeng incluso habían apuñalado a alguien aquí en aquel entonces. Guiando a la pareja a través de giros y vueltas, luego a una puerta salida al final. Y llamó a la puerta y la cámara situada encima giró hacia él. Este era el segundo control de seguridad. Y extendió la mano y le hizo un gesto obsceno a la lente. Clic. La puerta eléctrica se abrió, revelando un pasillo que descendía.
Efectivamente, hacer el gesto obsceno a la cámara de vigilancia era precisamente el código secreto para la segunda puerta. Era una de las retorcidas manías de Xiaohongyu. Al descender más, apareció una segunda puerta al final, custodiada por dos matones. Sin embargo, en ese momento, el camino estaba despejado. El matón empujó lentamente la puerta para abrirla. Una cacofonía de sonidos brotó del interior. El ruido de los dedos, el tintineo de las fichas de paigao, el barajar de las cartas, los gritos de los jugadores. El interior estaba muy iluminado. A diferencia del opulento esplendor de los casinos de Macao, este establecimiento subterráneo era un antiguo aparcamiento subterráneo reconvertido. Las paredes estaban pintadas de blanco inmaculado y el techo estaba salpicado de bombillas incandescentes. Y se acercó al mostrador de cambio de fichas de la entrada. La sala se asemejaba a una sucursal bancaria, con una única ventanilla para que los clientes cambiaran fichas y dinero en efectivo. Cambi 200,000 en fichas, 10 países de 10,000, 90 países de 1000 y 100 países de 100. Y colocó su bolsa sobre el mostrador. 200,000 en efectivo era el requisito mínimo de entrada para este establecimiento clandestino, por lo que había enviado a Nación a retirar 230,000 del banco. 200,000 eran para las apuestas, los 30,000 restantes eran para que sus hermanos cambiaran de atuendo. El escáner de billetes zumbó mientras el croupier contaba las fichas y concluía la verificación del dinero en efectivo. Los dos intercambiaron una mirada el que giró asintió levemente antes de que el croupier deslizara las fichas. Nan, coge las fichas. Y lo dio la orden y hacia adentro en el interior. La sala estaba dividida en secciones diferenciadas: póker de tres cartas, bull, grande y pequeño, push the bar, Texas Hold'em y más. Y había hecho fortuna en una vida anterior dirigiendo casinos y prestando dinero a tipos de intereses exorbitantes, por lo que conoce estos juegos al dedillo. Pero su favorito seguía siendo el póker de tres cartas. El juego era sencillo y brutal, dependía en gran medida de la suerte, pero también implicaba una buena dosis de guerra psicológica. Al llegar a la zona del póker de tres cartas, y encontró una mesa para 6 jugadores y se sentó. Caballeros, ¿les importaría así uno a ustedes? Capítulo 17, Gambito Psicológico, 40,000 en la bolsa. Ya había 5 hombres llegando en la mesa. A mi izquierda se sentaba un tipo rotundo con papada, varios dientes de oro grandes y una cadena de oro alrededor del cuello. A su lado había una mujer con un chipao. Tenía una figura bastante buena y era bastante guapa, con cierto air de amante. En front había un joven con pronunciadas ojeras, vestido con ropa de marca, sin duda un heredero mamado y drogadicto. Junto al heredero se sentaba un hombre de mediana edad, demacrado y con pómulos altos, que parecía un más delgado que Zhang Lingnan. Parecía un jugador experimentado, comúnmente conocido como adicto al juego. A la derecha de allí se sentaba un anciano refinado que desprendía el aura de un jefe de oficina o director jubilado. La fortuna de este tipo de personas solía ser incalculable, como bien sabían los entendidos. La apuesta mínima en la mesa de póker de tres cartas era de 1000 antes de comenzar a repartir, cada jugador tenía que colocar 1000 fichas. El croupier comenzó a repartir. Y activó su visión psíquica de rayos X y discernió al instante sus cartas ocultas, un par de ases flanqueados por un 3. Esto constituía una mano formidable en el póker de tres cartas. Sin embargo, al escanear la mesa, descubrió que Big Gold Tooth también tenía un par de ases, pero su mano incluía una jota, superando la de eBay. Después de seguir unas cuantas rondas, eBay se retiró. Efectivamente, tras varias rondas, Big Gold Tooth había ganado decenas de miles, sonriendo ampliamente mientras le lanzaba una ficha al croupier. Comenzó la segunda ronda. Esta vez, eBay tenía una carta baja, la mano más débil posible. Siguió las apuestas durante unas cuantas rondas antes de retirarse de nuevo. Comenzó la tercera ronda y, una vez más, eBay tenía una carta baja. Sin embargo, todos los demás también tenían cartas bajas, y su mano era la más fuerte de todas. Ases, rey, 7. Maldita sea, me niego a creerlo. Después de tanto tiempo sin una mano decente, voy a apostarlo todo en esta ronda. eBay fingió frustración y dio un puñetazo en la mesa. Los demás jugadores negaron con la cabeza en silencio, tocándolo ya de imprudente. Esta ronda resultó especialmente lucrativa. Tras una docena de rondas de apuestas, el bote ascendió a 800 o 900,000. La joven y realizada esposa fue la primera en perder los nervios y echar un vistazo a sus cartas. Tenía un 8 alto, una pareja muy débil que ni siquiera le daba el valor para igualar la apuesta. Se retiró inmediatamente.
El tipo delgado fue el segundo en mirar sus cartas. Tenía un que alto, una pareja respetable en este juego, lo que le daba una buena oportunidad de ganar. Decidió igualar la apuesta, duplicando sus fichas en el enfrentamiento. El anciano con gafas fue el tercero en mirar sus cartas. Tenía un J alto, pero con los jugadores que ya habían mostrado sus cartas y 5 oponentes restantes, sus probabilidades de ganar eran demasiado escasas. Descartó su mano. El heredero de Ajaras fue el cuarto en mirar sus cartas. Tenía AQJ, la segunda mano más alta en juego, y también decidió igualar la apuesta. Con los dos primeros jugadores habiendo ido all in, Big Gold Tooth no tenía motivos para no ver sus cartas. Su mano era la tercera más fuerte de la mesa, a 7-3. Él también decidió igualar la apuesta. Apuesto a que todos están fingiendo. Igualó. Y by monto un espectáculo, apretando los dientes con fingida determinación, y luego continuó subiendo la apuesta. Con algunos on fingiendo, las manos abiertas requirieron 3 rondas más para comparar las manos. Para entonces, el bot había superado los 10,000 yuans. Nadie quería retirarse, así que las 3 manos abiertas volvieron a igualar. Después de 3 rondas, Skinny perdió los nervios. Sabiamente, decidió mostrar su mano contra Big Gold Tooth. El resultado era predecible, Big Gold Tooth ganó y Skinny se retiró. Big Gold Tooth se regodeó, con una expresión rebosante de confianza en su mano superior. El heredero aparente, con Ajaras, estaba claramente intimidado. Aunque tenía la segunda mano más fuerte, supuso que Big Gold Tooth debía tener al menos un par y se retiró. Solo y by Big Gold Tooth permanecieron en la mesa. Después de revelar sus 2,000 yuans, Big Gold Tooth sonrió y dijo, te toca, muchacho. Ni niego a creerlo. Apuesto a que en tu en ese pez gordo tenías buenas manos, solo habías tenido suerte. Y by se puso de pie de insulto, cogió 5 fichas de 10,000 yuans y las tiró sobre la mesa. Después de perder varias manos, estoy destinado a conseguir una escalera en esta ronda. Apuesto 50,000. La sonrisa de Big Gold Tooth se desvaneció. 50,000? Eso significaba que tendría que revelar 100,000. ¿Apostar o no? Big Gold Tooth frunció el seno, pensativo. Él tenía unas, mientras que este chico tenía cartas negras, por lo que sus probabilidades de ganar seguían siendo altas. Apuesta. Vi yo. Exclamó Big Gold Tooth, lanzando 10,000 fichas sobre la mesa y resoplando con frialdad, pero prefiero no mostrar mis cartas. Te toca. No. Subla otros 100,000. Apuesto 200,000. Big Gold Tooth lanzó otros 100,000 fichas sobre la mesa, con una sonrisa forzada, y preguntó, joven, y es tu turno. ¿Igualas? En ese momento, solo quedaban 2 jugadores. Podrían haber optado por mostrar sus cartas y comparar sus manos, pero Big Gold Tooth decidió no mostrar las suyas. De hecho, subió la apuesta, llegando un juego de guerra psicológica. Fingió confianza, presionando a Yibai para que se retirara en lugar de arriesgar otros 100,000. Por otra parte, Yibai podría echar un vistazo a sus cartas, ver que no eran ni fuertes ni débiles y encontrarse en un aprieto. Igualar a Big Gold Tooth significaría comprometer 20,000 directamente. Por lo tanto, muchos jugadores se sentirían intimidados en esta coyuntura, no estarían dispuestos a apostar 20,000 y se retirarían inmediatamente. La decisiva subida de Big Gold Tooth había dado la impresión de que tenía una mano formidable. Este es precisamente el atractivo del póker de 3 cartas. Guerra psicológica. Sin embargo, Yibai había visto a través del feral desde hacía tiempo y no mostraba signos de pánico. ¿Intentas intimidarme, eh? Vio. 100,000 de black. Sin mostrar cartas. Yibai lanzó sus fichas hacia delante, adoptando una postura de confrontación inflexible. Big Gold Tooth permaneció impasible. Tras un momento, asintió lentamente. De un chico, tienes galas. Te seguir solo esta vez. 20,000 declaradas, neutral. Yibai tenía claramente una vena obstinada. Si Big Gold Tooth tuviera una mano fuerte, habría apostado todo. Pero con solo una pareja, no había necesidad de jugar abiertamente contra el feral de Yibai. Lanzó 20,000 fichas sobre la mesa. Decidió revelar su mano. Para entonces, el bot había superado los 650,000, acercándose a los 700,000 y había invertido menos de 200,000 si ganaba esta mano, obtendría más de 400,000. Estás derrotado. Tengo el color seguro. Yibai se frotó las manos y miró sus cartas. Entonces, la sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro.
Big gold tooth estaba seguro de la victoria la expresión de y by indicaba claramente que tenía una mano débil. 2 ganas. No he conseguido el color. Y by tiro sus cartas sobre la mesa con fingida desilusión. Maldita sea, AK7. ¿Cómo ha cambiado el palo de la última carta? Ya. Bien jugado. Big gold tooth es equado de pi con air de suficiencia, con los brazos extendidos para recoger sus fichas. De repente, su expresión se congeló. ¿Tenías AK7? Maldita sea, BYD es realmente un bastardo traitor. Big gold tooth tiro sus cartas con furia. A 7-3. Había perdido. Capítulo 18, 5 millones en la mano, la mujer con el tatuaje del dragón. Big gold tooth parecía completamente destrozado. Había perdido la apuesta. La mano del chico no era fuerte, solo un par bajo, pero su valor superaba el suyo. AK7 gana AA73. Maldita sea. Y by comenzó su actuación, con el rostro radiante de alegría. Pense que al menos tendrías una pareja. Apostar así con solo un es alto. Saludos, amigo. Y by así levanto alegremente, recogió todas las fichas y lo entregó al croupier un billet de 1000 yuans. El croupier se quedaba con 1000 yuans de cada ronda, independientemente de la apuesta total. Algunos casinos se quedaban con un porcentaje, pero esos rara vez duraban mucho tiempo. Maldita sea. Reparte otra vez, chico. ¿Tienes el valor de apostarlo todo conmigo en esta ronda? Big gold tooth se estaba calentando, provocando deliberadamente y by para recuperar su orgullo. Y by así limitó a sonreír y lo ignoró. El juego se reanudó cuando el croupier repartió las cartas. Y by ese dio cuenta de que su mano era la segunda peor. Después de perder varias rondas, decidió retirarse. Varias rondas más tarde, y by finalmente consiguió una mano fuerte, J45 de Manhwa. Esta vez, volvió a apostarlo todo. Por desgracia para Big Gold Tooth, que había aprendido la lección del feral anterior, se retiró inmediatamente después de que y by subiera la apuesta. El tiempo pasaba lentamente. La pila de y by había crecido hasta alcanzar la asombrosa cifra de 2 millones de fichas. Restando su apuesta inicial de 200,000, había obtenido un beneficio neto de 1,800,000. Los demás jugadores de la mesa se habían dado cuenta de que la suerte de y by rayaba en lo absurdo. Cada vez que tenía una mano débil, ganaba unas cuantas rondas antes de retirarse. Cada vez que apostaba todo, sus cartas eran sólidas, lo que lo reportaba ganancias sustanciales. Todos sospechaban que el muchacho tenía visión de rayos X. Se repartió otra ronda de cartas. Esta vez, Big Gold Tooth miró primero sus cartas y luego las golpeó contra la mesa con furia. Maldita sea. Que mala suerte hoy. Se acabó. Con eso, se levantó y se marchó. A continuación, el anciano con gafas abandonó la mesa. Luego fue el turno del joven con ojeras. Lo que debería haber sido una partida que durara hasta bien entrada la noche se vio truncada por y by en menos de 2 horas. La mujer curvilínea con el cheongsam se levantó, pero no se marchó. Se acercó sigilosamente y rodeó con naturalidad el brazo de y by con el suyo. Guapo, eres brillante. ¿Me levas a dar una vuelta, eh? Siguió rozándose contra su brazo mientras hablaba. Y by permaneció imposible. A decir verdad, había visto a muchas mujeres como ella en su vida anterior, cuando regentaba la casa de apuestas. Cuando se les acababa la suerte y se acumulaban las perdidas, se agolpaban alrededor de los que estaban en racha, con la esperanza de compartir su fortuna. Seguían sus apuestas, llegando para recuperar sus perdidas. Lo siento, prefiero jugar solo, rechazo y by. No seas tan frío, guapo. Levanta tu hermana. Esta noche, yo. Soy bastante hábil, te prometo que te sentirás completamente mamado. Su aliento era dulce como el de las orquídeas, y sus ojos prácticamente resumaban deseo. Dongzi. Y by giro la cabeza y la sacudió. Song Dongfeng comprendió inmediatamente lo que quería decir. Se inclinó hacia delante, con su imponente figura, como un gorila de espalda platita, totalmente intimidante. Señora, por favor. Humph. Que agua fiestas. Eres tan guapo y ni siquiera aceptas a una mujer que se te ofrece. La curvilínea figura vestida con un cheongsam se sacudió con enfado el brazo de Yibai, puso los ojos en blanco y se marchó enfadada. Song Dongfeng y Zhang Lingnan lanzaron miradas de admiración a Yibai. Verdaderamente digno de ser su estimado hermano mayor. No solo había ganado sin esfuerzo más de 1 millón en poco más de una hora, sino que además había recazado sin pensarlo 2 veces a esta seductora que se lo ofrecía.
Si hubieran sido ellos, en I hablar de lavarla a salir, ese habrían ofrecido gustosamente a ella. La partida de cartas había terminado. Esta mesa era la de apuestas más altas de la zona, las demás eran demasiado pequeñas. Y by calculo que, incluso llegando lo mejor posible, solo ganaría unos cientos de miles en partidas como esas durante toda la noche. Después de pensarlo un momento, y by levo a la pareja a la zona de los dedos. Comúnmente conocido como el juego grande y pequeño. La croupier era una joven de unos 20 años, bastante guapa, con una sonrisa profesional permanentemente pegada a la cara. Agitó la copa de los dedos un momento antes de colocarla sobre la mesa. Hagen sus apuestas, no hay más apuestas. Y by activo su visión de Reyes X. Leva un tanga. Menuda provocadora. Te has pasado. Y by juro que no había escaneado a la croupier intencionadamente. Cuando el control sobre las habilidades psíquicas no está perfeccionado, se producen este tipo de percances, ver accidentalmente lo que no se debería ver. Su mirada se desplazó hacia el cubilete. 134, ocho pequeño. Esta vez, la visión fue precisa. Este casino tenía reglas específicas para el psico, apuestas mínimas de 1000, máximas que no superaran el millón. Sin dudarlo, y by aposto un millón al pequeño. Ding! La croupier pulsó la campana y abrió el cubilete. 1, 3, 4. 8 pequeño. Dos asistentes comenzaron a repartir rápidamente las ganancias. Las fichas perdedoras se retiraron, mientras que los ganadores recibieron sus pagos según sus apuestas. Las apuestas por números específicos ofrecen los pagos más altos, pero ese tipo de juego tan llamativo no era el estilo de eBay. Maldita sea, muchacho. Un millón de una sola vez. Estaba sudando por ti. Nunca pensé que ganarías. Un señor mayor que estaba a su lado lo hizo un gesto de aprobación a eBay. Solo ha sido un golpe de suerte, dijo eBay con una sonrisa, mirando el cubilete. Esta vez marcaba 356, 14 puntos, una tirada alta. Pero eBay apostó 100,000 fichas por lo bajo. Como era de esperar, perdió. Si seguía ganando, inevitablemente surgirían sospechas de trampa. Por lo tanto, eBay empleó una estrategia de perder apuestas pequeñas y ganar apuestas grandes. Pronto, había acumulado más de 3 millones en ganancias solo con el juego grande pequeño. Combinado con sus ganancias en el póker, sus fichas ahora sumaban más de 5 millones. Durante el juego de póker, el croupier ya se había fijado en este joven con su extraordinaria suerte y su llamativa belleza. Pero en el póker de tres cartas, eBay ganaba el dinero de los jugadores, el casino solo ganaba su comisión. En el juego de alto y bajo, sin embargo, el croupier era personal del casino, lo que significaba que eBay ganaba directamente a la casa. Ahora, la dirección del casino lo tenía en el punto de mira. Ese chico desconocido de rostro agradable leva una racha ganadora esta noche, más de 5 millones. Algo no cuadra. ¿Es un jugador profesional? ¿O lo ha enviado un casino rival para arruinar a la casa? No lo pierdas de vista. Que Shuezi sustituya a Shaoli. Al igual que en las películas, los verdaderos maestros del juego pueden discernir los puntos de los dedos por el sonido de su traqueteo. Estas personas suelen tener un oído perfecto. Sospechando que eBay poseía esta habilidad, el casino decidió sustituir temporalmente al croupier. Mis disculpas, damas y caballeros. Mi turno ha terminado. Mi colega les atenderá a partir de ahora. La recatada croupier con tanga se inclinó respetuosamente ante su sustituta antes de marchar sin demora. La nueva croupier era una belleza llamativamente fría, envuelta en una mini blazer de Chanel, con el rostro desprovisto de cualquier rastro de sonrisa. Al acercarse a la mesa de juego, se quitó la chaqueta y la lanzó con indiferencia, atrapándola con precisión en un gancho detrás de ella. Un murmullo colectivo recorrió la multitud. Tabato lavaba un kimono revelador, con el pecho abultado. Su hombro izquierdo desnudo lucía un enorme tatuaje. Un dragón azul enrolado. Capítulo 19, Ishihara Yukiko, fría por fuera, cálida por dentro. Su belleza gelada, su figura voluptuosa y su piel blanca como la nieve, junto con el tatuaje del dragón azul, algo feroz, creban un impacto poderoso, una mezcla única de belleza y encanto. Además, desprendía un encanto exótico. Ese encanto distintivo, único de las mujeres isleñas, que despertaba el deseo de conquistarla. Los hombres presentes eran todos observadores experimentados, pero, sin excepción, sus ojos estaban clavados en ella. EBay no pudo evitar maravillas, seguía siendo tan deslumbrante como en su vida pasada. Donde quiera que apareciera, se convertía en el centro de atención de cualquier multitud.
De hecho, y by conoce intimamente esta mujer, tan intimamente como se podía conocerla. Ishihara Yukiko. La maestra del juego invitada desde la nación insular por el jefe del casino clandestino Xiaohongyu. Al mismo tiempo, era la mujer reconocida públicamente por Xiaohongyu. En su vida anterior, Nishin perdió un brazo protegiendo allí by durante un enfrentamiento con Xiaohongyu. Más tarde, buscando venganza por Nishin, y by empleó sus encantos para convertir a la compañera de cama de Xiaohongyu, esta misma mujer de fría belleza que tenía ante él. Por lo tanto, Yi Bai comprendía bien la ardiente pasión que ardía bajo su fría apariencia. Era una mujer fría por fuera, pero ardiente por dentro. Una vez conquistado su cuerpo y su alma, incluso podría dar la vida por ti. Después de ganarse Shuezi, Yi Bai descubrió el oscuro secreto de Xiaohongyu. En realidad era un hombre gay, impotente, condenado a seguir siendo un amante paivo. Shuezi era aparentemente su mujer, pero en privado soportaba una soledad y un aislamiento indescriptibles. Esta fue la razón principal por la que Yi Bai logró ponerla en su contra. En una vida pasada, después de que Xiaohongyu fuera asesinado por Yi Bai, su amante localizó a Yukiko y luego exigió información sobre el paradero de Yi Bai. Yukiko permaneció en silencio y finalmente fue ahogada en la piscina. Yukiko parecía incapaz de sonreír con naturalidad. Yi Bai solo había visto una sonrisa en su rostro una vez. En ese momento, ella era un cadáver frío. Clack. Ishihara Yukiko cogió el cubilete y empezó a agitar los dedos. Empleó una técnica especial, produciendo un sonido distintivo que ni siquiera un experto en barajar cartas con oído absoluto podía descifrar. Al fin y al cabo, se trataba del casino más grande de toda la provincia y, como maestra barajadora residente, Yukiko tenía sin duda algunos trucos bajo la manga. Pero, por desgracia, Yi Bai no confiaba en nada más que en sus ojos, había activado su truco de visión de rayos X. Momentos después, Yukiko golpeó la copa contra la mesa, mirando al frente, en completo silencio. Un asistente cercano gritó, Hagan sus apuestas ahora, no hay más apuestas. Solo entonces los jugadores que la rodeaban volvieron a la realidad y colocaron sus apuestas en un alboroto. 216, Nueve Pequeño. Yi Bai colocó un millón de fichas sin dudarlo, apostando por lo pequeño. La mirada de Shuezi se desplazó hacia él. Yi Bai la miró a los ojos y le dedicó una leve sonrisa. Shuezi permaneció inexpresiva, con los ojos completamente inmóviles. Yi Bai se rió por dentro. En su vida anterior, Shuezi había comentado una vez que él era su tipo, y que la había gustado desde el primer momento en que se conocieron. Su atuendo de hoy estaba deliberadamente inspirado en el que lavaba en su primer encuentro. Sigue fingiendo. La pequeña Yukiko sigue siendo tan coqueta y tímida como siempre. Ding. Yukiko pulsó la campana y abrió el cubilete. El croupier anunció en voz alta, 216, 9 puntos pequeños. Y by gato otro millón, lo que elevó sus fichas a 6 millones. El miembro del personal se inclinó hacia Shuezi y le susurró algo al oído. Ella asintió lentamente. Entendía por qué el casino lo había pedido que interviniera. Había supuesto que él era solo un jugador menor, pero, inesperadamente, poseía cierta habilidad, incluso era capaz de descifrar la técnica especial de agitar los dedos. Además, era tan apuesto, tan carismático. Su mirada sobre ella no estaba tenida de deseo como la de otros hombres, era clara y pura. Sin duda, un caballero honrado, un tipo completamente decente. Aunque Yukiko sentía un creciente afecto por Yi Bai, entendía que nunca debía dejar que sus sentimientos personales nublaran su trabajo. Tenía que asegurarse de que perdiera hasta el último centavo ali. Mis disculpas, apuesto caballero. La expresión de Yukiko se volvió seria mientras cogía el cubilete. A continuación, cambió su técnica para agitar los dedos. El sonido era fuerte y rítmico mientras los agitaba. Cuando colocó el cubilete boca abajo sobre la mesa, los tres dedos que había dentro se dispersaron, girando silenciosamente. Solo se detuvieron después de un momento. Agitados hasta tal punto, ni siquiera un dios del juego podría desertar los números. La destreza de Yukiko era realmente formidable, pero, por desgracia, había encontrado a su rival. 4, 5, 6. 15 puntos, grande. Yi Bai apostó un millón al grande sin dudarlo. Cuando se abrió el cubilete, ganó otro millón, lo que elevó a sus fichas a 7 millones. El rostro de Yukiko estaba tan impasible como el agua. Sintió que se había encontrado con un rival formidable y comenzó a sentir una inmensa presión. Decidió deshacer su movimiento definitivo. Esta vez, agitó casualmente el cubilete antes de golpearlo contra la mesa. 235, 10 puntos por debajo.
Y by adivino vagamente que técnica pretendia emplear shuezi, pero aposto otro milan por debajo sin dudarlo. Hagen sus apuestas, no jamás apuestas. Grito al empleado. Los apostadores hicieron sus apuestas. A estas alturas, muchos a su alrededor se habían fijado en y by observaban que cada vez que apostaba un milan de fichas, invariablemente ganaba, como un jugador profesional. Numerosos apostadores siguieron el ejemplo de y by, aunque temiendo que pudiera ser un infiltrado del casino, hicieron apuestas más pequeñas de forma tentativa. Ding! Shuezi pulsó la campana, agarrando el cubilete, lista para revelar el resultado. Comienzan. La mirada de y by ese agudizo. Efectivamente, en el instante en que se abrió el cubilete, Shuezi empleó un juego de manos. Hizo que el cubilete vibrara a una frecuencia imperceptible a simple vista, haciendo que los dedos rebotaran y alteraran sus puntos. Caeran como 336, 12 puntos, una tirada alta. Esta técnica, conocida como la superoscilación, era un secreto muy bien guardado de la familia Ishihara. En su vida anterior, después de sumter a Yukiko, y by la había persuadido y molestado persistentemente hasta que logró aprender un fragmento de esta habilidad. Aunque no podía igualar su maestría, y by había aplicado el principio en otros ámbitos. El juego de manos de Yukiko era verdaderamente inigualable. Ni siquiera la clarividencia podía ver a través de ella. Por desgracia, y by posía otro código de trampa. Snap. Y by chasqueó ligeramente los dedos. El tiempo se detuvo. Todo a su alrededor se paralizó. Un hombre que acababa de gritar reparte. Reparte. Todavía tenía saliva suspendida en el aire, saliendo de su boca. Y by lo esquivo con destin y se acercó a Shuezi. Extendió la mano para tocar su impecable mejilla blanca. Estaba caliente. Shuezi, en esta vida, nunca volveré a traicionarte. Y by lo juro en silencio en su corazón. No solo rescataría a Shuezi de la soledad y el aislamiento, sino que también le concedería un final feliz. Capítulo 20, 8 millones asegurados, medias negras y chongsam. Shuezi, aunque me duele profundamente. Esta vez debo ganar. Mis disculpas. Y by agarro la mano de Shuezi, levanto el cubilete y ajusto los puntos de 336 a 235. Un plan claro se formó en su mente. Al dejar que Yukiko perdiera contra él, rompiendo su leyenda de imbatibilidad, podría sembrar la duda en el casino sobre sus habilidades, o incluso la sospecha de que estaba confabulada con personas ajenas al establecimiento para estafarlo. Una vez que se creara una brecha entre Yukiko y el casino, él podría intervenir como su salvador. Rescatar a Yukiko, liberarla de la soledad y el aislamiento. Una vez puesto todo en marca, y by regreso a su asiento. Zaz. El mundo volvió a cobrar vida de forma vívida. La mano de Yukiko se detuvo momentáneamente mientras levantaba el cubilete. Una fugaz ilusión la invadió, como si una mano cálida y grande le hubiera acariciado la mejilla y el dorso de la mano. Se burló interiormente de esa idea. No había nadie cerca, pero sintió esa ilusión. Debía de llevar demasiado tiempo sola. 235, días pequeño. El empleado anunció el resultado en voz alta, con la mirada fija en Yukiko, incrédulo. Yukiko se quedó mirando sin comprender. No podía ser. Recordaba claramente haber agitado el cubilete para que los dedos rebotaran, cambiando el resultado a 336. ¿Por qué marcaba 235 al abrirlo? A través de su auricular legó la furiosa pregunta del gerente, señora. ¿Por qué no ha utilizado su juego de manos? Lo utilis, explicó Yukiko, pero, por alguna razón, después de abrir el cubilete, no había cambiado nada. ¿Podría ser que cometiera un error? Imposible. Mi destreza con las manos supera ahora incluso a la del jefe de la familia Ishihara. No cometería un error ni una vez entre 10,000 intentos. Replicó Yukiko instintivamente. Entonces es posible cometer un error. Quizás esa posibilidad entre 10,000 se haya dado esta vez. Hermana mayor, por favor, no cometas otro error. Tienes que derrotar a este chico sin falta. De acuerdo. Ganaré la próxima ronda sin falta. La expresión de Yukiko era inquebrantable. Después de que el personal distribuyera las ganancias, cogió el cubilete y lo agitó una vez más. Para entonces, las fichas de y by habían superado los 8 millones. Al verlo ganar de nuevo, los jugadores que lo rodeaban estallaron de emoción. Solo entonces se dieron cuenta de que se habían topado con un verdadero gran apostador. Muchos jugadores se arrepintieron de no haber apostado más cuando habían seguido a y by anteriormente.
Todas las miradas se fijaron en y by, esperando a que hiciera su apuesta y de vio. Cuando Shuezi golpeó la copa de dados contra la mesa, el miembro del personal grito, esta mesa acepta ahora apuestas. Apuesta máxima individual, 10 millones. Hagen sus apuestas ahora. No hay más apuestas. Los apostadores que lo rodeaban intercambiaron miradas cómplices. Era evidente que el casino estaba presionando al apuesto joven. Se estaban poniendo seriosos, con el objetivo de derrotarlo en la siguiente ronda para recuperar sus perdidas. Aunque era igualmente posible que el casino volviera a perder contra él. Prometía ser todo un espectáculo. Y by levantó la vista y vio que Shuezi lo observaba, con un toque de provocación en los ojos. Sonrió levemente, luego se dio la vuelta y se alejó. Bromas aparte, ya había usado su última carta de parada del tiempo. Seguir jugando con Shuezi ahora sería como entregar el juego en bandeja. 8 millones esta noche. Eso bastará. Y by podría haber esperado a que terminara el tiempo de espera, apostar otros 8 millones y marchas con 16 millones. Pero eso probablemente volvería completamente loca a Xiaohongyu. Y by solo quería sembrar la discordia entre Shuezi y el grupo Xiaohongyu, no destruirla. Ella había ganado el campeonato del rey del juego, sus habilidades con las cartas estaban entre las mejores de Asia, pero ahora había perdido repetidamente contra un joven desconocido. Cualquiera sospecharía que se había confabulado con personas ajenas al casino para estafarlo. Y by había escuchado cada palabra de la conversación de Shuezi con la dirección hacia unos momentos. Por lo tanto, marcharse ahora era lo mejor, tanto para él como para Shuezi. Al partera y by, Shuezi y el personal del casino se quedaron estupefactos. Sin embargo, no podían hacer nada. Cuando un jugador decidía marchas, no podían obligarlo a volver a la vista de todo el mundo. Subito ver al jefe y contado lo sucedido. Incluso la señora había perdido. Esta situación apostaba a algo siniestro, y la dirección del casino no podía contenerla. Xiaohongyu estaba arriba, en la suite VIP, llegando al Texas Hold'em con varios VIP sospechosos. Al recibir el informe, su primera pregunta fue, ¿lo han enviado los rivals para causar problemas? Y es poco probable. Si los hubieran enviado rivals, habrían picado el anzuelo y habrían jugado contra la señora hasta el final. ¿Se sabe algo de sus antecedentes? Son caras nuevas. On no hemos verificado sus identidades. Entonces son jugadores profesionales itinerantes de otros lugares. Recupera el dinero y cortales las dos manos. Xiaohongyu resopló con frialdad. Cuando el tigre no rugía, cualquier tom, dico Harry se atrevía a venir y lavarse la mejor parte de su establecimiento. Hace 5 años, no habría dejado que un don nadie como ese viera la luz del día. Solo porque las cosas habían estado difíciles últimamente, lo había dado una oportunidad a ese mocoso. Área de descanso. Y by sus dos compañeros se tombados en camilas de massage, recibiendo tratamientos de chicas con medias negras y conejitos. En circunstancias normales, el toque sensual de estas voluptuosas damas habría revivido el frágil Zhonglingnan en poco tiempo. Pero hoy, su mente estaba consumida por las desgarradoras escenas que acababa de presenciar. Por mucho que las chicas hicieran magia, él seguía sin responder. Hermano Bai, todavía parece un sueño. Song Dongfeng parecía completamente desconcertado. Sabía que su jefe era formidable, pero nunca imaginó que pudiera ser tan extraordinario. En ese momento, había sido realmente como un dios del juego de las películas, dominando todo el campo. Jodidamente brillante. Y by permaneció en silencio, esperando a que terminara el periodo de enfriamiento de su habilidad para detener el tiempo. Una feroz batalla podría ser inminente, necesitaba estar completamente preparado. Hermano Bai, estamos en peligro ahora. Susurró Zhonglingnan con cautela. Ya había adivinado que los 8 millones de wons del casino podrían no salir sanos y salvos de la montaña, por lo que el hermano Bai había hecho esos arreglos hoy. Y Bai abrió los ojos. Dile a los muchachos que podemos subir a la montaña. El momento se acercaba. Zhonglingnan y Song Dongfeng intercambiaron miradas. No sentían miedo, sino una tranquila emoción que les agitaba por dentro y les hacía hervir la sangre. Habían oído que aquel era el territorio de un jefe del hampa de la ciudad de Taojing, una figura que se encontraba entre las más temibles de la provincia. Y que, con el hermano Bai a su lado, se atreverían a enfrentarse al mismísimo diablo. Mientras tanto, la mujer vestida con un chonsam que Bai había recazado anteriormente dio vueltas por la sala del casino hasta localizar a big gold tooth en las mesas de pago. Toothy.
Ludaijo con vos coquita, acomodándos directamente en sus brazos y rodeando el cuello con los suyos. P. Cara. ¿Has vuelto a perder tu dinero? ¿Solo te acuerdas de tu tooth cuando estás arruinada? Big Gold Tooth le dio una fuerte palmada en su generoso trasero. Eres muy malo, Big Tooth. ¿Soy yo ese tipo de mujer? La mujer curvilínea con el chonzam protesto y luego se inclinó para susurrar al oído. Big Tooth, ese chico guapo que jugó el póker de tres cartas con nosotros antes acaba de ganar 6 millions llegando al Big and Small. Ahora tiene al menos 8 millions. ¿Qué? Big Gold Tooth ese cuedo adnido, con un destello de codicia cruzando sus ojos. ¿Robemos a este chico guapo como hicimos la última vez? Murmuró la mujer. Big Gold Tooth dudó. El chico guapo no parecía un tipo cualquiera, tenía un guardaespaldas tan fornido como un oso pardo. No era del mismo calibre que los delincuentes a los que habían robado antes. Robar podría acarrear seriosos problemas. Hermano diente, tu que TV apenas alcanza unos beneficios anuales insignificantes. Robarla este chico te cubriría durante años. Continuó persuadiendo el gran trasero con chonzam. La expresión de gran diente de oro cambió. Tras un largo momento, apretó los dientes y tomó una decisión. Está bien. Hagámoslo. Contactar con tigre y los demás. Tu vigila de cerca a ese chico guapo. Te llevarás el 30% del botín. Dijámoslo a mí, Big Tooth. La mujer del chonzam le dio un beso en la mejilla a Big Tooth antes de retirarse a la sala de estar. Desde su escondite, observó allí by con una sonrisa fría. ¿No sabes cuál es tu lugar? ¿Fingiendo ser superior? ¿Crees que soy asqueroso? Me asegurar de que no vivas para ver el mañana. Capítulo 21, el estilo de un pez gordo, la mujer vestida con un chonzam azulino encima. En el aparcamiento de la Villa Jucio, una docena de figuras vestidas de negro, con capuchas, máscaras y armas preparadas, se agazaparon detrás de los vehículos, esperando en silencio. Objetivo a la vista. Preparantes para actuar. El auricular del líder crepitó con la orden. Entendido. Zaz. Una daga que brillaba fríamente fue desenvainada de la cintura de una de las figuras. Esperad. Los demás los tienen en el punto de mira. Dejad que lucan entre ellos. Seremos el pájaro que espera en emboscada mientras la mantis caza a la cigarra. Entendido. La figura volvió a infundir la daga y levantó ligeramente la cabeza en la oscuridad para observar en silencio. El tiempo de espera finalmente concluyó. Durante este intervalo, Zhang Lingnan y Song Dongfeng habían cantado juntos a sus fichas. Un total de 8,450,005. Después de dar propina a la trabajadora masajista con medias negras y traje de conejita, el trío se dirigió al mostrador de cambio de la entrada del casino para convertir sus fichas en efectivo. Al fin y al cabo, se trataba de un garrido clandestino que operaba en las sombras, por lo que las transferencias bancarias estaban descartadas. Tantos clientes en una noche, la facturación debe ser de decenas de millions. Si robaramos este lugar. Yi Bai tuvo una idea maliciosa. Pero, tras reflexionar, descartó la idea. Los robos nunca daban dinero tan rápido como el juego. Una vez que Shuezi saliera del casino y necesitara fondos, siempre podría volver para reponerlos. Después de mucho tiempo, el croupier finalmente terminó de contar las fichas y las cambió por dinero en efectivo. Varios hombres corpulentos abrieron la puerta de seguridad del interior y sacaron 4 grandes bolsas. Son 8,400,000 en fichas, todo convertido en efectivo para usted. Esperamos su próxima visita. El croupier esbozó una sonrisa profesional y falsa, con una expresión ambigua en los ojos, entre burlona y compasiva. Gracias. Yibai asintió con la cabeza y levantó un fallo, mientras que Song Dongfeng y Zhang Lingnan levaban los demás. El trío salió del casino. Yibai no sintió mucha emoción. Después de todo, en su vida anterior, había alcanzado la fama como magnate de los casinos. ¿8 millions? ¿Cientos de millions? No habría tenido ante tales sumas. Pero Song Dongfeng y Zhang Lingnan eran estudiantes que apenas habían salido de la adolescencia. Lavar consigo una suma tan grande de dinero en efectivo hacía que sus pasos se sintieran ligeros, como si estuvieran caminando sobre el aire, atrapados en una especie de trance onírico. El trío salió del casino subterráneo y luego del Hotel Jucio Mountain Villa. La noche ya se había adentrado. Se encontraban en la cima de una montaña remota, desierta de presencia humana. Los alrededores estaban mortalmente silenciosos, sin un alma a la vista.
Fuera del aparcamiento, antes de que y pudiera entrar en el coche, el rugido de un motor resonó de repente. Una furgoneta salió disparada de la oscuridad y se detuvo junto a ellos. Las puertas se abrieron de par en par, revelando a 7 u 8 hombres enmascarados, todos ellos armados hasta los dientes. Su líder, un tipo corpulento, se acercó con un cuchillo en la mano, haciéndolo girar como si fuera un accesorio. Muchachos, ¿habéis ganado una buena suma, eh? Entregad el dinero y os dejaremos vivir. Dijo el líder con voz afeminada. Y observó al grupo, desconcertado. Así que estos eran los matones que Xiao Hongyu había enviado para robarlo? ¿Era esto lo mejor que Xiao Hongyu podía reunir en 2013? ¿Dónde estaban sus 4 reyes celestiales? ¿No había aparecido en I uno solo? Xiao Hongyu tenía a su servicio a 4 formidables matones, conocidos en los círculos del hampa como los 4 reyes dorados. Fue uno de ellos, apodado Black Hua, quien le cortó el brazo a Xian. Maldita sea. Caramba, hermano mayor. ¿Por qué pierde el tiempo hablando con ellos? Unos cuantos tajas y así portaron bien. Una voz femenina gritó desde atrás. Y se volvió y vio una mujer enmascarada de pai no muy lejos, que parecía haberlos seguido desde la casa de apuestas. Aunque había disfrazada, su chonsem y ese inconfundible trasero generoso hicieron que la reconociera al instante, era la misma mujer que antes había intentado que la escoltara. Volviéndose, observó el grueso anillo de cadena de oro que rodeaba el cuello del líder y la barriga que se tensaba contra su camisa. Y lo reconoció al instante, ¿no era este el tipo con el diente de oro con el que habían jugado a las cartas antes? Así que solo son un puñado de don Nadia. Y ese burlo para sus adentros. Muy bien. Los usar para dar ejemplo, para intimidar al bando de Xiao Hongyu y disuadirlos de cometer acciones precipitadas. Las cosas no están del todo claras, debemos evitar el conflicto con Xiao Hongyu. Y levantó la mano derecha y hizo un gesto. ¿Qué es esto? Levantando las manos para renderte? Si burlo triunfalmente Big Gold Tooth. Demuestra que tienes algo de sentido común. Deja el dinero, pon las manos sobre la cabeza y agacate. Bang! De repente, las luces largas de un coche los iluminaron. Luego un segundo, un tercero, un cuarto. Los rayos de luz brotaron de todas direcciones, inundando la zona con una iluminación cegadora. A continuación, el rugido de los motores resonó desde todas las direcciones. A Big Gold Tooth se lo encogió el corazón. Levantó la mano para proteger los ojos del resplandor y, entre los dedos, vio más de una docena de coches y decenas de motocicletas formando un círculo cerrado que se acercaba lentamente. A medida que el círculo se cerraba, todos los vehículos se detuvieron y apagaron los motors. El ruido de las puertas al abrirse llenó el aire. Innumerables hombres salieron de los vehículos y avanzaron al unísono como una nube oscura que se cernía sobre la ciudad. Iban uniformados con trajes negros y camisas blancas, y cada uno empuñaba armas, hachas, porras, bates de béisbol, cuchillos. Al frente se encontraba una figura diminuta y con acné, suya ropa es ebria al moverse, revelando una pistola Glock metida en la cintura. Sus expresiones variaban, algunas crueles, otras burlonas, otras frenéticas, como una manada de chacales rodeando a unos corderos. Hermano by. Casi un centenar de hombres se inclinaron al unísono, con gritos ensordecedores. Las piernas de Big Gold Tooth temblaban como un colador y la castañetaban los dientes. Luego, se arrodilló ante y Jeef. Es un malentendido, todo un malentendido. Lo confundimos con otra persona. Alvar su líder arrodillarse tan rápidamente, los 7 secuaces que estaban detrás de Big Gold Tooth no dudaron en un momento. Levantaron sus armas, y las tiraron a un lado. Luego, en perfecta sincronía, también se arrodillaron. ¡Qué broma! La masa oscura que tenían en front era de al menos un centenar, todos armados, algunos incluso con pistolas atadas a la cintura. Desprendían el mismo hora que las bandas traídas altamente disciplinadas de las películas. Una palabra los resumía, professionals. Daban la sensación de ser la banda del hacha de Kung Fu Hustle. ¿Qué posibilidades tenían sus pocos hombres contra tal oposición? Rendirse de rodillas era la única opción sensata. Intentar una confrontación frontal probablemente los haría anicos. Hermano mayor, tratanos como si no fuéramos nada, déjanos ir. Big Gold Tooth quería aferrarse a las piernas de Yi para pedir clemencia, pero no se atrevía. En su lugar, se arrodilló en el suelo, tirando de la pernera de su pantalón con una expresión excesivamente cautelosa. Yi dio una patada a Big Gold Tooth, que cayó de espaldas, y luego asintió sutilmente.
Song dongfang lo entendio inmediatamente y se adelanto para quitar la capucha. Efectivamente, apareció la cara regordeta de Big Gold Tooth, con una expresión totalmente agiladora y los ojos moviéndose rápidamente como los de un payaso. Así que era este viejo bastardo. Sabía que no era bueno cuando llegabas a las cartas, hermano by. Tal y como pensaba. Song dongfang escupió directamente en la cara de Big Gold Tooth. Este último soltó una risa incómoda, demasiado asustado para limpiarse, solo suplicando clemencia. Hermano by, ¿qué hacemos con ellos? Preguntó en Aishian, dando un paso adelante y levantando la camisa para mostrar la pistola Glock que llevaba en la cintura. Hizo un gesto, preguntando si debían matar los tiros. Yi by. Big Gold Tooth estaba petrificado, con mocos y lágrimas corriendo por la cara mientras se golpeaba la cabeza contra el suelo. Tras un momento de silencio, Yi by habló, mátalos a todos. Capítulo 22, No si tanta, señora, yo no pigo a las mujeres. En Aishian ese quedo paralizado. Solo estaba bromando, tratando de asustar a esos cabrones, pero el hermano by realmente tenía intención de matarlos. Pero en Aishian había crecido viendo películas de la triada. Sabía muy bien que el mundo del hampa era una calle de sentido único. Seguir al hermano by en esta vida significaba que el derramamiento de sangre era inevitable. Estaba algo preparado para ello. Apretando los dientes, en Aishian tomó una decisión. Entonces matadlos a todos. ¿Y tendría que hacerlo él mismo? Quizás el hermano by lo estaba poniendo a prueba? Rada, dame el cuchillo. En Aishian lo arrobado un cuchillo a un secuaz que estaba a su lado y luego sacó un pañuelo de seda rojo de su bolsillo para envolverlo firme alrededor del mango. Este truco lo había aprendido en las películas, cuando la sangre salpicaba las manos durante una peli, la joya podía resbalar. Si es que existe el riesgo de que lo mataran a cambio. Un destello de ferocidad atravesó los pequeños ojos de Aishian, cuyos labios se apretaron en una línea decidida mientras su corazón latía con fuerza. Olvidalo, intervino Yi by. No merecen la muerte. Solo rompes las piernas. En Aishian se quedó paralizado, sin saber si sentir alivio o decepción. Pum. Pum. El sonido del acero golpeando su resono. Los gritos estellaron solo para ser silenciados abruptamente, sustituidos por gemidos ahogados. Hermano by, ¿qué pasa con esa mujer? Jean Lingnan señaló a la mujer con el chipao que estaba detrás de ellos. Sus piernas temblaban incontrolablemente mientras un chorro de líquido amarillo brillante le goteaba por el muslo y se acumulaba en el suelo. Hermano by, sé que he hecho mal. Por favor, perdóname. Her lo que me pidos, solo déjame ir. La mujer suplicó entre lágrimas. Yi by no se molestó en prestar la atención y hizo un gesto con la mano para que en Aishian se ocupara de ella. Ella no estaba arrepentida, solo asustada. En Aishian encendió un cigarrillo, dio una calada profunda y exhaló lentamente. No seas tanta, hermana. Yo no pigo a las mujeres. Eres libre de hurt. La mujer de trasero redondado vestida con un chongsam rompió a llorar al oresto, y su miedo se intensificó. ¿Quién se atrevería a irse después de tales amenazas? ¿Crees que no he visto kung fu? Se lo imaginaba, en cuanto le diera la espalda, ese enano sacaría una escapada y le dispararía al aire con un solo tiro. ¿No te vas? Bien, entonces no te irás. En Aishian arrobado un bait de béisbol a uno de sus secuaces, se abalanzó hacia delante y lo azotó con sena contra las piernas de la mujer. Con un crujido seco, el grito de dolor y se desplomó inconsciente. No crees que te perdonar solo porque tengas un trasero grande y parezcas una zora. En Aishian escupió con desprecio. No sabía nada de perdonar al sexo débil. Lo único que sabía era que el hermano by acababa de ordenar que les rompieran las piernas, asegurándose de que esta mujer tampoco pudiera escapar. Además, ella acababa de incitar a ese gordo con dientes de oro a apuñalar al hermano by. Una víbora como ella merecía ser cortada en pedazos. Vamos. Y by hizo un gesto con la mano y sus hombres se subieron inmediatamente a los vehículos, listos para partir. Y by le dio algunas instrucciones a Song dongfang. Aunque un poco desconcertado, Song se enfrentó al aparcamiento completamente a oscuras y gritó. ¿Todavía mirando? Salud y limpiad. El aparcamiento permaneció en completo silencio. Song dongfang se rascó la cabeza, se subió a su coche y la comitiva se alejó rugiendo. Mucho más tarde, un grupo emergió de la oscuridad del aparcamiento. El hombre que los lideraba tenía una expresión de sorpresa y incertidumbre. ¿Quiénes eran esas personas?
Y como los habían detectado, así no habían hecho absolutamente ningún ruido. Hermano Black Kid, ¿qué hacemos con estos hombres? Preguntó uno de los secuaces, señalando al grupo liderado por Big Gold Tooth. Levo aslos. Cualquiera que se atreva a robar a los clientes en nuestro territorio no se saldrá con la suya. Black Kid dijo esto sin pestañear, aparentemente olvidando que su objetivo esa noche era robar y by cortar las manos. Venían preparados, casi un centenar de hombres en más de una docena de coches, todos Mercedes, autos y BMW, además de docenas de motocicletas. Todos ellos armados, muchos con pistolas enfundadas en la cintura. Eran abrumadoramente superiores en número. La mayoría de nuestros hombres estaban dentro del casino, así que solo saca una docena. No me atrevía a hacer nada. Todos vestían trajes negros, disciplinados hasta el extremo, como una mafia sacada de las películas. Y todas las matrículas estaban cubiertas, imposible saber de dónde eran. Xiaohongyu frunció profundamente el seno mientras escuchaba el informe de su subordinado. ¿Qué tipo de banda advenediza era esta? Claramente, una gran organización criminal. Ninguno de los otros grupos del hampa local de la ciudad de Taojing operaba con este tipo de estilo. ¿Que podían caer con una demostración tan grandiosa? ¿Solo para ganar unos pocos millions? Imposible. Con tantos hombres y tantas pistolas, podrían haber arrasado todo el casino. Xiaohongyu se devano los sesos, pero no lo encontraba sentido. ¿Podría ser una organización de otra ciudad que quiere plantar su bandera en Taojing? ¿Podría ser que estén mostrando su poderío? Black parecía indeciso. Y es muy probable. Xiaohongyu asintió con gravedad. Puede que nos tengan en el punto de mira y nos utilizan como su primer objetivo. Esto es solo una declaración de guerra, la próxima vez volarán balas de verdad. De la orden, retira a todos nuestros hombres que están fuera. Preparad para afrontar su desafío. Sí. Hiwa saludo y se retiró. Xiaohongyu se acercó a la ventana que iba del suelo al techo, cogió una copa de vino y se la bebió de un trago. Se avecinaba una tormenta. La oposición parecía formidable. ¿Y Xiaohongyu llevaba más de una década navegando por los bajos fondos, gobernando la ciudad de Taojing con mano de hierro. La palabra mito simplemente no existe en su vocabulario. Base secreta, edificio sin terminar. Todos los coches alquilados habían sido devueltos, excepto el Mercedes con el emblema del tigre que se utilizaba para transportar el dinero en efectivo. Se había pagado a los conductores y se les había despedido. En Aishan, que había estado sumido en sus pensamientos durante todo el viaje, no pudo evitar preguntar, hermano Bai, ¿de verdad querías que los matara hace un momento? Parecía que lo estabas disfrutando, así que te seguí el juego para divertirme un poco. Al fin y al cabo, somos ciudadanos respetuosos con la ley, ¿cómo vamos a cometer un asesinato? Y Bai lo explicó. Además, el asesinato no era algo que se pudiera cometer delante de tantos testigos. Recordad que todo lo que hemos hecho hoy ha sido en defensa propia. Romperles las piernas era una protección justificada y el castigo que se merecen esos sinvergüenzas. Y Bai puso cara seria. Ya lo he dicho antes, no voy a arrastraros a vosotros a este mundo subterráneo. No es broma. ¿Entendido? Entendido, entendido. Todos los chicos asintieron al unísono. Ahora todos entendían lo que quería decir el hermano Bai. Fuera lo que fuera en lo que los metiera, nunca admitirían estar involucrados en el mundo del hampa. Los tipos del mundo del hampa eran de clase baja. Ellos eran miembros de la asociación vitiligo, organizada y disciplinada. Schwanzi, ¿por qué llevas una pistola metida en la cintura? ¿De dónde la has sacado? Preguntó Zhang Lingnan. La compré por 5 libras en la tienda de jigeets. Me pareció que combinaba perfectamente con este traje negro. KTE Paris, queda elegante, eh? En Aishan mostró su pistola de jigeet con evidente orgullo. Hermano Nan, yo también tengo una, Yo también. Varios de los chicos se levantaron las chaquetas para mostrar sus propias pistolas. Capítulo 23, la tía pierde los nervios. Y Bai no pudo evitar reírse con amargura. A decir verdad, en la oscuridad total, ¿quién podía saber que no era una pistola de jigeet sin mirarla bien? Probablemente, Xiaohongyu estaba muerto de miedo en ese momento, pensando que había cruzado alguna línea importante. Todos han trabajado duro esta noche. Donzi, dale a los chicos 10,000 cada uno. Vosotros tres, coged 20,000 cada uno. Ordino y Bai.
Son dongfeng saco rapidamente una bolsa, la abrió y dejó el descubierto montones de bolitas rojos brillantes en su interior. Todos los chicos cantaron la respiración y miraron allí by con admiración. Zhang Lingnanya había cantado con todo de tal los acontecimientos de esa noche. Todos sabían que el hermano by se había convertido en un dios del juego, dominando el casino y ganando más de 8 millones. Realmente digno de ser su hermano mayor, impresionante. Y sin embargo, el solo habían ido con el esa noche sin mover un dedo, y aun así el hermano by les estaba repartiendo parte de las ganancias. ¡Qué generosidad! ¿Dónde se podía encontrar un hermano mayor tan genial? Hermano by, eres el mejor. Esto demuestra que seguirú tiene sus recompensas. Hermano by, tengo una hermana pequeña que acaba de terminar el noveno caso. Vite. No así permiten romances con menores. Hermano by, tengo una hermana mayor que está buenísima. Hermano by, tengo una cunada que es una auténtica bomba. Hermano by, mi madre acaba de divorciarse, si no me riquezas. Hermano by, yo puedo lavar faldas. Los chicos bromeaban y rían, llenando el air de un alegre murmullo. Después de repartir el dinero entre sus amigos, y by se marchó en su Mercedes-Benz con el emblema del tigre y se llevó el dinero restante a casa. Después de repartir los 4 millions, le quedaban 53 millions. Si sumaba los 350,000 que le quedaban en su cuenta bancaria, los activos totales actuales de y by ascendían a 788 millions. En ganar realmente hace ganar dinero más rápido. Mi objetivo de ganar 10 millones antes de septiembre es alcanzará pronto. Olvidalo. Digamos que es un pequeño objetivo. Y by reviso sus planes. Tenía una idea aproximada de su próximo movimiento y podía realizar una visita al lugar durante el fin de semana. Pronto, el coche se detuvo en el garage privado situado debajo del piso de su tía. Y by miró el maletero repleto de dinero en efectivo y se sintió bastante preocupado. Dejar tal suma en el coche no era seguro, pero lavarse esos voluminosos fejos acaso llamaría la atención, y sería imposible explicárselo a su tía. Quizás debería comprar un piso este fin de semana? Allí by se le pasó por la cabeza la idea de comprar una propiedad. Aunque los precios inmobiliarios ya habían empezado a disparar, aún quedaba mucho para alcanzar el pico. Comprar ahora sería una inversión segura. Además, vivir con su tía lo traería inevitablemente inconvenience. Realmente necesitaba un lugar propio. Pero, ¿dónde debería esconder este dinero primero? Al fin y al cabo, eran ganancias de juego, no podía simplemente depositarlas en el banco. Mientras by Francia el seno pensativo, una de las bolsas que estaba tocando se desvaneció en el aire. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el dinero? Un escalofrío lo recorrió la espalda. Al momento siguiente, su conciencia descendió a un vasto vacío blanco. La bolsa de dinero desaparecida estaba allí mismo. ¿Qué es esto? ¿Capacidad espacial? ¿Un espacio de almacenamiento personal? Y by estaba encantado. Su conciencia sondeó el área y descubrió que, aunque parecía infinitamente blanca y ilimitada, podía sentir claramente sus límites. Este espacio tenía aproximadamente el tamaño de un dormitorio de 10 metros cuadrados. Con un pensamiento, podía almacenar objetos en su interior con otro, podía recuperarlos. Y es como conseguir una almohada justo cuando te entra sueño. ¿Y es esta la ventaja de renacer? Las habilidades se activan una tras otra. Y by transfirió todo su dinero en efectivo al espacio personal. Menos mal que este es el garage privado de la tía, no hay cámaras de seguridad, así que no me grabaron. Aunque este espacio es prácticamente el sueño de un asesino. Esconde un cadáver aquí y ni siquiera con podría descubrir la verdad. Los instintos profesionales de y by volvieron a entrar en acción. Era la una de la madrugada y la casa estaba en completo silencio. Y by activo su superoido y descubrió que le Shirien llevaba mucho tiempo profundamente dormida, con una respiración constante y uniforme. La ama de Laves no se había acostado y seguía mirando su teléfono. Después de darse una ducha, y by salió del baño y se encontró con que la ama de Laves había aparecido en algún momento. Shabai, ¿por qué has vuelto tan tarde? Preguntó Chinu, recogiendo la ropa que y by había dejado en el sofá y oliéndola. ¿Qué es este olor a perfume? Chinu parecía totalmente sospechosa, como una esposa celosa que pila a su marido fuera de casa. Era la fiesta de cumpleaños de un compañero de clase. Fuimos a cantar a un karaoke. Probablemente alguna compañera lavaba perfume, soltó y by. Chinu seguía escéptica, pero cuando miró hacia abajo, se sonrojó.
Ahora estaba completamente convencida, un hombre que acababa de salir de una jorga no estaría en ese estado. Xiao Bai, tú. No levas pantalones. Xin Usi cubrió rápidamente los ojos con las manos. Acabó de ducharme. Además, tía, tú me criaste, eres como una segunda madre para mí, no una extraña. Y by dijo con indiferencia, secondos con una toalla mientras se dirigía a su habitación. Xin sintió que se lo enrojecía el rostro y se lo aceleraba el corazón. Miró discretamente a través de una rendija entre sus dedos. Xiao Bai tenía un físico estupendo. Nunca lo había visto hacer ejercicio, pero estaba muy tonificado, con abdominals marcados y una cintura definida. Era más sexy que cualquier famoso de la pantalla, irradiando testosterona pura. Xiao Bai realmente había crecido. De vuelta en su habitación, la mente chino estaba llena de la imagen de Xiao Bai. Entonces, las sabias palabras de su mejor amiga resonaron en sus pensamientos. Tien razón. Esta noche, tengo que ayudar a Xiao Bai a aliviar su estrés. Chino tomó una decisión, sacó algo de su cajón y se acercó a la puerta de Bai. Xiao Bai, ponte algo de ropa. La tía necesita hablar contigo. Chino llamó a la puerta. Al recibir la respuesta de Bai, la abrió y entró. Xiao Bai, la tía sabe que estás bajo una presión enorme y que te sientes bastante miserable. Pero ¿por qué no funcionó lo que te di anoche? ¿Te refieres a lo que encontraste en el cesto de la ropa sucia? Bai ese quedó estupefacto. ¿De qué demonios estaba hablando? Si fuera realmente un adolescente ingenuo de 18 años, se habría puesto muy contento. Pero dentro de ese cuerpo de 18 años residía una alma que había superado innumerables tormentas. ¿Cómo iba a hacer algo así? Bai sintió la necesidad de aclarar, tía, lo de fue un malentendido. No lo cogí a propósito. De verdad había una oveja encima. Chino no se lo creyó ni por un segundo, y su expresión decía deja de finger mientras colocaba el objeto sobre la mesa. Ya basta. Esto es lo mismo que, en contraste en el cesto de la ropa sucia, tómalo. No. Tía, de verdad que no lo quiero. Protestó Bai. Chino es impaciento. ¿No crees que es lo mismo? No. Antes de que Bai pudiera terminar, sintió como se le hubieran cerrado la garganta. Vio a la tía. Sus dignas y encantadoras mejillas se sonrojaron, y sus ojos se llenaron de timidez. Bueno, pequeño granuja, ahora lo has visto con tus propios ojos. Ahora me crees, ¿verdad? Aquí tienes. Capítulo 24, el malentendido se agrava. Bai juró que cualquier otro hombre habría sido incapaz de resistirse. Solo porque era un hombre de mundo y quería que la tía accediera de buena gana, no se había vuelto loco. Pequeño granuja, ¿ya estás satisfecho? Chino reprimió su vergüenza, dejó el objeto en la mesita de noche y salió corriendo, tan nerviosa que se olvidó de cerrar la puerta tras de sí. De vuelta en su habitación, se tiró sobre la cama y enterró la cara en el edredón. Oh. ¿Qué demonios estoy haciendo? Pequeño granuja, todo es culpa tuya. Tenías que insistir en eso. Chino sentía que su corazón latía tan fuerte que amenazaba con salirse de su pecho, y una sensación peculiar florecía en su interior. Ya fuera por vergüenza o no, sus ojos brillaban, rebasantes como si estuvieran a punto de derramarse en cualquier momento. Bai tardó mucho tiempo en volver a la realidad. Como no se había dado cuenta en su vida anterior de la gran confusión interior que albergaba la tía? Bai sacudió la cabeza con impotencia. Afortunadamente, su fuerza de voluntad era lo suficientemente fuerte como para resistir la tentación. Si esto fuera un manga, el contenido ya habría. La noche transcurrió sin incidentes. Al despertarse por la mañana, Bai se miró en el espejo y notó que el contorno de sus músculos parecía ligeramente más definido que el día anterior. No de una forma voluminosa, sino aerodinámica y estéticamente agradable. Del tipo que se ve delgado con ropa, pero revelaba definición cuando estaba desnudo. Sentía una energía inagotable corriendo por sus venas, su fuerza parecía haber aumentado con respecto al día anterior. También había experimentado esta sensación al despertarse, pero la había descartado como una casualidad. Sin embargo, su repetición le hizo darse cuenta de que algo no estaba bien. No he estado haciendo ejercicio, pero mi condición física está mejorando constantemente. ¿Podría ser otra ventaja del renacimiento? ¿Algún tipo de habilidad sobrehumana que mejora mi constitución? Seguramente no. No voy a evolucionar hasta convertirme en un titan invencible y inmune a las explosiones nucleares, ¿verdad?
A decir verdad, allí bailó gustaba bastante la idea de poser un cuerpo así. Cuando salió de su habitación, la tía estaba preparando el desayuno. Shabay, vi rápido al baño. El desayuno estará listo en un momento. Chinu colocó un plato de salchichas a la parrilla en la mesa del comedor. Al igual que por la mañana, irradiaba un brillo fresco y vibrante. Después de hacerse, la sirena estaba sentada a la mesa, bebiendo un vaso de leche. La luz del sol la bañaba con un tono dorado, acentuando su elegancia y porte. Naturalmente, siguió tratando allí by como si fuera invisible, con el rostro frío y inexpresivo, sin estar dispuesta a mirarlo ni siquiera de reojo. Y by no le prestó atención y lo devolvió la indiferencia. Los huevos fritos también están listos. El mayordomo salió de la cocina con varios platos. La mesa también tenía huevos fritos, lechuga y ketchup de tomate. Un desayuno occidental estándar, sándwiches con leche. Chinu enroló un sándwich, le dio uno allí by y luego enroló el suyo. Oh. Chinu dio un grito ahogado cuando la salchicha a la parrilla se lo escapó de las manos y cayó al suelo. Que pena, eran las últimas tres que nos quedaban en casa, se lamentó Chinu. Lu encantaban los sándwiches, especialmente con salchicha a la parrilla. Y by, por supuesto, conoce las preferencias de su tía y lo ofreció su propio sándwich. No pasa nada, tía. Puedes comer el mío. Chinu se sonrojó ligeramente, sintiendo que by estaba insinuando algo. Después del desayuno, una vez que los dos niños se marcharon de casa, Chinu ni siquiera se molestó en ordenar la cocina. Corrió directamente a la habitación de by, buscando meticulosamente pruebas. Qué raro. ¿Por qué está la papelera completamente vacía? Chinu lo encontró en la mesita de noche. Se quedó mirando con los ojos muy abiertos lo que fuera que era. Humph. Pequeño granuja, ahora te he pelado. Fingiendo que no lo querías. Pero después de examinarlo de cerca, frunció sus delicadas cejas. Algo no estaba bien. Parecía intacto. No puede ser. ¿A Shabai no le gusta este tipo? Chinu regresó a su habitación, dudó durante un buen rato y luego sacó una pequeña prenda de su cajón. La había comprado después de ver a otras mujeres lavarla en internet, por curiosidad, pero nunca la había usado. Esto no es ropa interior en absoluto. Es claramente un trozo de tela colgando de un cordón. Chinu escupió con disgusto. ¿Qué tipo de mujer lavaría algo tan vergonzoso? Me lo pondrá una vez, solo esta vez. Pequeña granuja, esta vez sigue sin estar satisfecha, realmente no sé qué hacer. Capítulo 25, Interceptación, ninguna coincidencia es demasiado grande. By había planeado inicialmente esperar hasta el fin de semana para continuar con la siguiente fase de su plan. Pero entonces pensó que la escuela estaba ahora llena de gente de su confianza de arriba abajo. Ir a la escuela sería como volver a casa. Viejo Wang, conseguimos una baja prolongada. Ocupe tú personalmente. Eso es todo. By marcó directamente el número del director, le dio sus órdenes y colgó antes de que el hombre pudiera responder. Después de pensarlo un momento, lo envió un mensaje de texto al director indicando que también considera una baja prolongada a Song Dongfeng y a los otros dos. El director no tardó en responder. ¿Por quién me tomas? No tientes a la suerte. Soy el director de esta escuela, no tu lacayo. Evidentemente, el director estaba furioso. Sin más preámbulos, by envió una fotografía del profesor de arte y el director de Piante los ventanales que iban del suelo al techo. Hazlo inmediatamente. El Mercedes-Benz con cabeza de tigre que había alquilado seguía sin devolverse. By lo sacó y recogió a sus tres hermanos en la plaza central. Song Dongfeng y Anixian levaban la misma ropa que la noche anterior, trajes negros y camisas blancas. Zhang Lingnan, pensando probablemente que lo cuidaba elegante, también se había comprado un traje negro, pero su complexión era demasiado delgada, lo que le daba un air de mano con sombrero. Hermano Bai, déjame conducir. Aunque todavía no tengo el carn, aprendí a conducir las últimas vacaciones de verano, dijo Song Dongfeng. Sus habilidades no estaban muy piladas los importantes asuntos de la habían hecho dudar en ofrecerse voluntario, pero hoy no tenía otra opción. ¿Cómo iba a conducir el hermano mayor al menor? By ascensió y sitio el asiento del conductor. ¿A dónde vamos, hermano Bai? Preguntó Song Dongfeng, siempre presumido, que de alguna manera había conseguido un par de guantes blancos, con los que parecía todo un profesional. Al distrito de Yongla, al puente Rainbow, respondió By, con la mente perdida en sus recuerdos. El puente Rainbow cruzaba el río, flanqueado por una hilera de edificios residenciales.
Los turistas salían a acudir en masa para admirar las vistas del río, lo que lo convertía en un lugar muy popular. Después de ser expulsado de la escuela en su vida anterior, Yibay había aceptado un trabajo en un pequeño bar para ganar dinero y comprar regalos a Sean Mengyao. Lo recordaba claramente, a los pocos días de empezar en su nuevo trabajo, el hijo menor del propietario había perdido 5 millones de yuanes en el juego y estaba acusado por los prestamistas. Para saldar las deudas de su hijo, el propietario no tuvo más remedio que vender todo el edificio al dueño del pub por 5 millones. Quien podría haber previsto que, solo una semana después, la zona sería designada zona de desarrollo tecnológico, lo que provocaría que el valor del edificio se multiplicara por 6? Si consigo adquirir este edificio, ganaré más de 20 millones. A juzgar por el momento, era probable que el edificio se hubiera vendido en los últimos días. Pronto, el puente Rainbow Bridge apareció a la vista. El bar Liang Muyuan ya había abierto sus puertas. El camarero era un joven con una melena rubia alborotada, vestido con vaqueros ajustados y zapatillas deportivas gruesas, la moda actual entre la gente urbana. Al entrar, en ese circo, lo ofreció un cigarrillo y comenzó a indigar. Ligas demasiado tarde, amigo. Mi jefe lo acordó con el propietario anoche, dijo el chico del pelo de punta, haciendo pompas con su chicle. Al arresto, Yibay dio un suspiro de alivio. Si se había cerrado anoche, seguramente no se había firmado el contrato y no se habían completado los trámites. El edificio tenía 6 plantas y el propietario vivía en la cuarta. El grupo salió del bar y se dirigió directamente a la cuarta planta. Song Dongfeng llamó a la puerta. ¿Quién es? La puerta de seguridad se abrió y apareció un anciano pequeño y canoso con los ojos inyectados en sangre. Se quedó paralizado al abrir la puerta, luego miró a los 4 hombres de arriba abajo y su expresión se volvió furiosa. Dije que vendería el piso en una semana para pagarte. ¿Cuántos días han pasado? Ni siquiera puedes esperar tanto. El anciano escupió mientras hablaba, a punto de cerrar la puerta de golpe. Yibay rápidamente la detuvo con el pie. Tío, lo has entendido mal. Nos enteramos de que tu piso estaba en venta y vinimos expresamente para comprarlo. No serios cobradores de deudas, ¿verdad? Preguntó el anciano con recelo. Sinceramente, no lo somos. Bueno, llegáis demasiado tarde. Ya he vendido este piso a otra persona. Lo sé. 5 millones al dueño del bar de abajo, ¿verdad? Te der 5 millones y medio, el pago completo, en efectivo. Yibay hizo un gesto a Song Dongfeng. Song Dongfeng asintió, dejó la bolsa que lavaba en el suelo y la abrió. Salieron montones de billetes, de un rojo deslumbrante, totalmente tentadores. El anciano abrió mucho los ojos. 5 millones y medio? ¿De verdad? Más real que el oro. De acuerdo, es suyo. El hijo del anciano tenía una deuda de juego de 5 millones. Vender el piso habría bastado para pagarla, pero ahora podía embolsarse medio millón más. ¿Por qué no? El anciano sacó inmediatamente los documentos y siguió allí a la oficina del registro de la propiedad para completar el papeleo. El proceso de transferencia de la propiedad solía tardar entre 15 días y un mes, pero los precios aquí subirían en una semana. Cualquier retraso podía suponer un problema. Yibay tenía que encontrar la manera de completar todo el papeleo ese mismo día. Lo primero que se le ocurrió fue Chen Zhengbin, el padre de Chen Sini. Como máximo responsable de la ciudad de Taojing, Chen Zhengbin podía resolver asuntos menores como este con una simple llamada telefónica. Sin embargo, solo había aceptado ocuparse de 3 asuntos para Yibay. Aunque este trato podía reportar más de 20 millones de yuanes, Yibay seguía pensando que no merecía la pena pedirle ese favor. Era mejor guardar esos contactos para momentos críticos. El viejo Wang es el rector de la Universidad de Taojing. Seguro que tienen los contactos necesarios para resolver esto. Los ojos de Yibay se iluminaron. Inmediatamente llamó al director Wang y lo explicó la situación. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Me temo que no puedo ayudar con esto. Estoy en el sistema educativo, no tengo la influencia necesaria para llegar a la autoridad de vivienda. De acuerdo. Yibay no malgastó palabras. Colgó y envió un mensaje de video. El video comenzaba con una perspectiva en primera persona, mostrando al director Wang y al profesor de arte. Con ambos rostros claramente visibles. Poco después, tras ver su propia obra, el director Wang respondió. He hecho los trámites necesarios. Cuando llegues a la oficina de vivienda, llama directamente a este número, 133.
El director realmente se preocupa por sus alumnos? Reflexiono y by. La influencia del director Wang resultó ser realmente considerable. En menos de medio día, todo estaba resuelto, incluso se había expedido el certificado de propiedad. Y by había adquirido con éxito su primer edificio. Mientras tanto, el propietario del bar Liang Muyuan Secuedo admitió el saber que el propietario había vendido la propiedad a otro comprador por 5 millones de yuans. Hizo una llamada, luego condujo hasta el Hotel Jusho Villa y entró en la habitación 888. En cuanto entró, una bofetada lo envió al suelo. Inútil de mierda. Ni siquiera eres capaz de hacer una tarea sencilla. Hermano Mao, lo tenía todo listo desde anoche. Y vamos a ir hoy al registro de la propiedad para finalizar el papeleo, pero alguien se ha entrometido. Gimió el propietario del bar, suplicando clemencia. Hermano Mao, ya que hemos llegado a este punto, primero ir a cobrar esos 5 millones de yuans de deuda de juego, dijo una voz desde el interior de la habitación. Adelante. Ese viejo bastardo se ha atrevido a arruinar nuestros planes. Llama a su hijo al casino esta noche y del otro millón. Entendido. Averigua quién compró ese edificio. ¿Se atreve a meterse con nosotros? Me asegurar de que pague. Capítulo 26. Hermano by, el bastardo más arrogante del mundo. Después de comprar el edificio y pagar el impuesto de adquisición de la propiedad, el patrimonio neto de y by se redujo a 2.200.000 yuans. Sus planes de comprar una casa y un coche tendrían que quedar en suspenso por ahora. Ya era por la tarde, pero después de hacer recados toda la mañana, los cuatro ni siquiera habían tenido tiempo de almorzar. Y by encontró un restaurante situado y decidió comer primero. ¿Cómo vamos a ganar dinero ahora? Y by reflexionó en voz alta, solo para darse cuenta de que Anishian, al otro lado de la mesa, tenía una sonrisa lasciva. De su teléfono salían los coquitos susurros de una mujer. Hermano Cuervo eres tan travieso, siempre queriendo espiarme. ¿Transmisión en vivo? Los ojos de Yi by se iluminaron con una repentina inspiración. Era 2013 y la industria de la transmisión en vivo aún estaba en sus inicios. El gigante de las retransmisiones Maya live de su vida anterior solo había lanzado su servicio el año anterior y no se llamaba Maya, sino que todavía se conoce como YY Live. Dodi Live era en ese momento solo un canal dentro de ese fun. Longju Live no empezaría a retransmitir en directo hasta el año siguiente. El conocimiento detallado de Yi by sobre este panorama se lo debía por completo a Anishian. El chico era un avido espectador de streaming y fan de las streamers femeninas. Cuando Yi by saltó a la fama en su vida anterior, coincidió con los albores del streaming en directo, la época más vibrante de la industria. Después de perder el brazo, Anishian no tuvo más remedio que retirarse del mundo del hampa. En lugar de la violencia, se dedicó de lleno a crear un negocio. Elaboró un plan de negocio que convenció a Yi by para entrar en la industria del streaming. Crearon un gremio y contrataron a numerosas streamers femeninas. A decir verdad, Anishian había nacido para este trabajo. Tenía a las hermosas streamers comiendo de su mano y obtenía unos beneficios considerables. Más tarde, cuando los videos cortos se pusieron de moda, incluso formó a varios influencers de Douyin con millones de seguidores. Esta vez puedo crear mi propia plataforma de streaming en directo. Y by estaba convencido de que, como viajero en el tiempo con visión de futuro, comprendía la evolución de la industria y sin duda podría hacerse con una parte del mercado. Convertirse en el líder del sector no era algo imposible. Con dinero y tráfico, incluso podría crear mi propia plataforma de videos cortos. La empresa matriz de Douyin, ByteDance, se fundó el año pasado, y Douyin no desaparecerá hasta dentro de 3 años. ByteDance se convertiría más tarde en uno de los 3 grandes de Internet, rivalizando con Tencent y Alibaba, todo gracias a Douyin. Yi by podía tomar la iniciativa, crear su propio Douyin, incluso su propio ByteDance, y convertirse en un titan de Internet. Podría crear una empresa de medios de comunicación para Anishian, hacer que reclutara a un grupo de streamers femeninas, establecer un gremio y asociarse inicialmente con Maya Live y Douyu. Una vez que ganara una fortuna con Bitcoin a finales de año, tendría el capital necesario para crear su propia plataforma de streaming. Reflexionando sobre esto, Yi by preguntó, Xuanzi, ¿qué estás haciendo? Ver transmissions en vivo. ¿Qué son las transmissions en vivo? Yi by fingió ignorancia. Anishian sintió inmediatamente una necesidad imperiosa de compartirlo y levantó su teléfono para explicarlo. Hermano by, esto es YY Live. Mira a esta chica tostada sacudiendo el trasero, y es una streamer.
Cuando en termino, y by comento, paris bastante interesante. ¿Por qué no mandamos una empresa de medios de comunicación y contratamos a algunos streamers? ¿Qué? Joder. ¿Estás de broma, hermano Bai? En ese puso de pie de un salto. En absoluto. Genial. Genial. En estaba fuera de sí de la emoción. Tengo intención de poner al frente de la empresa de medios de comunicación. ¿Te apuntas? Los ojos pequeños y brillantes de en destelarán con determinación. Sinceramente, hermano Bai, desde el décimo caso he estado viendo transmissions en directo de YY en mi ordenador. Siempre fantaseaba con que, si tuviera dinero, montaría mi propia empresa de transmissions en directo y pasaría el reto con streamers femeninas todos los días. Así que, aunque no puedo garantizar el éxito en otros ámbitos, dirigir una empresa de transmissions en directo? En eso tengo confianza. Entonces está decidido. Después de comer iremos a registrar la empresa. Tan pronto como y termino de hablar, en hablando sobre su plato con la ferocidad de un torbellino, devorando la comida como si fuera a meterse todo el plato en la boca. Después de comer, los cuatro se dirigirán inmediatamente a la administración de industria y comercio. ¿Cómo llamaremos a la empresa? Preguntó Yi Bai. Hermano Bai, ¿qué tal vitiligo? Sugirió Song Dongfeng al instante. Pierdit. ¿Qué tal, Sociedad del Viento Blanco? Nanzai, metel en la boca tus calcetines apestosos. No, hermano Bai, yo no. MMMPH. Tras debatirlo, acordaron por unanimidad el nombre, White Knight Media Limited. Como dijo en era su primera empresa y tenía que llevar la marca indeleble del GIF. Bay era un homofono del nombre de Yi Bai y sonaba bastante elegante, por lo que encajaba a la perfección. Pronto, el grupo registró la empresa en la Administración de Industria y Comercio con un capital social de $1 million de RMB. Normalmente, la AIC no podía tramitar las cosas tan rápidamente, pero Yi Bai tenía un director bastante servicial. Al enterarse de que su alumno iba a crear una empresa, el director no perdió tiempo y empezó a hacer llamadas y a mover los hilos para allanar el camino. Nan, don, vosotros dos os quedáis con el 10% de las acciones cada uno. Quien gestiona la empresa y se queda con el 20%. ¿Os parece bien? Yi Bai supuso que sus hermanos estarían de acuerdo con esta propuesta, pero, para su sorpresa, los tres negaron enérgicamente con la cabeza. Hermano Bai, tú estás poniendo el dinero para ayudarme a hacer realidad mi sueño. ¿Cómo voy a quedarme con acciones? Protesto en Aishen. Hermano Bai, no sé nada sobre streaming y no puedo aportar mucho. Tener acciones me haría sentir incómodo, añadió Zhang Lingnan. Lo mismo digo, repitió Song Dongfeng. Yi Bai miró a sus tres hermanos y sintió que el corazón se le llenaba de calidez. Song Dongfeng se había sacrificado en las llamas para salvarlo. En Aishen había perdido un brazo al protegerlo de un cuchillo. Más tarde, al fundar la empresa de retransmissions en directo, se había ganado cada céntimo de su éxito. Nunca se había quejado de recibir menos del 10% del capital social, nunca había vacilado en su lealtad. Cuando la empresa se vio implicada en una operación de apuestas ilegales en la plataforma de retransmissions en directo, asumió toda la responsabilidad él solo. Incluso después del colapso del grupo Yi Bai y la huida de Yi Bai, permaneció encarcelado. Zhang Lingnan incluso había asumido la culpa por Yi Bai, cumpliendo una condena de cadena perpetua por homicidio intencional. No guardaba rencor, solo le pidió a Yi Bai que cuidara de su madre y su esposa. Estos tres hombres habían sido los verdaderos hermanos de Yi Bai en su vida pasada, habiendo superado juntos todas las tormentas. Yi Bai les debía demasiado. ¿Qué importaba una simple participación accionarial? Al haber renacido, naturalmente tenía la intención de compartir la prosperidad con sus hermanos. ¿En I siquiera vas a escuchar a tu hermano mayor? Lu espido Yi Bai. Si no lo quieres, entonces vete. ¿Acaso crees que no soy tu hermano mayor? El trío se encontró en un dilema. Tras deliberar, decidieron llegar a un acuerdo. En Aishen, como gerente de facto de la empresa, tendría el 10% de las acciones. Zhang Lingnan y Song Dongfeng tendrían cada uno el 5%. Yi Bai tendría el 80%. Hermano Bai, ¿no acabas de comprar un edificio hoy? ¿Por qué no establecimos ali nuestra empresa? Sugirió en Aishen. Yi Bai negó con la cabeza. El lugar estaba destinado a ser demolido pronto todo el edificio se vendería en una semana. Alquilimos un espacio de oficinas en la Torre Longting, en Central Plaza. De acuerdo, déjame eso a mí, asintió en Aishen. Hermano Bai, mi tío es especialista en reformas.
Puedo pedir que nos ayude con el acondicionamiento. Ahorraremos una fortuna, ofreció Song Dongfeng. Hermano by yo, Song Dongfeng también quería contribuir, tartamudeó durante un rato y finalmente soltó, me encargo de conducir, ser tu chofer y también tu guardaespaldas. De acuerdo, este Mercedes-Benz con el emblema del tigre y es tuyo por ahora. Cuando tengamos los fondos, te compraremos uno nuevo para que conduzcas. Song Dongfeng sintió enérgicamente. Por un momento, el trío sintió que su futuro se iluminaba, rebosante de entusiasmo. De hecho, seguir al hermano by significaba obtener una parte del botín. El hermano by era formidable. El tipo más duro del mundo. Capítulo 27, El Nuevo Plan. Aunque Nation posea un talento innato para las retransmisiones en directo, seguía siendo un desventurado estudiante universitario suya experiencia paladicia en comparación con su antiguo cuando se retiró del mundo del hampa. Afortunadamente, la visión de Yi by trascendía la era actual, compensando perfectamente las deficiencias de en Aishian. Yi by solo tenía que marcar la dirección general, dejando los detalles más precisos para que en Aishian los concretara. Mientras Song Dongfeng levaba a Yi by a casa en su Mercedes-Benz con el emblema del tigre, cuando llegaron al edificio de la tía, Yi by la había explicado a en Aishian casi todos los aspectos de la empresa de retransmisiones en directo. Hermano by, puedes contar conmigo. Esta noche redactar el plan de negocio y preparar el anuncio de contratación de presentadores. Una vez que la oficina esté equipada, podremos ponernos manos a la obra. En Aishian parecía muy animado. Y by le dio una palmada en el hombro, le dijo unas palabras de ánimo y subió a su piso. Espera. Transmissions en directo, streamers, Qingchuan treasure appraisal, antigüedades. Un rayo iluminó el cielo. Y by se detuvo en seco. Una cascada de palabras surgió en su mente, fusionando en escenas vívidas. De repente, recordó a un streamer legendario de su vida pasada llamado Qingchuan Antiques Appraisal. Este streamer se especializaba en autentificar antigüedades. En Taojing City, una noticia sensacional había conmocionado la ciudad, directamente relacionada con este streamer. Durante una llamada en directo aleatoria, Qingchuan Appraisal se puso en contacto con un antiquario de la ciudad de Taojing. Mientras tasaba varias antigüedades en la tienda, Qingchuan descubrió inesperadamente un secreto dentro de un bastón que llevaba más de una década colgado en la pared sin venderse. En su interior había una espada antigua de bronce. Al parecer, se llamaba la espada del rey Fuchai de Wu, la décima espada de este tipo que se había encontrado, y se había vendido por más de 20 millones de yuans. Aunque hay bastones en abundancia en la calle de las antigüedades, mi visión de Reyes X me permite encontrar esta espada de bronce sin más. Ven la espada por dinero en efectivo y luego invierte en los pisos Rainbow Bridge. En una semana, ganaremos una fortuna. Un edificio la repararía más de 20 millones y adquiriría 5, se convertiría en multimillonario en una semana. Yi by llamó inmediatamente a Song Dongfeng. Dongzi. Reúna los chicos en la calle de las antigüedades de Yuntown mañana por la mañana. Necesito tu ayuda para algo. Con cientos de tiendas en la calle, buscar en cada una de ellas por su cuenta diaria allí by con las manos vacías para cuando encontrara la espada de bronce. Y by planeo que los chicos marcaran todas las tiendas de antigüedades que exhibieran bastones en sus paredes. Luego entraría él y utilizaría su visión de Reyes X para localizar la espada de bronce. Cuando Yi by regresó a casa, la tía estaba practicando yoga en su esterilla. Lavaba una camiseta ajustada y leggings de yoga. Este conjunto resaltaba su figura con un efecto devastador. Y esa asombrosa proporción entre cintura y cadera era nada menos que perfecta. Xiaobai, te he guardado algo de cena. Solo tienes que meterlo en el microondas para calentarlo le dijo Chinyu desde su posición boca abajo en la esterilla, mirando hacia la puerta que se abría. De acuerdo, tía. Lo calentaré yo mismo cuando tenga hambre. Yi by se sentó en el sofá y observó a la tía practicar yoga. La siguiente postura parecía ser un estiramiento de gato. Era de lado sobre la esterilla, apoyó las manos hacia delante, levantó la cabeza y, al mismo tiempo, arqueó la espalda hacia arriba. Chinyu realizó varios estiramientos de gato, moviendo el trasero como un gatito, antes de darse cuenta de que algo no iba bien. Al girarse, vio que Yi by la miraba fijamente por detrás. El corazón de Chinyu dio un vuelco y sintió una sensación peculiar, una mezcla de vergüenza y placer, o quizá ambas cosas. Xiaobai, voy a volver a mi habitación. Chinyu no se atrevió a quedarse más tiempo. La mirada de Bai Lu resultaba inquietamente intensa. De vuelta en su habitación, su corazón seguía latiendo con fuerza. Sentía que su vínculo estaba cambiando silenciosamente.
Incluso en sus sueños nocturnos, se había convertido en la figura central. ¿Qué voy a hacer? Siento como si fuera a atacarme en cualquier momento. En ese momento, Xiaobai se había parecido a una bestia voraz, lista para abalanzarse en cualquier momento y devorarla por completo, como a un pequeño conejo indefenso. Si realmente hiciera eso, con Xiaobai, ¿cómo podría mirar a la cara a Qin Jie? ¿Cómo podría mirar a la cara a Shurian? Qin Yusi cubrió el rostro, completamente angustiada. No. Debo ayudar a Xiaobai a aliviar su prisión. He leído en internet que después de que los chicos hacen eso, entran en un estado de sabiduría, libres de deseos. Si ese es el caso, entonces no hay por qué preocuparse de que Xiaobai pierda el control. Una chispa de determinación cruzó el rostro de Qin Yu. Se levantó y se bajó con dificultad los pantalones de yoga. Principalmente porque tenía el trasero demasiado grande. Unos momentos después, Qin Yu llegó a la puerta de la habitación. Dudó un segundo antes de llamar suavemente. Xiaobai, la tía necesita hablar contigo. Adelante. Qin Yu abrió la puerta y entró, encontrando allí sentado en la cama, con la mirada fija en ella. El corazón de Qin Yu comenzó a latir con fuerza inmediatamente. Bajó la cabeza, incapaz de mirar allí a los ojos. Xiaobai, ¿por qué no uses lo que te dio la tía anoche? No te gusto. Yi sintió con la cabeza. ¿Es que no te gusta el estilo normal? ¿Qué te parece entonces? Qin Yu se sonrojó mientras colocaba la una sobre la mesa. Aquí vamos otra vez. Yi se quedó sin palabras. Ya podía predecir cómo se desarrollaría esto. La tía digería los artículos en su dormitorio, se retiraría a su propia habitación, empezaría a imaginar escenarios descabelados y luego. No quería seguir llegando a este juego con la tía. Tía, de verdad que no quiero estas cosas. ¿Tampoco te gusta este? Qin Yu sintió una panzada de decepción y tristeza al pensar que su regalo, cuidadosamente preparado, había sido rechazado por Xiaobai. Creo que ese tipo de cosas son bastante vulgares. No podría hacerlo. Tía, ser sincero contigo te quiero mucho. Iris te do lo que sueño. Yi puso las cartas sobre la mesa, hablando mientras se acercaba para atraer a Qin Yu hacia él y rodarla con sus brazos por la cintura. Qin Yu jadeó, hundiéndose en los brazos de Yi. El abrumador aroma de las feromonas masculinas la golpeó como un rayo, dejándola completamente atonida, con la mente en blanco. Tía. Capítulo 28, La vida es corta, aprovecha el día. Las pupilas de Qin Yu se dilataron por la sorpresa. Su mente se quedó en blanco y su cuerpo se tensó. Cuando recuperó el sentido, luchó por levantarse, pero Yi la seguido con fuerza. Xiaobai, no. No podemos hacer esto. Murmuró Qin Yu. Tía, deja de reprimerte. Sé que yo también te gusto. Suéltame, pequeño bai, te lo ruego. El rostro de Qin Yu estaba marcado por la súplica, no podemos hacer esto. Eres hijo de la hermana Qin. Si lo hacemos. ¿Cómo voy a volver a mirar a la hermana Qin a la cara? Tía, no somos parientes consanguíneos. Tú y mi madre solo eres compañeras de juegos de la infancia. Pero aún así no puede ser. La diferencia de edad es demasiado grande. Sigo siendo un estudiante universitario, igual que Shurian. Si Shurian se enterara, ¿qué pensaría de mí? Seguramente pensaría que soy una mujer de moral relajada. Xiaobai, comet. Al ver la expresión de pánico de Qin Yu, Yi suspiró con pesar. Podía sentir que el efecto de la tía por el iba más allá del simple respeto de una mujer hacia un menor. Por desgracia, ella seguía atada a las convenciones sociales, incapaz de aceptar una relación con alguien tan joven. Había sido demasiado precipitado, simplemente no era el momento adecuado. Yi la soltó, suspirando. Lo siento, tía. He actuado impulsivamente. Qin Yu luchó por levantarse del abrazo de Yi reprimiendo su confusión interior. No pasa nada, Xiaobai. No te culpo. Que Xiaobai recuperara el sentido común en un momento tan crítico ya era notable. Qin Yu quería marcharse, pero dudó al recordar el sincero consejo de su íntima amiga Xinyu. Xiaobai ha conseguido controlarse hoy, pero ¿y la próxima vez? ¿Seguirá siendo capaz de contenerse? ¿Y si la próxima vez pierde el control por completo? ¿Qué pasará entonces? Pero Xiaobai no quiere. De repente, Qin Yu recordó una solución que había visto en las películas. De verdad tenemos que hacer eso. Después de luchar con la decisión durante un largo rato, Qin Yu finalmente se decidió.
Xiaobai, no podemos hacer eso, pero conozco otra forma de ayudarte. ¿Qué forma? Pregunto y by levantando la vista. Sin ese calo, bayando la mirada, incapaz de mirar allí by los ojos. Sus delgados dedos, como de jade, se apretarán nerviosamente. Y by ese detuvo y luego asintió lentamente. Está bien, tía. Gracias por tu molestia. La noche transcurrió sin incidents. Al despertarse por la mañana, y by abrió la ventana. Una suave brisa lo acarició la cara, refrescando el espíritu y levantando el ánimo. Al salir de su habitación, encontró a la tía y Eli Shurian limpiando la mesa del comedor. Al ver aparecer y by, Chinyu retiró apresuradamente las manos. Un ligero rubor se extendió por su digno y hermoso rostro, como si de repente se le hubiera ocurrido algo. Los tres miembros de la familia se sentaron a desayunar, pero Chinyu parecía distraído y derramó leche por toda la mesa. Mama, ¿qué te pasa hoy? Pareces un poco ausente, comentó Li Shurian, con su bonito rostro lleno de preocupación. Nada, nada. Solo un poco de insomnio anoche. Chinyu dudó y, tras una breve pausa, preguntó, Shurian, ¿hay algo que me gustaría preguntarte? Me gustaría saber qué opinas. Claro, asintió Li Shurian. Bueno, tengo una amiga, tiene 30 y tantos años, y es madre soltera y está divorciada. Hace poco, empezó a salir con un estudiante de primer año de la universidad. ¿Ese tipo de cosas? Están por todas partes en internet. Hace poco, el mundo del espectáculo estaba alborotado porque una actriz de 50 años salía con un modelo de 20, comentó Li Shurian. Ah, sí. ¿Y crees que no hay nada de malo en eso? Chinyu sintió un destello de esperanza. No, creo que son unos descarados. Li Shurian parecía disgustada. Si te sientes sola, busca a alguien más cercano a tu edad. Porque tienen que ser como vacas viejas que patan hierba tierna, corrompiendo a chicos jóvenes que apenas han visto mundo? Chinyu se sintió desanimada. Como era de esperar, Shurian no podía aceptar una diferencia de edad tan grande. Probablemente, la dinámica entre tía y sobrino pequeño le resultaría aún más difícil de soportar. No era solo la diferencia de edad, era una brecha generacional. Li Shurian continuó, además, las relaciones con diferencias de edad tan grandes nunca duran. Las mujeres de entre 30 y 40 años comienzan a mostrar signos de envejecimiento, sus cuerpos se deterioran, sus figuras cambian, aparecen arrugas. Por el contrario, los estudiantes universitarios están en la flor de la vida. Puede que busquen novedad y emoción con mujeres maduras, pero a medida que sus parejas envejecen, empiezan a sentir destino. Aunque la misma era apenas una adulta, Li Shurian hablaba con notable madurez, y sus argumentos eran bien razonados y convincentes. Chinyu encontró su lógica innegable y se sintió cada vez más desanimada. Y by ese quedó completamente sin palabras. La barra de progreso para ganarse la tía había superado con éxito otro umbral, acercándose a la codiciada marca del 100%. Esperaba que las palabras de Li Shurian no la pusieran a cero. Creo que todo el mundo tiene derecho a buscar su propia felicidad. La edad no debería ser una barrera. Así que, tía, de tus amigos que aman con violencia y que ignoran el juicio de la sociedad. La vida es corta, aprovecha el día. Capítulo 29, tía, la felicidad es lo más importante en la vida. Al ver que y by la contradicia, las delicadas cejas de Li Shurian se fruncieron ligeramente. Sin embargo, no se molestó en discutir con él y, finalmente, optó por el silencio. Mientras tanto, la hosca Chinyu se sintió un poco mejor después de escuchar las palabras de Ibai. De hecho, la vida es tan efímera. ¿Por qué vivir bajo el escrutinio de los demás? Aprovecha el día, lo que más importa es la propia felicidad. Espera. Pequeño granuja. Este travieso siempre sabe cómo encantar a la gente con palabras dulces. Chinyu le lanzó allí by una mirada juguetona, con un comportamiento tan infantil como el de una joven doncella, a pesar de ser una hermosa mujer de 30 y tantos años. Después del desayuno, Li Shurian se marchó primero a la escuela. Yibai entró en la cocina y abrazó por detrás a la tía que estaba lavando los platos. Xiao. Xiaobai, ¿qué estás haciendo? El esbelto cuerpo de Chinyu tembló. Tía, gracias. Yibai comprendió la importancia de provocar el momento. La ama de Laves estaba casi deprimida por las palabras anteriores de Li Shurian, y él había logrado inquietarla. Ahora era el momento de presionarla más. Xiaobai, sultame, corrito. Ese Shurian vuelve de repente porque se ha olvidado algo. Chinyu entró en pánico, con la voz temblorosa. Yibai la abrazó con más fuerza.
Tía, en la vida, lo más importante es la felicidad. No te obsesiones con esos rumores. Shabai, te lo ruego, quítame las manos de encima. La voz de Chin USA quebró entre lágrimas. Muy bien, entonces. Y by solto su agarra reganadians. Entendía el temperamento de la tía, no se lo podía presionar demasiado. Era mejor parar mientras estaba a tiempo. Tan pronto como y by abrió la puerta y salió, Chin no pudo mantenerse en pie y se derrumbó en el suelo. Ese mocoso malcriado. Pueblo de Yun, suburbios del norte de la ciudad de Taojing. Calle de las Antigüedades. Casi un centenar de jóvenes vestidos con trajes negros y camisas blancas se habían reunido. Los transeúntes los vieron desde lejos y se apartaron para evitarlos. El grupo irradiaba una aura intimidante que recordaba a las bandas de hachas de las películas, y muchos levaban armas escondidas en la cintura. Particularmente imponente era el líder, un hombre corpulento de casi 2 metros de altura, con hombres anchos y complexión robusta. En la antigüedad, habría sido un guerrero formidable lanzándose a la batalla. Hermano Bai. Un joven excepcionalmente guapo descendió de la cabeza de tigre y todo el grupo se inclinó al unísono. Alguien sacó discretamente su teléfono para capturar la escena. Joder, es guapísimo. ¿Podría ser ese chico guapo el emperador clandestino de la ciudad de Taojing? Dominante y refinado a la vez, con un air de nobleza, era como un príncipe gangster de ficción hecho realidad. Y by puso los ojos en blanco. ¿Por qué seguís lavando esos trajes? Hermano Bai, así están muy gays. Song Dongfeng se rascó la cabeza, sonriendo como un niño pequeño encantado. Cualquiera que nos vea pensará que estamos en el negocio. Y by suspiro, aunque en realidad no podía dictar lo que debían lavar esos chicos. Que así vistan como quieren. Si parecen gangsters, que así fuera. Él era un hombre de negocios legítimo que seguía el camino recto, aunque con un equipo ligeramente más grande que la media. No tenía absolutamente ninguna conexión con el crimen organizado. Bien, hoy tengo un trabajo para vosotros. Después de que y by terminara de hablar, Anishan expuso el plan, los hermanos formarían equipos de 3, a cada uno se le asignaría una zona determinada para buscar en la calle de las Antigüedades los bastones con cabeza de dragón que colgaban de las paredes. Pronto, casi un centenar de hermanos se dispersaron por toda la calle de Antigüedades. Solo y by y Song Dongfeng se quedaron atrás. Y by había considerado usar sus super ojos de águila y su visión de rayos X para localizar el bastón que contenía la espada de bronce. Pero en el momento en que activó sus habilidades, la densa variedad de antigüedades inundó su visión, casi desencadenando su tripofobia. Además, fue testigo de un espectáculo totalmente discordante, 2 hombres involucrados en un comportamiento bastante sugerente a primera hora de la mañana. Olvidalo. Mejor esperar pacientemente. Y by negó con la cabeza. De repente, sonó su teléfono. Lo cogió y vio que era Chin Cini quien llamaba. Hola. Y by, ¿por qué no has asistido a la escuela durante 2 días consecutivos? Chin Cini comenzó con una pregunta incisiva, con un tono de voz tenido de auténtica decepción. Acababan de llegar a un acuerdo y ahora él ni siquiera se presentaba a clase. Bueno, he pedido permiso. Me cuesta seguir el ritmo del plan de estudios actual y tengo pensado estudiar por mi cuenta en casa durante un tiempo, respondió y by sin dudar. Pero Chin Cini le creyó y su tono se suavizó, es cierto. Con todos esos amigos desagradables en la escuela, no podías concentrar en tus estudios. Quedarte en casa podría mejorar tu rendimiento. Y by, sigo así, no suspendas ningún examen y graduates sin problemas. ¿Me estaba animando a convertirme en su novio? Después de colgar, Song Dongfeng se inclinó, hermano Bai, ¿era tu cunada? Chen Cini. Ah, ¿te ha llamado la señora? Para ver cómo estabas? Una hora más tarde, los chicos habían terminado sus tareas y se reunieron. Anishan recopiló la información, la anotó en un cuaderno y luego informó, hermano Bai, hay 78 tiendas con bastones expuestos en la pared, pero solo 19 tienen bastones con forma de cabeza de dragón. Y Bai asintió con satisfacción. Anishan era realmente un talento, si se le daba la plataforma y la oportunidad, podía brillar de verdad. Muy bien, buen trabajo. Ahora vía ocupar de los asuntos de la empresa de retransmisiones en directo. Y Bai le quitó el cuaderno a Anishan. Entendido, hermano Bai. Anishan asintió y se marchó con John Lingnan y varios hermanos a cuestas. Su eficiencia era notable. Había buscado edificios de oficinas en internet y hoy había cuidado con el tío segundo de John Lingnan para verlos.
Si tu iba bien, el tío de Jean Lingnan podría comenzar las reformas ese mismo día. Y by examinó el cuaderno. La primera tienda que exhibía un bastón con cabeza de dragón colgado en la pared era la de la primera intersección. Entró para inspeccionarlo. El bastón efectivamente contenía algo en su interior, pero en lugar de una espada de bronce, estaba relleno de algodón. La segunda tienda, la tercera, la décima. Cuando terminó de revisar los 19 establecimientos marcados, el bastón seguía sin aparecer. ¿Podría ser que la información fuera incorrecta? Quizás el bastón no fue descubierto después de estar colgado en la pared durante más de una década? ¿O si nos ha pasado algo por alto, muchachos? Y by frunció el seno pensativo y miró su cuaderno, solo para encontrar una nota garabateada en la parte inferior por Jean Lingnan. Hermano Bai, se has revisado las 19 tiendas y no has encontrado lo que buscas, dirigida la Galería Mingqing, en el número 88 de la calle Antigüedades. Y es el establecimiento más importante de aquí, aunque no abra hasta las 11 de la mañana. Y by miró su reloj, ya eran las 10:50. La Galería Mingqing abriría en breve. Vamos, donzi. Y by condujo a son dongfang más adentro de la calle Antique. Pronto llegaron al número 88. La escala de este establecimiento era realmente extraordinaria. Su decoración exterior era lujosa y ocupaba la mayor superficie que había visto en todo el día. En ese momento, una mujer con un chipal, de espaldas y by, se agachó lentamente para abrir la puerta enrollable. Las covas redondeadas de su trasero, envueltas en el chipal, arquiban hacia arriba mientras se inclinaba, pareciendo un corazón perfectamente redondeado. Capítulo 30, Soy Wang Gang. Al ver el trasero redondeado y voluptuoso de la mujer, los ojos de son dongfang se iluminaron. Era precisamente su tipo. Lo encantaban las mujeres vestidas con cheongsams y faldas lapis. Tras mirar allí by en busca de aprobación, adelantó para entablar conversación, encantadora señorita, ¿está abierta al negocio? La mujer vestida con cheongsam subió la persiana enrollable, dio la vuelta y reveló un rostro sorprendentemente similar al del viejo no, con una barba frondosa. ¿Qué belleza? Soy Wang Gang, un tipo de verdad. La belleza puso los ojos en blanco coquetamente. Song Dongfeng retrocedió tambaleándose como se le hubiera alcanzado un rayo, completamente horrorizado. Y by sintió como se le hubiera entrado suciedad en los ojos. Reconoció al hombre. Ese maldito tipo era uno de los dos que había visto al activar sus superojos de águila y su visión de rayos X anteriormente. ¿Dónde estaba el otro? En ese momento, los empleados del pabellón Mingqing comenzaron a llegar al trabajo uno tras otro. A la cabeza del grupo iba un hombre de mediana edad con traje y pajarita, que lucía dos bigotes bien recortados. Era bastante guapo y desprendía un encanto masculino, como un caballero británico salido de una serie de época. Así que ahí estaba. Y by reconoció al instante al guerrero que lavaba la pierna peluda. ¿Quién hubiera pensado que un caballero de mediana edad tan apuesto podría ser un hombre gay con gustos tan peculiares? Gangzi, ¿qué haces holgazaneando en la puerta? Entra y prepara un poco de té. El caballero Ingalls le gritó al sexy Wang Gang y luego se volvió hacia y con una sonrisa tan cálida como el sol de primavera. Bienvenidos, distinguidos invitados. Soy Xiao Zhan, propietario del pabellón Mingqing. Por favor, pasen. Y by no podía sostener la mirada del hombre había algo lascivo en la forma en que lo miraba. Pero por el bien de la espada de bronce, se armó de valor y entró. El pabellón Mingqing era realmente espacioso, lujosamente decorado y lleno de todo tipo de antigüedades. Y by recorrió la sala con la mirada y se detuvo en la pared occidental. Encontrada. Se sintió aliviado. Al menos, este viaje no había sido del todo infructuoso. Se acercó discretamente a la estantería occidental, señaló un cuenco de porcelana y le preguntó a Xiao Zhan, que lo seguía, ¿cuánto cuesta este cuenco? Y es un cuenco de porcelana esmaltada en rosa de la dinastía Qing con motivos superpuestos de melones y mariposas, que utilizó la emperatriz viuda Cixi para beber agua. 188 millones de yuans. Xiao Zhan sonrió. Muy bien, ese tú lo dices. Y by señaló entonces un rollo caligráfico colgado en la pared y preguntó por su precio. Y es una obra auténtica del poder Liwei de la dinastía Tang. 580,000. Y by ese quedo paralizado. Liwei? ¿Te refieres a Wang Wei, verdad? Xiao Zhan dudó un momento antes de dar la respuesta. Liwei, sin duda. Si fuera un Wang Wei auténtico, añadiríamos otro cero el precio. Y by señaló el bastón con cabeza de dragón que colgaba de la pared y preguntó, ¿cuánto cuesta?
ESL bastón que utilizaba Usiflower, uno de los guerreros de la familia de la dinastiación del norte. 2. 88 millions. Se refiere a she Flower, la señora she? Señor, el character se pronuncia she, no you. Ah, sí, me he equivocado. Es usted muy erudito, señor. Y by lo entendió. Esta tienda estaba llena de falsifications, con una decoración lujosa diseñada para engañar a los clientes. El elegante caballero que tenía delante no era más que una cara bonita, su nivel de educación no podía compararse con la inteligencia callejera de eBay. Al menos eBay había terminado la universidad este Xiaozhan podría haber abandonado la educación obligatoria. Señor, mi abuelo celebra mañana su 60º cumpleaños. Me gustaría comprar un bastón que parezca antiguo. Dígame con sinceridad, ¿por cuánto vendería ese bastón? En cuanto eBay terminó de hablar, la expresión de Xiaozhan se endureció. ¡Qué tontería! La galería Mingqing solo vende antigüedades auténticas. Fuera. No aceptamos clientes groseros como usted. Xiaozhan se dispuso a acompañar a eBay fuera. Señor, no quiere que otros descubran su aventura con Wangang. eBay sonrió con frialdad. Xiaozhan palideció. ¿Cómo podía saberlo? Solo había estado con Xiaogang la noche anterior. Diga su mejor precio, insistió eBay. 10,000 es suyo. CN. 5,000. CN. 1,000. Es mi limite absoluto, ni un céntimo menos. CN. 800. De verdad que no puedo bajar más, es el precio de cost. CN. Al ver que eBay se negaba obstinadamente a ceder, Xiaozhan apretó los dientes y dijo, vendido. Coge tus cosas y largat. Eres un tipo justo, jeef. eBay dijo que un billet, agarró su bastón y se dirigió hacia la puerta, haciendo cenas a varios secuaces que esperaban cerca. Cuando estabas buscando bastones antes, ¿te fijaste en que tienda parecía la más legítima? Hermano by, ya lo he comprobado. Tengo ya es la tienda de antigüedades más prestigiosa de la zona, con la mejor reputación, dijo el secuaz con la cresta amarilla. Otro secuaz asintió con la cabeza, hermano by, estoy de acuerdo. Visit el estudio tengo antes y parecía el lugar más lujoso, y la esposa del propietario es una belleza particularmente impresionante. ¿La viste bien? No me digas que es otra del tipo Wangang. La mente de Son Dongfeng estaba nublada por dudas persistentes. Tranquilo, hermano Dong. Es absolutamente hermosa, o te sacar los ojos. La nueva publicación necesita tu apoyo. Queridos lectores, espero que estéis disfrutando de la historia. ¿Podríais dedicar un momento a pulsar el botón me gusta y darnos una valoración de 5 estrellas? Vuestro apoyo es la mayor motivación para el viaje creativo de este gatito. Muchas gracias. Capítulo 31, La belleza del barrio de Ojos Humidos. El grupo Lego el pabellón listening rain. A decir verdad, este establecimiento era el que parecía más adecuado, con una decoración que resumaba un encanto antiguo con mucho carácter. La propietaria que salió a recibirlos era igualmente cautivadora, una belleza de piel sorprendentemente clara. Su tez era blanca como la nieve, suave y delicada, absolutamente impecable, como un ceratirio de la gran pantalla. Según la experiencia de eBay, las mujeres como esta no solo tenían la piel clara, sino que la mayoría eran también criaturas bastante exóticas. Pero ¿por qué le resultaba vagamente familiar esta mujer? Justo cuando se lo estaba preguntando, ella lo miró de arriba abajo y la llamó con vacilación, ¿eBay? ¿Quién eres? Preguntó eBay, paralizado. Soy Wang Wenjing. ¿No me reconoces? Su rostro se iluminó con la emoción de encontrarse con un viejo conocido en tierra extranjera, y un ligero rubor se extendió por sus mejillas blancas como la nieve. Wang Wenjing? Al oír ese nombre, eBay finalmente recordó quién era. Era su amiga de la infancia del pueblo, la hermana mayor a la que solía seguir como un cachorro. Wang Wenjing, aunque su nombre sugería lo contrario, era todo menos tranquila. Desde pequeña, era la líder de la pandilla, arrastrando a un grupo de niños a los árboles para secuir nidos de pájaros, a las montañas para tender trampas a los jabalíes y al río para cazar cangrejos y serpientes. Aunque era una niña, superaba a los niños en travesuras y audacia. Allí by lo costaba creerlo. La marimacho con corte de tezón de sus recuerdos se había convertido en una belleza tan radiante. Y ese comportamiento gentil, como el agua, que incluso insinuaba la elegancia de una dama refinada. ¿Dónde había cuidado aquella dragona fogosa y de mal genio? Wenjing, esta tienda es tuya? Tonterías, Wang Wenjing instintivamente quiso maldecir, pero se obligó a tragarse las palabras y, en su lugar, esbozó una sonrisa elegante.
Por supuesto que no. Ni siquiera me he graduado en la universidad todavía. Solo estoy haciendo un trabajo a tiempo parcial aquí. Y by essentio, sintiendo que eso era más probable. Lo había sabido todo el tiempo, ¿cómo podría la madre tyrannosaurio haber cambiado sus costumbres? Resultó que solo estaba fingiendo. Pero el observar sus delicados y refinados rasgos, y by concibió de repente una idea bastante audaz. Aunque Wang Wenjing era una marimacho sin ley, también era el ídolo de sus compañeros, el tipo de niña que todos envidiaban. Esta chica había sido inteligente desde pequeña, aprendiendo todo con una velocidad notable. Incluso de niña, dominaba una amplia gama de habilidades, desde tareas sencillas como cuidar el fuego y cocinar, hasta otras más complejas como la carpintería, el tejido y el bordado. Era prácticamente una virgin premium de Li Ziqi. No solo era más versátil que Li Ziqi, sino que también era más atractiva y poseía un aura superior. Podríamos convertir a Wang Wenjing en una artista contratada por Bay Media y convertirla en una videobloggera como Li Ziqi. Li Ziqi era una videobloggera fenomenal cuyo valor de marca personal por sí solo ascendía a decenas de miles de millions. Si by recordaba bien, Li Ziqi no saltó a la fama hasta 2015 en ese momento, no era más que una anodina propietaria de una tienda en Toba. Wang Wenjing es mucho más atractiva que Li Ziqi. Replicar su trayectoria sería sin duda aún más espectacular. Formar una videobloggera con decenas de millions de seguidores supondría un enorme impulso para la estrategia empresarial de eBay. Wenjing, no nos hemos visto desde la escuela primaria, ¿verdad? Nunca imagine que cambiarías tanto, comentó eBay con nostalgia. Wang Wenjing sonrió suavemente, con una expresión tan dulce como el agua. Luego se inclinó hacia el oído de eBay y le susurró con voz grave, pequeño mocoso, ¿ya has tenido suficiente con la vida? ¿Te atreves a llamarme por mi nombre de pila? La même hermana Wenjing. De acuerdo, Wenjing. 2. Ya verás. Lo espero Wang Wenjing allí by con una mirada feroz. El pequeño hermano que antes era tímido había crecido, se había enderezado y había olvidado el miedo que le daba estar bajo sus órdenes. A Wang Wenjing le picaban las manos por pelear, pero con la tienda tan concurrida, no podía montar una esquina. Solo podía guardar su IRA para eBay más tarde. eBay no había olvidado su objetivo principal. Levantando su bastón, declaró, estoy aquí para vender antigüedades. Wenjing, llama a tu jefe. El jefe no está aquí. Entonces busca a alguien que pueda tomar decisiones. Wang Wenjing lo miró con recelo. Este chico siempre había sido muy travieso desde pequeño, seguro que no estaba falsificando artefactos? Al mirar el bastón, rápidamente se dio cuenta de que algo no cuadraba. Había trabajado a tiempo parcial en la tienda de antigüedades durante meses, por lo que conocía los fundamentos, aunque fuera de forma superficial. La artesanía del bastón delataba que había sido envejecido químicamente. Amigo, hasta yo puedo ver que esto es falso. ¿On quieres venderlo al estudio tengo? Wang Wenjing lo miró como si fuera un idiota. Entonces ocupe de tus asuntos. Solo has que venga alguien. eBay se mantuvo tranquilo y sereno. Bien, tienes mucho de caro. No te quejes cuando te echen más tarde. Espera aquí, voy a buscar al gerente. Wang Wenjing dio unos pasos antes de volverse para advertirle, no puedo impedir que vendas falsificaciones, pero recuerda finger que no me conoces más tarde. No hagas que me despiden. Song Don llevaba mucho tiempo observando a la pareja acracada y susurrando y no pudo contenerse más. En cuanto Wang Wenjing se marchó, se acercó sigilosamente, hermano Bai, ¿esta también es tu esposa? Bai no pudo resistirse a darle una patada. Larget. Lo entiendo, lo entiendo. No te preocupes, hermano Bai, no dejaré que la hermana sin sentir. Pronto, Wang Wenjing apareció acompañando a un anciano elegante. Joven, DC vender antigüedades? ACES. ¿Dónde están? El anciano miró a izquierda y derecha, pero no vio ninguna antigüedad. Aquí están. Bai levantó su bastón. La expresión del anciano se ensombreció. Muchacho, ¿te estás burlando de mí? ¿O me tomas por tonto? ¿Crees que puedes enganarme con algo tan obviamente falso? ¿Por qué tanta prisa? Bai se rió entre dientes, levantó el bastón y lo golpeó contra un pilar de mármol cercano. Pum! El bastón se rompió al instante y las estilas volaron por todas partes. Wang Wenjing se quedó atonida. Se preguntó si este seguidor había perdido la cabeza. Los tasadores del estudio tingu eran de renombre nacional.
Traer una falsificación aquí era bastante malo, pero que lo pillaron y luego montara una rabieta en público, rompiendo la falsificación en pedazos. Casi podía imaginar al viejo maestro lo infierciendos y ordenando a los guardias de seguridad que lo dieran una buena paliza allí by antes de Carlo. Pero después de esperar un buen rato, no oyó ningún rugido furioso del viejo maestro Lu. Al girar la cabeza, lo vio mirando fijamente el bastón destrozado, con los ojos brillantes de emoción. ¿Qué es esto? Déjame verlo. Rápido, déjame verlo. Se apresuró a acercarse y lo arrebató el bastón allí by. Luego, él también levantó el bastón y lo golpeó contra el pilar de mármol. Wang Wenjing se quedó estupefacta. Si no era allí by, ¿por qué el viejo maestro Lu también actuaba de forma tan errática? Clang. El sonido metálico resonó. El bastón se rompió por completo, y las capas de verrugas de madera se desprendieron para revelar una espada de bronce. El viejo Lu acunó la espada de bronce y la examinó de cerca. La espada del rey Fuchai de Wu. Es la espada del rey Fuchai de Wu. Y está tan bien conservada. El viejo Lu estaba completamente emocionado. Un artefacto antiguo tan valioso escondido dentro de un bastón común? ¿Podría haber sido celado aquí durante ese periodo peculiar? La mente de by ese agito. ¿Un periodo peculiar? ¿Esa época peculiar? Los ojos del viejo Lu se nublaron, como si recordara algo. Después de una larga pausa, levantó la cabeza y preguntó, joven, ¿cuánto paid por ella? ¿Cuánto crees que vale? ¿Qué tal 5 millones? ¿Estás intentando burlar de mí? Devuélveme mis cosas. No lo vendo. Y by fingió indignación. No, no. El viejo Lu reflexionó durante un rato y luego dijo con expresión de dolor, 10 millones. Es lo máximo que puedo ofrecer. Esta espada solo vale algo más de 1 millones. Al fin y al cabo, necesito obtener beneficios. Y by ese quedo sin palabras. Como era de esperar, los antiquarios nunca dicen la verdad, todos y cada uno de ellos eran astutos. Si no hubiera sabido que esta espada se vendió más tarde por más de 20 millones en una subasta, quizá habría creído a Lulao. Incluso teniendo en cuenta la inflación, ¿no valía esta espada al menos 20 millones ahora? 20 millones, y eso es definitivo. Una palabra más sobre regatir y me voy. Esta calle no es solo tu tienda de antigüedades. Esta vez, el viejo Lu parecía realmente afligido. Su expresión de dientes apretados reflejaba la de Xiaozhan, trato hecho. Los hermosos ojos de Wang Wenjing se abrieron con sorpresa. ¿20 millones? ¿Su compañero de juegos de la infancia se había convertido en millonario? Maldita sea. Rico, por favor, acajin bajo tu ala, ya estoy harta de lucrar. El nuevo lanzamiento necesita tu apoyo. Queridos lectores, espero que estéis disfrutando del viaje. ¿Podríais dedicar un clic para impulsar este trabajo hecho con amor? Una reseña de 5 estrellas significaría mucho para mí. Vuestro apoyo es la motivación perfecta para el viaje creativo de esta gatita. Muchas gracias. Capítulo 32, ¿A quien no le gusta una hermana mayor amable? Mientras y by subestaba la espada del rey Fuchai de Wu, todas las miradas estaban fijas en él. Nadie se percató de la figura sombría que acechaba fuera de la multitud, observando furtivamente. Álvaro y by vender la espada de bronce oculta dentro del bastón con cabeza de dragón por la asombrosa suma de 20 millones, la figura se quedó estupefacta. Se alejó a toda prisa, arrastrándose y gateando hasta el pabellón Mingqing. Maestro. Es terrible. Había una espada de bronce escondida dentro de ese bastón con cabeza de dragón. Ese muchacho se la vendió al anciano Lu del estudio Tingyu por 20 millones. Xiaozhan, que estaba bebiendo té, se levantó de un salto, tirando la tetera y rompiéndola en el suelo. ¿Qué has dicho? ¿Estás completamente seguro? Preguntó con cara de horror. Completamente seguro. Vi al viejo Lu sacar la espada de bronce del bastón con mis propios ojos. Maldita sea. Xiaozhan rompió su taza de té en pedazos contra el suelo, con el rostro alternando entre pálido y carmesí mientras una avalancha de emociones lo invadía, conmoción, codicia, arrepentimiento. 20 millones. ¿Cuántas antigüedades falsas tendría que vender para ganar tanto? A pesar de la ostentosa decoración de su tienda, solo engañaba a los inexpertos. Los verdaderos conocedores frecuentaban el estudio Tingyu, ni siquiera pisaban su puerta. La galería Mingqing tenía suerte de obtener unos pocos millones de beneficios anuales. Maldita sea. Maldita sea. Eran mis 20 millones y ese cabrón me los ha estafado. Ese cabrón, ese mocoso malcriado.
Si no me entregas esos 20 millones hoy, me asegurar de que no salgas vivo de esta calle. Xiao Zhan saco su teléfono y marco rápidamente. Chao Z. Urgent. Trae a tus hombres aquí inmediatamente. Estudio tingu. El viejo Lu había tomado los datos de la tarjeta bancaria de y había entrado para organizar la transferencia con el departamento de contabilidad. Wang Wenjing permaneció paralizada por la sorpresa, con los labios rosados ligeramente entreabiertos. Yi no pudo resistirse y deslizó algo dentro. Un piruli. Wang Wenjing volvió en sí, lamiendo instintivamente el pelito antes de preguntar incrédula, ¿esa espada de bronce era tuya? ¿El dinero de su venta es tuyo? Yi asintió. Song Dongfeng, a su lado, sonrió con orgullo. ¿Esto? El hermano lo compró hace 10 minutos en otra tienda de antigüedades por 100 libras. ¿Qué? ¿Una compra de 100 yuans que la ha reportado 20 millones de beneficios? Wang Wenjing se puso verde de envidia. Si hubiera sido una reliquia familiar de Yi Bai, quizá habría aceptado tal ganancia inesperada. Pero pensé que solo era una ganga de la calle de las antigüedades. ¿Qué clase de suerte era esa? Sin embargo, Wang Wenjing lo reconsideró. Yi Bai había descubierto el secreto del bastón se merecía cada céntimo de esos 20 millones. A diferencia de ella, que antes estaba completamente desconcertada, incluso sospechando que había venido a vender falsifications. Impresionante. Wang Wenjing le dio un pulgar hacia arriba. Pronto, Yi Bai recibió la notificación de la transferencia bancaria. Lu entregó la espada de bronce al viejo Lu y firmó otro acuerdo. Con eso, la transacción concluyó. Los activos totales de Yi Bai ascendían ahora a 21 millones. Era la hora del almuerzo y Yi Bai invitó a Wang Wenjing a comer con él. Ella dudó un momento antes de rechazar la invitación, tenía que trabajar esa tarde y tomarse el día libre significaría una reducción de sueldo. Yi Bai dijo, muy bien, ser completamente sincero. He creado una empresa de medios de comunicación. ¿Te gustaría cambiarte? 5,000 al mes de sueldo base, con comida y alojamiento incluidos. ¿Qué? ¿Un trabajo así? ¿Hablas en serios? Wang Wenjing abrió mucho los ojos. Sus ingresos diarios por el trabajo a tiempo parcial apenas alcanzaban los 100 yuans. 5,000 al mes? Ni siquiera podía imaginar lo cómoda que sería su vida. De repente, se le ocurrió una idea y la precaución se reflejó en su bonito rostro. No estarás intentando aprovechar de mí, ¿verdad? Yi Bai se quedó sin palabras. Tranquila. Prefiero las chicas dulces. Sé exactamente como eres. Si me gustaras, sería como que arbitrarme en duelo con mi hermano. Esa voz ronca tuya podría asustarme de muerte con un solo grito. Perdit. Baja la voz. Ahora soy una señorita como Dios manda. Wang Wenjing luchó contra el impulso de golpear a Yi Bai. Además, no es una voz ronca en absoluto. ¿No es mi voz encantadora? Hermano Yi Bai? Dijo Wang Wenjing con una voz dulce y infantil. Pero Yi Bai se estremeció y le rogó que dejara de actuar. Aunque la voz de Wang Wenjing sonaba bastante agradable ahora, Yi Bai conoce muy bien la verdadera naturaleza de esta madre dragón y cómo sonaba su voz real. Wang Wenjing apretó los dientes. ¿Quién está imitando? Así es como suena mi voz ahora. Mi voz era áspera cuando era pequeña, ¿qué tiene eso que ver conmigo ahora? ¿Entiendes los periodos de cambio de voz? Yi Bai negó con la cabeza, sin ganas de discutir. La madre tyrannosaurio parecía haber olvidado que desde pequeña había sido una maestra en el arte de hablar con dulzura. Siempre que presumía delante de sus compañeros de juego, se transformaba al instante en una niña dulce en su casa, hablando con el tono más suave. En cualquier caso, Wang Wenjing había aceptado cambiar de trabajo a la empresa de medios de comunicación de Yi Bai. Y en cuanto a esa horrible clase, no podía soportar pasar un día más allí. Señor Lu, tengo algo que discutir con usted. ¿Puedo pasar por su oficina? El señor Lu se animó al instante al ver cómo se enrollaban las mejillas de Wang Wenjing mientras hablaba. Esta chica nunca pasaba su oficina normalmente, ¿por qué de repente pedía entrar? ¿Había entrado finalmente en razón? ¿Había renunciado a lucrar? ¿Se había deslumbrado con su generosidad al verlo desembolsar 20 millones en antigüedades sin pestañear? El viejo Lu se frotó las manos y siguió a Wang Wenjing a su oficina con una sonrisa lasciva. Apenas se cerró la puerta, se giró y vio una figura borrosa pasar a toda velocidad, seguida de un dolor insoportable en la ingle. Viejo bastardo. Levo anos sacando el ojo, cerdo tocano y lascivo.
Como te atreves, escoria, a ponerme la mano encima. ¿Por qué no te miras bien en el espejo? ¿De verdad crees que eres digno de mí? On furiosa, Wang Wenjing propino dos patadas brutales al cuerpo del viejo Lu. Este viejo lesivo la había estado acosando y haciendo insinuations desde su primer día de trabajo. Wang Wenjing lo había aguantado durante demasiado tiempo. Si no hubiera sido por la urgente necesidad de dinero de su familia, habría actuado hacía mucho tiempo. Con un largo suspiro, se sintió renovada y con la mente despejada, de repente liberada de una carga. Al salir de la oficina, Wang Wenjing cerró pensativamente la puerta detrás del viejo Lu. Se acercó allí y le dedicó una brillante sonrisa y dimitido. Vámonos. Mientras salían juntos, Wang Wenjing se volvió hacia Song Dongfeng y le preguntó en voz baja, ¿eres amigo de Yi Bai? ¿Cómo te llamas? Hermano Wenjing, soy Song Dongfeng. ¿Puedes llamarme Dongzi? Song Dongfeng respondió con una sonrisa tímida, luego se inclinó hacia Yi Bai y le susurró, Hermano Bai, la hermana Wenjing es tan amable. Su nombre le vi como anillo al dedo. Siento que estoy a punto de desertar. Hermana Cini, lo siento, es mi propia debilidad, pero quien no adoraría a una hermana mayor tan amable como la hermana Wenjing. Yi Bai. Si, era gentil, lo suficiente como para retorcer del cuello y darte una patada en la cabeza como si fuera un balón. El grupo apenas había salido del pabellón antiguo cuando una multitud los rodeó de repente. Tanto imprudente, como te atreves a estafarme delante de mis narices. ¿No sabes a qué me dedico? Capítulo 33, el impulso de ofrecerse uno mismo. El refinado Xiaozhan y el seductor Wang Gang emergerían de entre la multitud. Xiaozhan señaló a Yi Bai y se dirigió a un hombre corpulento y de piel oscura que estaba detrás de él. Chao, es este pequeño bastardo el que me estafó 20 millones en antigüedades. El hombre corpulento se adelantó y evaluó a Yi Bai con un resoplido frío. ¿Este chico guapo? No te preocupes, hermano Jean. De llámalo a mí. Dica esto, sacó una navaja mariposa del bolsillo y la hizo girar con un gesto llamativo. Pequeño cabrón, tienes dos options, o divulgas las antigüedades al hermano Jean o pagas 20 millones. De lo contrario, me asegurar de que ni siquiera puedas velar por ti mismo. A mitad de la frase, un estruendoso coro de pasos estalló detrás de ellos. El hombre corpulento se dio la vuelta y vio a docenas, quizás cientos, de hombres vestidos con trajes negros y corbatas que se acercaban por todos lados. La escena evocaba el ambiente de una película de gangsters, y las nubes de tormenta que se acumulaban en el cielo parecían acercarse con cada paso que daban. Chao. Lo has hecho muy bien, ¿verdad? Todos estos hombres están bajo tu mando? Xiaozhan le dio una palmada en el hombro al hombre corpulento en señal de aprobación. Chao realmente había cumplido una llamada telefónica y había traído a todos estos hombres para respaldarlo. El hombre corpulento parecía completamente desconcertado. No sé nada de esto. Hermano Jean, ¿no son estos los hombres a los que llamaste? Los dos intercambiaron una mirada y palidecieron. Entre los hombres vestidos con trajes negros que se acercaban, muchos habían levantado las solapas de sus chaquetas, dejando al descubierto las empuñaduras de pistolas Glock. Sus rostros mostraban sonrisas crueles y sanguinarias, como si la más mínima provocación fuera a convertirlos en un blanco fácil para las balas en el instante siguiente. Se acabó. Parece que nos hemos tapado con un muro. Este es el verdadero inframundo. Nosotros no somos más que peces pequeños. Clunk. La navaja mariposa de Chao Zi cayó al suelo con un ruido metálico. Xiaozhan y Wang Gang también se tensaron. Wang Gang temblaba incontrolablemente, ya fuera por miedo o por emoción, era difícil de decir, y parecía que se iba a orinar encima en cualquier momento. ¿En qué estás metido? Song Dongfeng se acercó a zancadas y agarró a Xiaozhan por el cuello como si fuera un pollo. Con casi 2 metros de altura, salzaba como una torre de hierro, eclipsando incluso al fornido Chao Zi. Xiaozhan esbozó una sonrisa más fea que un lanto. Hermano, tú es un malentendido. Solo estaba bromando. Las antigüedades se compraron con tu dinero, y es una transacción legítima. Song Dongfeng resopló con frialdad, tiró a Xiaozhan al suelo y luego derribó a Wang Gang y Chao Zi de un par de rápidas patadas. Sus secuaces se quedaron en silencio, todos y cada uno de ellos. Bajo la mirada de los canones negros, sus ojos recuperaron la claridad. Yi Bai no dijo ni una palabra, ni siquiera miró a Xiaozhan y los demás. Con un gesto de desprecio, se dirigió hacia la salida. Tenías suerte de que el jefe esté hoy de buen humor. De lo contrario, os habría roto las piernas sin duda alguna.
Song Dongfeng resuplo con frialdad y los siguió con sus hombres. Una vez fuera del alcance del oído, Xiaozhan onsentia un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Hay alguien así en la ciudad de Taojing? ¿O son forasteros que han venido a dejar huella aquí? Ni idea. Pero la disciplina de esa organización es feria, y todos levaban pistolas. Es evidente que son auténticos. Chao traigo saliva. En ese momento, uno de los subordinados levantó su teléfono. Hermano Chao, los he visto esta mañana en el foro de la ciudad de Taojing. Alguien ha dicho que el líder es el verdadero emperador clandestino de Taojing, el hijo del señor del crimen. Déjame ver. Chauzi lu arrebató el teléfono y veo una foto publicada en el hilo. Y salió de un Mercedes con el emblema del tigre mientras casi un centenar de hombres vestidos con trajes negros y camisas blancas se inclinaban al unísono. Que de caro. Chauzi no pudo evitar admirarlo. Un hombre de verdad debería ser así. El autor del mensaje afirmaba que este hombre era el indiscutible capo del mundo subterráneo de Taojing, ante el que incluso figuras de la vieja escuela como Xiao Hongyu, Fengchen y Kai Baozius erudilaban. Probablemente la historia de este tipo sí cierta. Declaró Chauzi con gravedad. Xiaozhan asintió, sintiéndose bastante satisfecho. Ahora tendría algo impresionante de lo que presumir mientras tomaba unas copas. Más tarde, cuando Xiaozhan bebió de más en unas reuniones, hizo precisamente eso. El emperador clandestino de la ciudad de Taojing, el príncipe del inframundo, una vez gastó una fortuna en mi tienda en un bastón. Ese emperador del inframundo sin duda tenía buen ojo para la calidad. Descubrió de un vistazo la espada de bronce escondida dentro del bastón y la vendió en el estudio Tingyu por la asombrosa suma de 20 millones. ¡Qué lástima! Ese bastón estuvo en mi tienda durante años y nunca descubrí el tesoro que escondía. Sin embargo, el emperador del inframundo lo descubrió en su primera visita. Realmente hace honor a su legendario estatus, nació con la fortuna en los usos. Wang Wenjing dudó, con una expresión compleja. Se sentía como se acabara de escapar de un infierno para sumergirse en una guarida de ladrones. Finalmente, no pudo resistirse a preguntar, ¿y tú? ¿Estás involucrado con el inframundo? ¿Y ese enfado inmediatamente? No seas ridícula. Soy un hombre de negocios legítimo. Estos son mis hermanos, mis compañeros de universidad, que aún están estudiando. Se tomaron el día libre para ayudarme. Song Dongfeng intervino, así es, hermano Wenjing. No somos gangsters. Todos somos miembros de la sociedad escolar, la asociación de vitiligo. Wang Wenjing estaba completamente desconcertada. ¿Asociación de vitiligo? ¿Qué diablos era eso? ¿Cómo pueden tener armas los estudiantes? ¿Te refieres a esto? Song Dongfeng sacó una pistola de la cintura de un secuaz y disparó a Wang Wenjing. Sorprendida, Wang Wenjing se apartó instintivamente. Pero con un clic, una lamarada brotó del canon. Song Dongfeng sonrió ampliamente. No te preocupes, Wenjing, solo es un mechero. Lo usamos para asustar a la gente. Wang Wenjing se quedó sin palabras, pero al menos aliviada. Los observó detenidamente. Aunque vestían trajes negros maduros, varios tenían rasgos juveniles, con el labio superior cubierto de una ligera barba incipiente. Además, habían abandonado su actitud amenazante anterior y ahora charlaban y reían ruidosamente. Así que esa hora anterior, que recordaba a la banda ex gang de las películas, había sido una actuación. Wang Wenjing se maravilló interiormente de lo brillantes que eran las habilidades interpretativas de los estudiantes universitarios de hoy en día. Al salir de la calle de las Antigüedades, antes de subir a la furgoneta Tigerhead, y dio instructions a sus hermanos, sacad el carnet de conducir cuando tengáis tiempo. Os comprar unos cuantos coches para que podáis desplazaros. De lo contrario, perderemos tiempo cogiendo autobuses cada vez que tengamos que reunirnos. Sí, hermano bye. Los chicos respondieron al unísono, con rostros que irradiaban reverencia y admiración por Yi-Bai. Wang Wenjing. Sus dudas comenzaron a resurgir. ¿Eran realmente estudiantes universitarios? ¿No eran gangsters? Después de despedir a su equipo, Yi-Bai llevó a Wang Wenjing y Song Dongfeng a almorzar. Durante la comida, Yi-Bai llamó por teléfono a Nishan para hablar de la situación de Wang Wenjing y le pidió que tramitara su contratación lo antes posible. También lo expuso sus planes preliminares para Wang Wenjing y le pidió que contratara inmediatamente a fotógrafos y editores profesionales. Una vez reunido el equipo, el proyecto Wang Ziki comenzaría sin demora. Seguir el camino de Li Ziki, sin dejar ninguna salida.
Después de comer, tras despedirse de Wang Wenjing, y bailaba a song Dongfeng el Rainbow Bridge para seguir adquiriendo propiedades. En cuanto a Wang Wenjing, tras dudar un rato, le envió un mensaje a Yi Bai. Jefe, ¿podría adelantarme parte de mi salario? Yi Bai respondió rápidamente, ¿qué ha pasado? Mi madre ha sido hospitalizada. Las facturas médicas han agotado nuestros ahorros. De lo contrario, no habría aceptado este trabajo extra. ¿Cuánto adelanto? ¿Serían suficientes 3 meses de salario? Después de enviar el mensaje, Yi Bai permaneció en silencio durante un largo rato. Wang Wenjing se sintió desanimada, aunque no culpaba a Yi Bai. ¿Quién pide 3 meses de salario antes siquiera de empezar? Aunque fueran amigos de la infancia, levaban 5 o 6 años sin estar en contacto. Ding! Sonó la alerta de mensaje. Wang Wenjing lo abrió y sus pupilas se dilataron por la sorpresa. Era una notificación de ingreso bancario, 100,000 yuans. Yi Bai, trabaja duro. Confío en que no me decepcionarás. En ese momento, Wang Wenjing se emocionó tanto que casi llora, e incluso sintió el impulso de comprometerse con él. No, era el impulso de trabajar para él durante el resto de su vida. Con un jefe que hay de malo en unirse al mundo del hampa? Esta chica, no, esta señora lo jura, Yi Bai, me quedar contigo para siempre. Capítulo 34, después de todo este trabajo duro, ¿no puedo disfrutar un poco? Las habilidades de conducción de Song Dongfeng habían mejorado considerablemente. Yi Bai no necesitaba dar indicaciones desde el asiento del copiloto y podía relajarse en la parte trasera, disfrutando del viaje. Hay que reconocer que el Mercedes-Benz con el emblema del tigre ofrecía una experiencia de conducción mediocre, pero su comodidad era excepcional, proporcionando un lujo supremo. En su vida anterior, Yi Bai había preferido vehículos más robustos, tenía un Land Rover, un Explorer, un G-Wagon e incluso había conseguido un muscle car americano de los años 70-80. Por lo tanto, sabía poco sobre los sedans Mercedes-Benz clases. Sin embargo, después de alquilar este Mercedes-Benz Tigerhead durante 2 días, lo encontró bastante espléndido. Su aspecto también se adaptaba a un hombre de negocios legítimo como él. Yi Bai decidió que, una vez vendida la propiedad del Rainbow Bridge en una semana, se compraría un Mercedes Maybach y adquiriría varios vehículos más para el uso diario de sus socios. Pronto llegaron al Rainbow Bridge. Yi Bai aparcó el coche y condujo a Song Dongfeng a la tienda de la planta baja del primer edificio del Cruz. Era una panadería, propiedad del propio propietario. Al conocer el propósito de Yi Bai, el hombre se quedó atenido. ¿También quieres comprar un edificio? Esto es extraño. ¿Por qué de repente tanta gente viene a mí queriendo comprar este lugar? Yi Bai reflexionó pensativo. Los documentos del gobierno eran sin duda confidenciales, y el plan que designaba esta zona como zona de desarrollo de alta tecnología había sido emitido de repente por las autoridades provinciales. Solo unos pocos lo sabían. Sin embargo, ningún secreto permanece oculto para siempre. Algunos inevitablemente obtienen información de primera mano a través de canales especiales. Las aguas son profundas aquí, demasiado turbias para profundizar más. Algunos son completamente escandalosos, actúan como auténticos gangsters. El propietario de la pastelería hervía de rabia. Me niego a vender, pero me acosan a diario, incluso salpican mi puerta con sangre y excrementos de perro. El propietario se enfureció cada vez más y les retó a que vinieran a matarlos y se atrevían. Sus padres habían fallecido prematuramente, su exmujer se había vuelto a casar en otro lugar con su hijo, dejándole sin vínculos familiares de los que preocuparse. ¿Qué tenía que temer de esa escoria? Yi Bai dijo, señor, si no quiere venderlos a ellos, ¿por qué no me vende mí? Alargar esto no es la solución. No puede llevar su negocio correctamente así. Más vale que coja el dinero y disfrute de la vida. El propietario abrió los ojos con incredulidad. ¿Así que crees que no estoy disfrutando de la vida ahora? Mi panadería prácticamente no tiene gastos, obtengo unos beneficios decentes cada mes. Alquiler el piso de arriba me reporta una buena suma al año. Estaría loco si lo vendiera y malgastara mis ahorros. Además, ¿quién dice que no estás confabulado con esos sinvergüenzas? Vite. No perturbes mi negocio. En ese momento, este edificio era una causa perdida. El propietario se mostró resuelto, lo está bien empleado, se hará rico en una semana. La casa de al lado. El propietario también tenía su propia tienda, una floristería. La florista, una mujer de unos 40 años, dijo, ¿también quieres este edificio? Lástima que llegues tarde. Mi marido, ese desgraciado de corta vida, se Hugo Millans.
Los prestamistas no se cosan a diario para que les paguemos. No tenemos más remedio que vender el edificio para saldar las deudas. Allí by así lo encogio el corazón al oresto. Otra vez el juego y los préstamos con altos intereses. ¿Podían existir realmente tales coincidencias? ¿Dos familias seguidas vendiendo a sus propiedades por culpa del juego? Sin duda era una trampa. Y by siguió preguntando y descubrió que había otros dos edificios vendidos por la misma razón. Los compradores eran personas diferentes, pero sin duda trabajaban juntos. Y by sintió una gran urgencia. Lu dio instructions a son Dongfeng, Donzi, separámonos. Empieza a preguntar por alias y alguien está pensando en vender. Si así muestran ratios, prueba a sundir el terreno con una oferta más alta. Si están dispuestos a vender, el doble del precio de mercado y es perfectamente aceptable. En una semana, los precios de los inmuebles se multiplicarían por 6, por lo que incluso un margen sustancial repartiría un buen beneficio. Pero y by tampoco podía pedir en exceso, no eran tantos. Si pagaba un precio tan elevado por adquirir la propiedad, inevitablemente sospecharían. Una vez que se separaron, la eficiencia se disparó. Y by reviso otros 10 edificios más. O ya se habían vendido, o los propietarios se negaban rotundamente a vender. Como era de esperar, entre los edificios que se habían vendido, otro más era para saldar deudas de juego. Justo cuando Yi-Bai estaba a punto de terminar su sección, la esperanza finalmente apareció en el último edificio. Un hombre de unos 40 años, desalinado, con el pelo revuelto y profundas ojeras, respondió mientras fumaba un cigarrillo. Este edificio tiene 8 plantas. El valor de mercado es de 6 millones. Y he acordado venderlo a otra persona por 6 millones y medio. Si lo quieres, puedo renegar y vendértelo, pero. ¿Pero qué? Tendrás que pagar más. ¿Cuánto más? Medio millón. Y-Bai frunció el seno, fingiendo vacilar. Tras un momento, apretó los dientes y aceptó, de acuerdo. Lo compré por 7 millones. El hombre asintió con satisfacción. Muy bien, no hay problema. Lu dire al otro tipo que me retiro, para ahorrar la molestia de preparar el papeleo para nada. Mientras hablaba, se acercó a la mesa de café y marcó el número del teléfono fijo, maldita si no fuera por mi recién racha de mala suerte y por haber perdido hasta la camisa, nunca habría puesto este piso a la venta. Esta vez me llevará 7 millones, que me parta un rayos y no lo recupero. En ese momento, la llamada se conectó. Apenas había pronunciado hola cuando Yi-Bai se acercó y pulsó con fuerza el botón de colgar. No lo avises todavía. Primero completemos el papeleo. Y así trae gente para causar problemas y arruinan nuestro trato. El hombre estaba a punto de cuestionar las acciones de Yi-Bai, pero el resto, reflexionó un momento y luego asintió. Tienes razón. Vamos primero a la oficina del registro de la propiedad para finalizar el papeleo. Yi-Bai no había previsto volver a interceptar a estas personas. Si esa llamada se hubiera completado, podría haberlo arruinado todo. Sin duda, la otra parte intentaría todas las artimañas posibles para interferir. Por lo tanto, era esencial sellar la noticia primero y completar el papeleo. Aunque interceptarlos repetidamente seguramente traería considerables problemas más adelante. ¿Y qué? Como individuo reencarnado, comandaba una cohorte de subordinados, cada uno de los cuales poseía habilidades únicas. Además, con el respaldo del máximo funcionario de la ciudad de Taojing, no temía a nadie dentro de la jurisdicción de la ciudad. Al bajar las escaleras con sus hombres, vio a Song Dongfeng acercándose desde lejos, acompañado por un refinado caballero de edad avanzada. Al notar la mirada de Yi-Bai, Song Dongfeng le hizo una señal de ok. Yi-Bai así sintió tranquilo. El viaje no había sido en vano, había conseguido 2 edificios. Aunque el plan original era gastar más de 20 millones solo en propiedades, la situación actual estaba llena de corrientes ocultas. Podría haber más de una oleada de competidores. Arrebatarles unos cuantos bocados ya era un resultado decente. Yi-Bai marcó el número del director Wang. Hola, viejo Wang, necesito tu ayuda otra vez. ¿Por qué te resistes? ¿Te envío más videos emocionantes para que los veas? El director Wang demostró una vez más ser una luz guía en el camino del desarrollo de los estudiantes. Tras unas cuantas llamadas telefónicas, la autoridad de vivienda volvió a allanar el camino para Yi-Bai. Armado con la experiencia de la última vez, Yi-Bai agilizó considerablemente el proceso en esta ocasión. En menos de medio día, completó el papeleo de ambos edificios y obtuvo con éxito las 2 escrituras de propiedad. El costo total ascendió a 13 millones de yuans.
Ahora toda su fortuna consiste en tres edificios, con 1 millones de yuans restantes en su cuenta. Y el dinero ganado en el casino de Xiaohongyu se había gastado hasta el último céntimo. Ha sido un día duro. Y es hora de ir a casa y relajarse. A decir verdad, echo bastante de menos a la tía. Capítulo 35, así que eres tú, gatito. El SUV Tiger Head avanzaba a toda velocidad, y by reclinado en el asiento trasero con la cabeza apoyada en el cajón, los ojos cerrados en tranquilo reposo. De repente, sonó su teléfono. Supuso que era la tía llamando para instarla que volviera a casa para cenar, pero al mirar el número, veo que era el propietario del edificio que albergaba el bar Liang Muyuan. Hola, joven. Mañana nos mudamos. ¿Podría venir a recoger las llaves? Déjilas abajo, en el bar. Las recoger mañana. Bueno. Hubo una pausa al otro lado de la línea antes de que continuara, eso no servirá. El edificio se ha vendido y el bar también se muda. Ahora mismo estamos empaquetando todo. Con su casa casi a la vista, y no podía dar media vuelta para recoger las llaves. Entonces déjalas en la calle de la boca de incendios. El casero insistió, pero me temo que se podría perder y yo no podría responder por ello. ¿Por qué no se pasa por aquí? Y entrecerró los ojos, intuyendo que algo no cuadraba. Los inquilinos ya se habían mudado, el piso estaba vacío. ¿Qué más daba que alguien se lavara las llaves? Este casero parecía especialmente ansioso por que volviera, casi desesperado. Y colgó sin decir nada. Efectivamente, el teléfono volvió a sonar. El casero seguía llamando sin cesar. Algo no cuadraba. Quizás el grupo al que había interceptado lo había localizado y estaba utilizando al casero para sacarlo de su escondite. Y resoplo con frialdad y apagó el teléfono. El asunto ya estaba zanjado. No tenía por qué involucrarse más. Solo quedaba esperar una semana a que se emitieran los documentos oficiales y luego vender el edificio con un beneficio. Al fin y al cabo, era un hombre de negocios legítimo. Tenía que mantenerse alejado de esa escoria. Espero que sepas que no debes lavarme al límite. De verdad, solo deseo ser un hombre de negocios honesto y recto. Mientras conducía, Song Dongfeng miró allí por el espejo retrovisor y no pudo evitar estremecerse involuntariamente. Fuera una ilusión o no, sintió que el hermano había sido adorador en ese momento. Aunque su expresión seguía impasible, emanaba un aura indescriptible y escalofriante. Era bastante adorador. Como una bestia sedienta de sangre mostrando los colmillos. O una espada, afilada por innumerables asesinatos, brillando al sacarla de su vaina. Un toque recordaba a Jimmy, el protagonista de la película All's Well That Ends Well, aunque mucho más guapo y considerablemente más alto. En resumen, absolutamente adorador. Donzi, de la vuelta y vuelve al puente Rainbow. Rainbow Bridge. Arriba, en el bar Liang Muyuan, en el piso del propietario. El anciano de ojos inyectados en sangre colgó el teléfono y declaró, ya lo has oído. No vendrá y ha apagado el móvil. Liberad a mi hijo. El salón estaba lleno de humo y había una docena de tipos tatuados del mundo del hampa. En el centro del suelo, un hombre ligeramente regordito con gafas estaba arrodillado, atado de pies y manos, con un saco sobre la cabeza. Viejo bastardo, ¿por qué has incumplido tu palabra? ¿Acordaste vendernoslo, por qué has vuelto atrás? Tranquilo, no lo haremos daño a tu hijo. Pero solo si nos devuelve el millón que nos debe por la apuesta de anoche. Al arresto, al anciano se le salieron los ojos de las órbitas y su rostro se convirtió en una máscara de incredulidad. Otro millón. Ese inútil. De una paliza. Cerró los ojos, resignado a lo que pudiera pasar, pero de repente se le ocurrió algo. Abrió los ojos de par en par y miró al otro hombre con horror. ¿Te debía un millón? ¿Estás confabulado con esos prestamistas? Lu has tendido una trampa a mi hijo. Al ver la sonrisa burlona en el rostro del otro hombre, el anciano sintió una olida de rabia. Lucharé contigo hasta la muerte. Ruggió, lanzándose hacia adelante solo para recibir una patada que lo dejó tendido de espaldas. Viejo chocho, ¿qué más te digo la verdad? Aquí tienes el pagar. Si no devuelves ese millón hoy, lo arrancar los dientes a tu hijo uno a uno delante de tus narices y luego le dar una patada en los huevos hasta hacerlos pedazos, para asegurarme de que nunca puede tener hijos. El hombre hizo un gesto con la mano y un secuo sacó inmediatamente un par de alicates y se acercó al hombre arrodillado con una sonrisa fría. En ese momento, el lejano oleander de las sirenas de la policía atravesó el aire.
Uno de los secuaces miró a través de las cortinas, calvo, la policía viene hacia aquí. Desatalo. Nos vamos. Ordino el hombre con un gesto. Tienes suerte de estar vivo. Te dejaremos marchar por ahora. Tienes 3 días. Si no consigues el millón, ya sabes las consecuencias. No hago amenazas en vano. Una vez que la banda se hubo marchado, el anciano largo amargamente y abafidio a su hijo inútil mientras lo roba. Momentos después, padre y hijo se abrazaron, salazando incontrolablemente. Realmente se habían visto empujados al límite, sin ningún sitio al que acudir. Rainbow Bridge, en las sombras, un Benz con cabeza de tigre y las luces apagadas estaba aparcado allí. Yibai observó la dirección de Liang Muyuan, con sus superojos de águila y su supervision de rayos X constantemente activos. Como era de esperar, los jugadores nunca terminan bien. Viejo Deng, compare tu edificio. Ayudar esta vez es más que suficient bondad. Pero estas personas me resultan familiares. Siento como si las hubiera visto en alguna parte en una vida pasada. Yibai frunció el seno, pensativo. Se oyeron serenas lejanas mientras las figuras bajaban apresuradamente las escaleras y se amontonaban en un vehículo. Yibai inmediatamente le hizo una señal a Song Dongfeng para que lo siguiera. Olvidolo, yo conducir. Yibai tomó el volante. Song Dongfeng era un novato sin habilidades de rastreo este era un trabajo para él. Para sorpresa de Yibai, condujeron hasta la montaña shopping y entraron en el Hotel Jusho Mountain Villa. Yibai se quedó en el coche, continuando la vigilancia con su vista de águila y su visión de rayos X. Al verlos entrar en la habitación 888 para informar al hombre que se alejaba allí, Yibai sonrió. Así que eres tú, gatito. Este hombre no era otro que uno de los 4 reyes celestiales de Xiaohongyu, conocido en los círculos del Hampa como Cat Brother o Fat Cat. Supervisaba las operaciones de usura de Xiaohongyu. En su vida anterior, este gatito también había sido eliminado por la propia mano de Yibai. Al conocer la identidad de su enemigo, Yibai sintió una sensación de alivio. Ahora él estaba en las sombras, mientras que el otro estaba a la vista. La dinámica de ataque y defensa había cambiado. A continuación, tenía que pensar en cómo lidiar con este gato. Pero todo el recorrido había sido grabado por las cámaras de vigilancia. Esa noche no era el momento adecuado. Después de un momento, Yibai dijo en voz baja, Dongzi, vámonos. Sí, hermano Bai. Song Dongfeng se puso en marcha inmediatamente. Aunque no tenía una idea de que estaba tramando el hermano Bai en un momento se dirigían hacia el puente Rainbow y el siguiente subían la colina shopping. Todo ellos sentados en silencio en el coche, entendía que, como subordinado, no debía cuestionar las acciones de su jefe. Bastaba con seguir las órdenes. Si antes Song Dongfeng se había visto influido por las películas de Hong Kong en su respeto por Yibai, estos últimos días lo habían convencido por completo. Para Song Dongfeng, seguir a un jefe tan capaz era un honor. Habitation 888. Fat Cat escuchó el informe de su subordinado, con una ira palpable. Inútil. Ni siquiera puedes encargar de una tarea menor. El subordinado no se atrevía a levantar la cabeza. Hermano gato, realmente no es culpa nuestra. Un cabrón llamó a la policía. Bang, bang. Alguien golpeó la puerta. Otro subordinado entró corriendo. Hermano gato, nos han robado 2 edificios más. Y ha sido ese Yibai otra vez. ¿Qué? El hermano gato se abalanzó hacia delante y agarró al secuaz por el cuello. Mas te veo que no estés bromando. El secuaz tragó saliva. No, señor. Maldita sea. El hermano gato tiró al secuaz al suelo y le propinó una lluvia de puñetazos y patadas. Unos inútiles absolutos. 3 edificios robados seguidos. ¿Tienes idea de cuánto dinero hemos perdido? ¿Cómo así lo voy a explicar al jefe? Maldita sea. Después de descargar su furia, el hermano gato jadeó, os dije que averiguarais los antecedentes de ese chico. ¿Habías averiguado algo? Uno de los secuaces lo entregó apresuradamente un documento, lo hemos encontrado. Cat ha robado el expediente y lo oyó. Estudiante de segundo año de universidad? ¿Sus padres son granjeros del campo? Todos los bienes de la familia son una casa que ellos mismos construyeron en el pueblo, tierras de cultivo y los 3 edificios que nos ha arrebatado? No estarás bromando, ¿verdad? El subordinado explicó con cautela, hermano Cat, un tipo sin un centavo como ese no podría tener dinero para comprar edificios, y mucho menos acceso a información privilegiada. Debe de ser el testaferro de alguien en la ciudad.
El hermano cat reflexionó un momento antes de decidir, envía a alguien a la universidad para recabar información. Averigua los antecedentes de este chico. A ver si podemos descubrir quién mueve los hilos detrás de él. Sonrió con sana, una vez que tengamos los datos claros, se podemos permitirnos enfrentarnos a ellos, me asegurar de acabar con ellos. Incluso si no podemos permitirnos enfrentarnos a ellos y no podemos tocar a las personas que están detrás de ti, aún podemos acabar con un estudiante sin un centavo como tú. Capítulo 36, El dilema de Chino. Cuando iba regreso a casa, hacía tiempo que había pasado la hora de la cena. Li Shiryan estaba acurrucada en el sofá, viendo series en su tableta. Mientras tanto, la ama de Laves, vestida con otro par de leggings de yoga provocativamente ajustados, practicaba yoga en su estorila. Estaba tumbada boca abajo, con las piernas abiertas en una split. Cualquier hombre que presenciara esta escena envidiaría la estorila de yoga que tenía debajo la ama de Laves. Al hora que se abría la puerta, la ama de Laves ese impulso con las manos, manteniendo la parte inferior del cuerpo en posición de split. Volviendo la cabeza, lo dijo allí by pequeño by, hoy he preparado sopa de tortuga de caparazón blando. Shiryan yo no hemos comido mucho, así que te la he guardado toda a ti. Calientala tú mismo y tomate una buena ración, ¿vale? Yi by asincio sin responder. Li Shiryan puso mala cara, mama, ¿podrías preparar algo más ligero mañana? Siempre es sopa de pollo negro o sopa de tortuga de caparazón blando. Me estoy poniendo tan nerviosa que me están saliendo granos. Chino se sonrojo y miró de reojo a Yi by. Seguía preocupada por ese pequeño granuja. Yi by calentó la nutritiva sopa de tortuga de caparazón blando. Comió en el comedor mientras admiraba a la tía practicando yoga. Al sentir la intensa mirada de Yi by, Chino temió que Li Shiryan se diera cuenta de algo. Se levantó apresuradamente para darse una ducha, olvidándose de guardar la estorila de yoga. Cuando Chino salió de la ducha, Yi by se había retirado a su habitación, pero Li Shiryan seguía en el sofá viendo una serie. Después de intercambiar una mirada vacilante con su hija, Chino fue a lavar la ropa recién cambiada. Cuando terminó de lavar las bragas y regresó, Li Shiryan seguía pegado a la pantalla. Chino fue a la cocina a preparar los ingredientes para el día siguiente. Cuando salió, Li Shiryan seguía viendo el programa. Chino finalmente no pudo contenerse, Shiryan, es muy tarde. ¿No vas a acostarute? Mañana es fin de semana. No hay colegio, respondió Li Shiryan sin levantar la vista. Chino, que siempre se había preocupado por la pesada carga académica de su hija, se encontró diciendo en ese momento que la escuela ofreciera clases los fines de semana. Sintiéndose bastante abatida, se dio la vuelta para regresar a su habitación cuando Ibai abrió la puerta y se asomó, llamándola, tía, mi Edredon está roto. ¿Podrías remendarlo? Por supuesto. Chino sacó el kit de costura del armario y se dirigió a la habitación de Ibai. En cuanto entró, Ibai cerró rápidamente la puerta detrás de él y la abrazó por detrás. Tía, te he echado mucho de menos. Más de una hora después, Chino salió de la habitación, sonrojada, tras haber terminado de remendar el edredón de Ibai. Li Shiryan acababa de terminar de ver una serie y se dirigía a su habitación. Al pasar junto a Chino, olfateó el aire y puso una cara de absoluto disgusto. Chino se tensó al instante, con el corazón latiendo con fuerza. Shiryan, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? Mama, no debes volver a entrar en la habitación de Ibai. Esta sucio y huel como una perera. Por la mañana. Ibai abrió la ventana. Otro día fresco y refrescante. La barra de progreso para conquistar a la tía había subido considerablemente. Después de lavarse y salir de su habitación, la tía estaba preparando el desayuno en la cocina. Lavaba un delantal sobre un camisón de seda. Mientras fregaba la sartén, se inclinó y sacó el trasero. Ibai entró en la cocina. Ay. Chino dio un salto y se volvió para mirar a Ibai con aire. Luego se puso de puntillas y miró nerviosamente a izquierda y derecha, aterrorizada de que Li Shiryan pudiera haber presenciado la escena. Ese granuja se estaba volviendo cada día más atrevido. Chino eco rápidamente a Ibai y cerró la puerta de la cocina con llave. Inconscientemente, los recuerdos de la noche anterior, mientras coja la colcha, afloraron en su mente. Ese pequeño sinvergüenza. Más de 2000 palabras de texto principal, editadas hasta quedarse en solo 1000. Por favor, ten paciencia. Capítulo 37, La vendedora ansiosa por lanzar sobre él. Toda la fortuna de Ibai consiste actualmente en 3 edificios y 1 millones de yuans en su cuenta bancaria.
En menos de una semana, la venta de los edificios lo repartiría una suma considerable. Bay Media Company, Limited también se estaba creando con gran urgencia. Y by solo tenía que dirigir el barco una vez que le diera las instrucciones a Nation, no tendría que preocuparse por nada más y podría adoptar un enfoque completamente pivo. Y by decidió que hoy tomaría los 1 millones de yuans de su cuenta bancaria y se iría de compras para recompensarse. Primero, un coche. Ahora era esencial tener un vehículo. Aunque el Mercedes-Benz alquilado era cómodo, no era suyo, y conducirlo siempre le resultaba un poco incómodo. A continuación, una propiedad. El mercado inmobiliario aún no había alcanzado su punto álgido. Aunque muchos pronosticaban constantemente en Internet una caída de los precios, en realidad, los valores seguían disparándose. La burbuja de la prosperidad en el sector inmobiliario aún no había estalado. Comprar una propiedad ahora sigue siendo una inversión segura. Sin embargo, y tiene otro motivo para comprar un piso, redimir a la mujer que atormentó su vida anterior con un remordimiento sin resolver. Esa mujer japonesa que prefirió ahogarse antes que traicionarlo. Sure usua. Actualmente, solo vi dos formas de acercarse a Shuezi, apostar en un casino clandestino o comprar un piso adyacente al suyo. En apariencia, Yukiko era la mujer del peso pesado social de Taojiang, Xiaohongyu. En realidad, ella solo servía como su escudo, una herramienta para ocultar su verdadera orientación sexual. Xiaohongyu tenía varias residencias, una de las cuales era un espacioso piso que había comprado en la mansión Taojiang, a orillas del río. Yukiko también residía allí. Xiaohongyu regresaba de vez en cuando, pero nunca compartía habitación con Shuezi. O bien dormía solo o bien se llevaba a sus novios. El incidente más emocionante de su vida pasada ocurrió cuando acababa de lavarse Shuezi y estaban jugando a videojuegos en la habitación cuando Xiaohongyu regresó de repente. Apostando a alcohol, se desplomó en el sofá y roncó ruidosamente, mientras hacía que Shuezi se apoyara en el sofá para seguir jugando. Llamó por teléfono a Song Dongfeng y lo indicó que devolviera primero el Huchuabang y luego se reuniera con él en el concesionario insignia de Mercedes-Benz en la ciudad de Taojiang. Después del desayuno, llamó a un taxi. Cuando llegó al concesionario, Song Dongfeng ya lo estaba esperando. Al entrar, los vendedores hicieron una reverencia exagerada, con un comportamiento efusivamente cogder. Aquí no se materializó ninguna de esas tonterías clichés de los vendedores que miran por encima del hombro que se ven en las novelas. Por un lado, el personal de los concesionarios de coches de lujo recibe formación profesional aunque en privado consideran a un cliente un tocano, nunca lo demostrarían. Además, poseía una belleza llamativa y una presencia extraordinaria que desprendía un air de profundo misterio, muy parecido al de un magnate dominante de una novela o al de un refinado noble de jade de las series de televisión. A su lado se encontraba un guardaespaldas vestido con un traje negro, de casi 2 metros de altura y parecido a un gorila. Los vendedores no se atrevían a mostrar la más mínima falta de respeto, y un grupo de ellos revoloteaba a su alrededor como pajaros. Un grupo de bellezas atendía solo a Yibai. Yibai expuso su propósito, me gustaría ver el último modelo de Mercedes Maybach. El rostro de la vendedora senior se nubló con pesar, mis más sinceras disculpas, señor. La serie Maybach se ha dejado de fabricar este año y no se espera que se reanude la producción hasta la segunda mitad del año que viene. Yibai se detuvo, sorprendido. Recordaba vagamente de su vida anterior que Maybach se había dejado de fabricar antes, pero no había previsto que fuera este mismo año. La vendedora principal le preguntó con cautela, ¿le gustaría ver el S600L de 2012? ¿Hay algún vehículo disponible hoy que pueda llevarme inmediatamente? Por supuesto. Enseñem el camino. El atractivo gerente de ventas guió rápidamente allí a una zona de exposición dedicada. A primera vista, el vehículo capturó su interés. Su exterior gris plateado resumaba lujo, sofisticación y grandeza. Parecía perfectamente adecuado para un hombre de negocios legítimo como él. El gerente de ventas acompañó allí a una prueba de conducción. Para su sorpresa, el coche se manejaba con una capacidad de respuesta notable y ofrecía un confort excepcional. Murmuró Yibai, asintiendo ligeramente con la cabeza. Aunque su expresión seguía siendo tranquila y serena, irradiaba un air de confianza desenfrenada. El personal de ventas intercambió miradas, con los rostros sonrojados por la emoción. Dios mío, son rico debe de ser. Comprar un coche tan lujoso no era diferente a ir al mercado a comprar comida. No, había una diferencia, ella regateaba los precios, mientras que él ni siquiera preguntaba el cost.
Y además era joven y guapo. Oyala lu gustera. Solo imaginar hacer cosas traviesas con un tipo tan rico y guapo en este coche opulento era suficiente para que uno, bueno, ya sabes. Este Mercedes-Benz S600 era el modelo más alto de la gama, con un precio de 3-4 millones de yuans. Y by pago el import total sin pensárselo dos veces. Mientras firmaba el contrato, varias vendedoras bastante atractivas lo lanzaron miradas seductoras, pero y by no les presto atención. Las mujeres de ese calibre habrían hecho cola para meterse en su cama en su vida anterior. Cuando y by se disponía a marchas, la jefa de ventas lo invitó a cenar, pero él declinó amablemente la invitación. En medio de un coro de miradas decepcionadas, Song Dongfeng se levó allí by en coche. Una vez fuera del concesionario, Song Dongfeng, que se había contenido todo el tiempo, finalmente habló, hermano by, y esa jefa de ventas era bastante encantadora, ¿no? Piel clara, pecho generoso. ¿Por qué la recasaste? ¿Qué, has vuelto a ser infiel a tu tranquila esposa? En absoluto. Solo creo que un tipo tan guapo y capaz como tú debería tener a más mujeres. Y es perfectamente normal que un hombre de tu calibre tenga un harem. Con un compañero tan leal, ¿qué más podía decir y by? De repente, sonó un ding. Había legado un mensaje de texto. Y by luego un vistazo, era de la directora de ventas. Le decía que podía ponerse en contacto con ella en cualquier momento para cuestiones postventa y mencionaba que conocía un restaurante de Sichuan con sabores excepcionales y que quería invitarlo a comer. Al ver que y by no había respondido en mucho tiempo, lo envió otro mensaje preguntándose sobre QQ a WeChat, con la esperanza de intercambiar datos de contacto. Y by negó con la cabeza, silenció su teléfono y no sintió ninguna inclinación a interactuar con ella. Muchos hombres asumen que cuanto más guapa es una mujer, más fría será. Pero no es así. Lira las personas es una habilidad con la que las mujeres nacen. Ante un mendigo, naturalmente se mostrarán distance. La mayoría de los hombres no pueden ni imaginar lo proactivas y abiertas que se vuelven las bellezas cuando tratan con los ricos. Una vez solucionado el tema del coche, el siguiente paso era la propiedad. Y by le pidió a Song Dongfeng que condujera hasta la oficina de ventas de Taojian Mansion, junto al río. Al llegar, el personal de ventas se mostró aún más entusiasta. No es de extrañar, con su aspecto y por tan llamativos, legando en un Mercedes que valía millones, claramente parecía un rico heredero de segunda generación. Los vendedores prácticamente adoraban a clientes tan importantes. La joven que atendía allí by tenía unos ojos especialmente grandes. Y by fue directo al grano, se ha vendido el 5702. Estos apartamentos de gran formato eran unidades de lujo, totalmente acabadas y listas para entrar a vivir, con un ascensor que daba servicio a dos viviendas. La unidad 2701 era precisamente donde residía Shuezi en ese momento. Todavía no. ¿Lu encenó el piso? Preguntó la agente, preparándose para guiarlo. No hace falta. Firmemos el contrato. Ni lo cuento. Ah. Por supuesto. La vendedora parecía como se acabara de despedir de un sueño. Empezó a cuestionar su profesión, vendía propiedades o coles? Pero entonces se fijó en el lujoso coche de varios millones de yuans del apuesto hombre y en el fornido chofer y guardaespaldas que lo acompañaba. Todo cobró sentido. El mundo de los ricos estaba más allá de su comprensión. Probablemente, este piso costaba menos que uno de sus coches. Capítulo 38, Señora, no mire atrás. El precio medio de la propiedad en la ciudad de Taojian rondaba los 6,000 yuans por metro cuadrado. Sin embargo, Taojian Mansion solo ofrecía pisos con vistas al río en la zona más exclusiva de la ciudad, con los precios más altos. Además, se trataba de propiedades listas para entrar a vivir, con un precio de 13,000 yuans por metro cuadrado. La unidad 2702 era una espaciosa vivienda de dos plantas con una superficie total de 200 metros cuadrados, con un precio de 2,600,000 yuans para el pago completo. Y by sabía muy bien que comprar aquí era una inversión segura, destinada a multiplicar su valor varias veces. Además, estas propiedades mantenían su valor. El barrio contaba con las mejores escuelas primarias y secundarias de Taojian, mientras que el centro comercial, donde se encontraban una plaza y otro gran centro comercial, estaba a solo un kilómetro de distancia. Incluso cuando el mercado inmobiliario se desplomó en años posteriores, los precios aquí apenas bajaron. Y by pensó que, cuando tuviera fondos disponibles, podría comprar varias unidades más aquí. Después de pagar y firmar el contrato. Y by finalmente era propietario de su primera propiedad.
La vendedora lo entrego las llaves, con el rostro rebosante de expectación, y le pregunto, lo enseño el piso. A decir verdad, lo apetece bastante conocer más de cerca a este apuesto joven. No solo era rico, sino que también era increíblemente guapo. Ella habría estado encantada de dejar que se saliera con la suya gratis. No es necesario. Y by así nego. Recuerdo un incidente divertido de su vida anterior. En aquel entonces, como parte de su plan inicial para conquistar a Shuezi, y by también había tenido la intención de comprar la unidad 2702. Pero para entonces, su reputación ya estaba consolidada. Como peso pasado social no menos formidable que Xiaohongyu, le resultaba incómodo ocuparse personalmente de los asuntos, por lo que encargó a Zhang Lingnan que se ocupara de ello. Resultó que el propietario del 2702 no andaba escaso de dinero y poseía un estatus y influencia considerables, lo que hacía imposible un enfoque contundente. Zhang Lingnan no logró completar la tarea, sino que se involucró con una vendedora. En la casa de la mujer, fue descubierto por su marido. Enfurecido, el marido blandió un cuchillo con la intención de cortar en pedazos a la pareja adúltera, pero fue dominado y herido de muerte por Zhang Lingnan, que le cortó la pierna y lo envió al hospital. Al fin y al cabo, Zhang Lingnan era la mano derecha de Yi Bai, habiendo luchado junto a él en innumerables batallas. Los hombres corrientes no eran rivals para él. El incidente salió en las noticias y, al final, fue Yi Bai quien intervino para suavizar las cosas. Luego vino un giro un más dramático, un mes después, Zhang Lingnan terminó él mismo en el hospital, con el cuerpo cubierto de llagas, y se encontró compartiendo habitación con el marido de la vendedora. Así que Yi Bai sabía muy bien lo promiscuos que podían ser estos agents inmobiliarios. Por el bien de los objetivos de ventas, incluso hacía costa ban con clientes en pisos sin terminar. Yi Bai siempre se mantenía alejado de mujeres así. Al llegar a la unidad 2702, bloque 5 de Taojian Mansion, Yi Bai examinó su primera propiedad. El lado sur no tenía paredes, solo ventanas de suelo a techo en toda su extensión. Las vistas eran espectaculares, con vistas al río Taojian. El río se extendía vasto y ancho, con el horizonte perdido a la vista, salvo por un grupo de islas que salpicaban su centro. Aunque se comercializaba como una propiedad con vistas al río, poseía la grandeza de una vista al mar, salvo por la costa arenosa. El paisaje de Bato era igualmente impresionante, con extensiones de césped bien cuidado que se extendían. Este piso es espléndido. Las vistas del atardecer deben de ser impresionantes. Yi Bai estaba completamente satisfecho. Al poco tiempo, Song Dongfeng llegó con cajas de regalo líneas de fruta y pasteles. Yi Bai lo indicó a Song Dongfeng que esperara dentro antes de dirigirse al piso 2701 y llamar el tambor. El casino clandestino solo abría por las noches. Conociendo a Shi Yuan Shuezi como la conoce, Yi Bai supuso que a esa hora estaría recuperando el sueño o dedicándose a sus aficiones, como pintar o hacer arreglos florales. Yukiko era una persona hogareña a la que no le gustaban las compras y las multitudes, y prefería entretenerse con pequeñas cosas sola en casa. Click. La puerta se abrió. Yi Bai sonrió, sosteniendo la caja de regalo. Hola, acabo de mudarme al 2702. Ahora somos vecinos, así que por favor, cuidem. Shuezi se asomó, vestida con ropa holgada. Aunque cultiva el tatuaje de un dragón azul en el hombro, su presencia seguía siendo impresionante. Un rostro de fría belleza, una figura sensual, una piel blanca como la nieve. Irradiaba el encanto innato de una mujer islena, con un físico que parecía nacido para ser acariciado. Sus miradas se cruzaron y ambos llenaron de asombro, exclamando al unísono, ¿eres tú? Yukiko recordaba vividamente a este hombre, un recuerdo que nunca podría borrar. Él la había derrotado en su habilidad más preciada, el juego. Aunque su propio error la había costado caro, la derrota era la derrota. Además, su aspecto era precisamente su tipo, un galán chino por excelencia que irradiaba una potente masculinidad. Aunque tenía un rostro juvenil, poseía un encanto y un atractivo inexplicables. A pesar de haber destrozado su leyenda de imbatibilidad, Yukiko no podía evitar sentir simpatía por él. Cuando Xiaohongyu envió a sus hombres a ocuparse de él aquel día, incluso sintió una pizca de preocupación por él. Al final, resultó que el hombre tenía conexiones poderosas, tan profundas y insondables que el secuaz de Xiaohongyu, apodado Black Kid, regresó con las manos vacías. El rostro de Yi Bai se iluminó de alegría. ¡Qué sorpresa encontrar aquí! ¿Me invitas a pasar? Tras un momento de vacilación, Shuezi aceptó. Invito a Yi Bai a entrar y luego a serradillo ante la mesa de café para preparar un té. El destino es realmente curioso.
Esa noche me causaste una profunda impresión. Hoy me he vuelto a acordar de ti, preguntandome cuando volvería a verte en el casino. No esperaba mudarme a la puerta de al lado. Y by conoce bien la naturaleza de su ezi. Aunque parecía distante, en realidad era bastante coqueta. Con mujeres así, hay que tomar la iniciativa, ser sincero y expresar abiertamente el interés que se siente por ellas. Aunque ella permaneciera inexpresiva, o incluso frunciera el seno y la pudiera que se comportara, ¿quién sabe lo encantada que podría estar en secreto? Efectivamente, al oír las palabras de Yi-Bai, Yukiko siguió apretando los labios, con el rostro impasible. Pero, en realidad, estaba muy complacida, le temblaba ligeramente la mano mientras servía el té. ¿A qué mujer no le gusta que la elogian? Especialmente cuando proviene de un hombre que le gusta. Yi-Bai insistió, ¿puedo preguntarle, señorita, cómo se llama? Ishihara Yukiko, respondió ella con frialdad. ¿Y es japonesa? Exclamó Yi-Bai, muy sorprendido, y luego se lanzó a hablar en japonés fluido. Lo que se traduce como, hola, mi nombre es Yi-Bai. Y es un placer conocerla. En su vida anterior, Yi-Bai había consumido una gran cantidad de obras de profesores japoneses durante su adolescencia, lo que le había proporcionado un conocimiento básico del idioma. Más tarde, decidido a conquistar a Yukiko, había contratado específicamente a un tutor de Japón y había estudiado intensivamente durante varios meses. Cuando finalmente conquistó su corazón, había perfeccionado su japonés hasta alcanzar una fluidez casi total gracias a la práctica incansable con ella. Como Yukiko era originaria de Kyoto, Yi-Bai adquirió naturalmente un acento refinado de Kyoto. Yukiko abrió los ojos con asombro. Teowajiang era solo una ciudad de segundo nivel, pocos extranjeros venían aquí a establecerse y ella nunca había conocido a nadie de Japón en la zona. Era la primera vez que oía hablar aquí su dialecto natal. Una profunda sensación de familiaridad brotó en su interior. Aunque solo era la segunda vez que se veían, Yukiko sentía una inexplicable cercanía hacia este apuesto caballero, como si se conocieran desde hacia años. ¿También eres de Japón? Preguntó Yukiko. Yi-Bai sonrió en respuesta. Soy de aquí, pero desde niño siempre me han fascinado ciertos aspectos de la cultura japonesa, así que aprendí japonés por mi cuenta. Yukiko asintió y le ofreció el té con ambas manos. Yi-Bai le entregó la caja de regalo. Y es un pequeño detalle para mis nuevos vecinos, unos pasteles chinos. ¿Por qué no la abres y los pruebas? Después de dar las gracias, Yukiko desenvolvió la caja y se sorprendió al descubrir que solo contenía sus pasteles chinos favoritos. Por fin, un destello de calidez tocó a sus ojos, normalmente fríos, aunque su expresión siguió siendo impasible. Y esa sensación de familiaridad y calidez se hizo aún más fuerte. Era como si Yi-Bai fuera su amante de una vida pasada. Señor Yi-Bai, nos conocimos de antes, that Shuezi miró fijamente a los ojos de Yi-Bai. Yi-Bai negó lentamente con la cabeza. Esta es solo la segunda vez que vio a la señorita Shuezi. Sin embargo, por alguna razón, en cuanto a las six, sentí una familiaridad inexplicable, como si nos conociéramos de antes. El corazón de Shuezi se aceleró. ¿Él también lo sentía? ¿Podría ser esto lo que llamaban amor a primera vista? De repente, la puerta de seguridad se abrió con un clic. Dos hombres entraron y se quedaron paralizados al ver a Yi-Bai y Shuezi uno frente al otro. Yi-Bai se giró lentamente y miró a los ojos al hombre que había delante. Xiao Hong Yu. Y uno de sus cuatro reyes celestiales. Gato gordo. El gatito que estaba diciendo arrastrar a Yi-Bai fuera y acabar con él. Capítulo 39, El seductor Yi-Bai, adorado por todos. Los cuatro que estaban en la habitación intercambiaron miradas y el silencio hizo que el ambiente se volviera más denso. Maldita sea. ¿Por qué ha vuelto Xiao Hanyu de repente? A estas horas, ¿no debería estar durmiendo con su novio? Shuezi se puso tenso. Y esa noche, el señor Yi había ganado 8 millones en el casino. Xiao Hanyu había enviado a Black Kid a recuperar el dinero y, de paso, a cortar las dos manos. Que el señor Yi fuera capturado aquí por ellos era como si un cordero entrara en la guarida del león. Xiao Hongyu se había entrenado en una academia de artes marciales y había construido su imperio gracias a su destreza física en sus inicios. El gato gordo a su lado tampoco era moco de pavo, ya que había ganado un campeonato de kickboxing en el sudeste asiático en su juventud. El señor Yi, con su delicada y clara complexión, no tendría ninguna posibilidad contra ninguno de los dos por separado. Ahora, enfrentándose a dos oponentes, no tenía ninguna posibilidad de ganar. El corazón de Shuezi latía con fuerza.
Decidio suplicar la clemencia del señor y más tarde, ofreciendo su parte de las ganancias del casino durante los próximos años. Compensar las perdidas del casino debería apaciguar la furia de Xiao Hongyu. Pero, en un instante, Shuezi se dio cuenta de un problema mucho más grave. ¿Podría Xiao Hongyu sospechar que él se había confabulado con el señor y para estafar al casino? Dada la naturaleza despiadada de Xiao Hongyu, tal sospecha significaría un desastre tanto para ella como para el señor y. La confusión interior de Shuezi era enorme, pero no dijo traslucir en una pizca de emoción. Su cara de poker resultó ser una ventaja en esos momentos. En ese momento, Yi Bai se levantó y sonrió. ¿Este debe de ser el marido de la señorita Shuezi? ¿Y usted es? Los ojos de Xiao Hongyu se iluminaron al ver el aspecto de Yi Bai. ¡Qué joven tan guapo! Cualquier hombre normal que volviera a casa y encontrara a su novia sola con un desconocido tan guapo seguramente se sentiría receloso, sospechoso e incluso hostil. Pero Xiao Hongyu era un veterano experimentado en el mundo gay. Shuezi era solo su tapadera lejos de sentir celos, se sintió bastante atraído por la belleza de Yi Bai. Antes de que Yi Bai pudiera hablar, Shuezi intervino este es nuestro nuevo vecino del 2702, que se acaba de mudar hoy. Ha venido a visitarnos. Se llama. Oh, ¿no te he preguntado tu nombre? Shuezi se quedó de espaldas a la puerta, pestañeando descaradamente para intentar transmitir algo. Mi apellido es Son y mi nombre es Dongfeng. La même Dongfeng. Shuezi cogió una caja abierta de pasteles y se volvió para preguntarle a Xiao Hongyu, es un pequeño regalo del señor Son. ¿Lo apetece probarlos? Más tarde, ni temo. Tengo un asunto urgent que atender. Xiao Hongyu le dedicó a Yi Bai una cálida sonrisa primaveral. Dongfeng, sientes. Shuezi lo hará compañía. Debo disculparme. Xiao Hongyu levó a su gato gordo a la habitación. Al ver que no había reconocido a Yi Bai, Shuezi suspiró en silencio, aliviada. Señorita Shuezi, ¿qué quería decir antes? ¿Por qué me pidió que diera un nombre falso? Preguntó Yi Bai fingiendo ignorancia. El dirige la casa de apuestas clandestina. Si se hubiera dado cuenta de que fue usted quien me golpeó aquel día, quizá no habría salido vivo de aquí hoy, explicó Shuezi. Ya veo. Comprendió Yi Bai. Pero ¿por qué me ayudó, señorita Shuezi? ¿No es el su marido? No lo es. Respondió Yukiko, mordiéndose el labio. Solo soy su esposa pública. ¿Esposa pública? Y en realidad. Insistió Yi Bai. No preguntes. Saber demasiado no te hará ningún bien, dijo Yukiko. Yi Bai asintió y luego tomó la pequeña mano fría y suave de Yukiko. En cualquier caso, señorita Yukiko, lo estoy profundamente agradecido por su ayuda. Al sentir la cálida y grande mano de Yi Bai, el corazón de Shuezi comenzó a latir sin control. Quería apartarse, pero se sentía reacia a hacerlo. Mirando con culpa hacia la puerta, susurró, Señor Yi, por favor, suélteme. Si él nos ve, las consecuencias podrían ser mucho peores que perder decenas de millones en el casino. Shuezi sabía muy bien lo estrecho de miras que era Xiao Hongyu. Aunque ella solo servía como herramienta para ocultar su orientación sexual, aparentemente seguía siendo su mujer. Su posición exclusiva. El último hombre que se atrevió a intentar seducir a Shuezi se había convertido hacia tiempo en un escuelito desecado bajo el lago Jinhu. Señorita Shuezi, perdón mi presunción, pero por razones que escapan a mi comprensión, me sentí profundamente cautivado desde el momento en que la six por primera vez. Yi Bai miró a Shuezi con intensidad ardiente, con los ojos rebosantes de sinceridad. Tengo una persistente sensación de déjà vu, como si fuéramos amantes unidos por un pacto de vida o muerte en una existencia pasada. Yo. Shuezi se quedó sin palabras. Ella compartía esa sensación, y era abrumadoramente potente. Aunque solo era la segunda vez que se veían, absurdamente, incluso albergaba la ilusión de que estaría dispuesta a sacrificar su vida por él. ¿Era amor a primera vista o el destino mismo? En todos esos años, nunca había sentido algo así por un hombre. Porque, tras solo 2 encuentros con el señor Yi, experimentaba tales emociones? ¿Podría ser que en una vida pasada realmente hubiera compartido un voto de vida o muerte con él? Dentro de la habitación. Fat Cat parecía avergonzado. Chief, es culpa de mi incompetencia. 3 de los 7 edificios del plan original han sido adquiridos por otra persona. ¿Has averiguado quién ha sido? Preguntó Xiao Hongyu con los ojos encendidos de furia. La perdida por la interceptación de esos 3 edificios ascendía a más de 60 millones de yuans, una suma que incluso a él lo dolía.
Fati catacincio con la cabeza y lo entrego un expedient mientras explicaba, este sinvergüenza de y tiene un historial impecable, tres generaciones de su familia han sido agricultores. Sus únicos activos, además de su granja rural y sus tierras de cultivo, son estos tres edificios. Sospecho que es el testaferro de alguien de la ciudad. Xiao Hongyu miró fijamente la foto de identificación del expediente, frunciendo el seno. ¿No te resulta vagamente familiar este chico? Fat cat se inclinó hacia él. ¿Sabes qué, Jeff? Antes no lo había pensado, pero cuanto más lo miró, más familiar me resulta. Como si lo hubiera visto en alguna parte. La primera página del expediente contenía la foto de carne de un joven de aspecto juvenil, con un ojo oculto por un flequillo grueso peinado hacia un lado. Después de estudiarla durante un rato, Fati cat dio una palmada al darse cuenta de algo. Este peinado está muy de moda entre los jóvenes, lo llaman aristocrata no convencional. Varios de mis chicos lo llevan. No me extraña que me resultara familiar. Ah, sí. Xiao Hongyu frunció el seno. Sencha que no era solo el peinado, pero no conseguía identificar que era lo que le resultaba extraño. Averigua quién lo respalda. Si podemos enfrentarnos a ellos, ocupe tanto de él como de sus respaldos. Si no, acabaremos con este mocoso nosotros mismos. Aunque no podemos tocar a sus respaldos, que sepan que Xiao Hongyu no es un blanco fácil al que cualquiera puede intimidar. Entendido, Jeff. Eso es exactamente lo que pienso. Ya he enviado a algunos hombres a investigar. En cuanto atrapimos a este mocoso, yo mismo me encargo de él. Fati cat abrió los dedos de la mano y luego los cerró en un puño feroz, con el rostro retorcido en una mueca salvaje. Capítulo 40, La era venidera del príncipe Chi. La foto del carne se tomó hace 4 años, cuando Yi Bian no había majorado del todo. Su cabello lo ocultaba la mitad del rostro, lo que le daba el aspecto de un estudiante rebelde. Ahora se erguía alto y apuesto, irradiando un carisma excepcional. Nadie que no lo conociera podría relacionar a este hombre con aquella fotografía. Así que no era de extrañar que Xiao Hongyu y Gato Gordo no lo reconocieran. Sin embargo, había un ligero parecido en su frente y sus ojos, la razón por la que sentían cierta familiaridad. Si Blackie hubiera estado presente, habría reconocido al instante Yi Bai como el advenedizo que había ganado 8 millones en el casino ese día. Xiao Hongyu sospechaba que una importante banda de otra ciudad tenía en el punto de mira a la ciudad de Taojing y planeaba convertirlo en un ejemplo. Recientemente había enviado a numerosos subordinados para espiar sus movimientos. Pero nunca hubiera imaginado que los dos hombres que buscaban eran, en realidad, la misma persona. Y ese mismo hombre estaba fuera de la puerta, cogido de la mano de su mujer en una profunda declaración de amor. El casino clandestino de Jushio Villa operaba en la sombra. Sus clientes eran ricos o influyentes, algunos incluso con antecedentes especialmente delicados. Por consiguiente, no había cámaras de vigilancia fuera del casino ni del hotel. Aunque el restaurante y las habitaciones del interior estaban vigilados, Yi Bai nunca había frecuentado esas zonas. Por lo tanto, las únicas personas que conocen el aspecto de Yi Bai eran el personal de gestión del casino y la mujer de Xiao Hongyu, Shi Yuan Shuezi. Click. La puerta se abrió. Yi Bai se sentó erguido, mientras Shuezi se arrodillaba ante él y lo servía té. Fat cat les hizo un gesto con la cabeza a ambos y se retiró. Xiao Hongyu se acomodó en el sofá y se dirigió cordialmente a Yi Bai, Dongfeng, si no recuerdo mal. Sí. ¿A qué te dedicas? Actualmente estoy poniendo en marcha una empresa de medios de comunicación. No ha abierto oficialmente, respondió Yi Bai. ¿Y tus padres? Insistió Xiao Hongyu. Mis padres son granjeros corrientes del campo. He construyó esto desde cero. Xiao Hongyu asintió, sintiendo en su interior un toque de condescendencia. Los residentes de la mansión Taojian eran ricos o influyentes. Él había cultivado numerosas conexiones allí. Al ver la llamativa apariencia y porte de Song Dongfeng, había asumido que el hombre era un heredero rico o el descendiente de algún funcionario. No esperaba que fuera simplemente un muchacho sin un centavo que había reunido una modesta fortuna. A pesar de su destino interior, Xiao Hongyu mantuvo una actitud cordial. Después de todo, Song Dongfeng poseía una belleza tan llamativa que encajaba perfectamente con sus preferencias estéticas. Xiao Hongyu incluso consideró la idea de reclamar a Song Dongfeng como su posición exclusiva. Sin embargo, dado que ahora eran vecinos, Xiao Hongyu no sentía ninguna urgencia. El tiempo estaba de su lado, las oportunidades abundarían. Si las tácticas suaves fallaban, recurriría a la fuerza.
Alver que Xiaohanyu no daba sinales de marchers, con una sonrisa cada vez más salamera y repulsiva. Y by decidio que ya había tenido suficient y se levantó para marchers. Las ganancias de hoy habían sido notablemente sustanciales. Su progreso con su era incluso más rápido que en su vida anterior. Y by estaba seguro de que no tardaría mucho en rescatarla de su interminable soledad y aislamiento. Después de que y by se marchara, la sonrisa se desvaneció gradualmente del rostro de Xiaohanyu. Miró a Shuezi y lu dijo, intenta pasar más tiempo con Song Dongfeng. Me gusta bastante el chico. Shuezi apretó con los dedos la tela de su vestido y desvió la mirada mientras pensaba en lo que lo esperaba. Al regresar al 2702, y by recibió una llamada de en Ixien. Hermano by, hemos conseguido un fotógrafo profesional y un editor. Excellent. ¿Y que hay del patio rural? ¿Has encontrado uno adecuado? Preguntó Yi Bai. Estábamos pensando en alquilar uno, pero la hermana Wenjing mencionó que su abuela vive en las afueras. El entorno cumple con tus requisitos. Ella espera que encuentres tiempo para visitarlo personalmente. Yi Bai sonrió. ¡Qué coincidencia! Li Ziki también tenía una abuela, una figura fundamental en su serie de videos. Todo parecía estar destinado por alguna fuerza invisible. En esta vida, Wang Wenjing estaba destinada a convertirse en la popularísima princesa Qi. Enviamos la ubicación de la casa de la abuela de Wang Wenjing. Nos veremos allí. Más de una hora después, Yi Bai llegó a las afueras de la ciudad de Taojing. En el patio de una pequeña granja, se encontró con en Ixien, Wang Wenjing y su abuela. La abuela tomó la mano de Yi Bai, con lágrimas corriendo por su rostro envejecido. Joven, Wenjing ni ha hablado mucho de usted. Gracias. Si no fuera por usted, la madre de Wenjing podría haber sido arrastrada hasta la muerte en el hospital. Quédese aquí todo el tiempo que necesite, filme libremente. Yi Bai se apresuró a tranquilizarlo y la anciana finalmente se calmó. Sin embargo, no dejaba de mirarlo y murmuraba cosas como, que chico tan guapo. ¿Tien novia? Oyala fuera mi nieto político. Esto hizo que Wang Wenjing, de temperamento fogoso, se sonrojara intensamente. Yi Bai observó el pequeño patio y quedó completamente satisfecho con el entorno. Un arroyo cristalino fluía junto a la puerta, flanqueado por parcelas de tierra de cultivo. Detrás del patio había bosques de bambú y huertos de melocotoneros, más allá de los cuales comenzaban las montañas. Era un lugar de rodaje absolutamente perfecto. Muy bien, este es el lugar. Yi Bai tomó una decisión y sacó una propuesta redactada apresuradamente la noche anterior. En grandes letras, proclamaba, estilo de vida gastronómico oriental. La calidad del video debe ser de primera categoría. Las imágenes deben ser estéticamente agradables, con un toque clásico, nada de trabajos mal hechos. El nombre del canal será Wang Ziki. Los videos no solo se publicarán a nivel nacional en plataformas como MyMyPie, Bilibili, Fun y Weibo, sino que también se subtitularán en inglés para YouTube. Mi intención es que el trabajo de Wang Ziki se convierta en una fuerza vital para promover el intercambio cultural internacional. Para servir de puente que lleve la cultura tradicional china al mundo. Para convertirse en un símbolo de clase mundial para la difusión de la cultura china. El equipo reunido intercambio miradas de asombro, todos sorprendidos por la ambición de Yi Bai. Aunque no estaban seguros de su viabilidad, la sangre les empezaba a hervir de emoción. Para nuestro primer video, grabaremos los videos con ternura de lanzao. Wenjing, ¿sabes prepararlos? Wang Wenjing, sin importarle que Yi Bai se dirigiera a ella por su nombre de pila, asintió rápidamente. Se preparar videos con ternura, pero no estoy segura de que los míos son auténticos. No importa. Las recetas auténticas se pueden encontrar en internet. Comenzarán los preparativos. En Ixien sacó una chaqueta blanca de estilo claramente clásico, comprada en el mercado siguiendo las instrucciones de Yi Bai. Wang Wenjing se puso la prenda, se recogió el pelo en un moño y se retocó el maquillaje. El director de fotografía ordenó a dos ayudantes que levaran la gran mesa de amasar a la orilla del río, buscando el ángulo de filmación óptimo para capturar la estética elegante y clásica que Yi Bai había descrito. Comenzó el rodaje. Wang Wenjing amasó la masa en la mesa. Aunque estaba nerviosa por cocinar ante la cámara por primera vez, rápidamente encontró su ritmo una vez que se calmó. Hay que decir que ver cocinar a una belleza era realmente un festín para los ojos. Además, Wang Wenjing demostró una destreza notable, claramente alguien acostumbrada a la cocina. Yi Bai estaba completamente satisfecho. Ya podía prever las inmensas olas que la repentina aparición de Li Ziki provocaría en todo el mundo.
La imagen y la presencia de Wang Wenjing Esteban varios peldanos por encima de las de Li Ziki, y ella era mucho más versatile. Con esta alma reencarnada como su arquitecta entre bastidores, replicar el camino de Li Ziki sin duda la haría aún más sensacional. La era de Wang Ziki estaba a punto de amanecer en el reino de los videos cortos. Después de informar a Nación sobre la serie de tareas, y by dio un paso atrás y de jo que Song Dongfeng lo llevara a casa. Después de un día de actividad incesante, aunque físicamente no estaba cansado, se sentía algo agotado espiritualmente. Y by acaba de menos a la tía. La novela recién lanzada necesita tu apoyo. Queridos lectores, espero que estén disfrutando del viaje. Podrían dedicar un momento a pulsar el botón gratis y apoyar este trabajo hecho con amor con una reseña de 5 estrellas? Vuestro ánimo es el combustible perfecto para el viaje creativo de este gatito. Muchas gracias. Capítulo 41, El subordinado leal. Todo había salido muy bien hoy. Aunque no había conseguido el Maybach, había adquirido otro Mercedes-Benz S600. La compra de la propiedad fue aún más exitosa, un impresionante apartamento junto al río con vistas espectaculares, situado justo al lado de la residencia de Yukiko Ishihara. Esto sentó una base salida para su plan de conquistarla. La llegada repentina de Xiaohong Yu y Fat Cat había pelado allí by completamente desprevenido. Ella se había preparado para actuar. Con la capacidad de detener este poder sobrenatural irresoluble a voluntad, incluso la destreza en la lucha de Xiaohong Yu y Fat Cat sería inútil. Sin embargo, curiosamente, ninguno de los dos reconoció a Yi-Bai. Además, al igual que en su vida anterior, Yukiko sintió simpatía por él desde el primer momento en que se conocieron y decidió ocultar su identidad. Yukiko actuó sin pensar en las consecuencias. No había pensado en el destino que lo esperaba cuando Xiaohong Yu descubriera finalmente que su nuevo vecino era el mismo advenedizo que había ganado 8 millones en el casino. Sin duda, la tratarían como a una traidora. Pero así era Shuezi. La Shuezi que sabía perfectamente que Yi-Bai se había acercado a ella con segundas intentions, buscando utilizarla contra Xiaohong Yu, pero que aún así sucumbió a sus tiernas artimañas. La Shuezi que, incluso cuando el novio de Xiaohong Yu la jugó viva en la piscina, se negó a traicionar a Yi-Bai. Shuezi, en esta vida, nunca volveré a dejar que te hagan daño. Yi-Bai se dio cuenta de algo. Para salvar a Shuezi, Xiaohong Yu se erigia como una montaña insuperable a la que finalmente tendría que enfrentarse de frente. Attica primero para cortar el peligro de raíz. Sin embargo, incluso utilizando la suspensión del tiempo para eliminar los de rastros. Imágenes de CCTV, cortadas. Si tan solo pudiera congelar el tiempo durante unas horas. Yi-Bai reflexionó. De esa manera, podría detener el tiempo en casa, correr a la Villa Jucio, ocuparse de Xiaohong Yu y luego volver a casa. Un método de asesinato tan impecable desconcertaría incluso a Sherlock Holmes. Pronto, el opulento Mercedes-Benz S600 plateado se detuvo debajo de la residencia de la tía. Song Dongfeng le abrió la puerta a Yi-Bai y le preguntó a hermano Bai, ¿pareces preocupado? ¿En serios? Yi-Bai se sorprendió, sin esperar que ni siquiera el torpe Song Dongfeng se diera cuenta. Song Dongfeng sintió enfaticamente. En efecto, hermano Bai. Has estado franciendo el seno durante todo el trayecto, claramente luchando con algo. Si hay algo, solo tienes que decirlo. Tu asunto es el mío, y lo dare to do. Y así quisiera que mataras a alguien. Song Dongfeng se quedó paralizado, bajo la cabeza pensativo y respondió solemnemente, ¿a quién? ¿A Yang Wenbin? Hermano Bai, si me lo ordenas, lo eliminaré. Pero se pasa algo, debes cuidar de mi madre. Y es broma, dijo Yi-Bai, dando una palmada en el hombro a Song Dongfeng antes de girarse para subir las escaleras. Hermano Bai, ¿no confías en mí? Protestó Song Dongfeng, nervioso. Por supuesto que confío en ti, dijo Yi-Bai, haciendo un gesto con la mano para restar la importancia. Confiaba en él ciegamente. Esta escena lo resultaba demasiado familiar. En su vida anterior, la primera muerte de Song Dongfeng se había producido precisamente de esta manera. Cuando Yi-Bai regresó a casa, el ama de llaves estaba cocinando en la cocina, mientras que Li Shiryan estaba sentada a la mesa del comedor, mirando su teléfono mientras esperaba la cena. Al abrir la puerta de cristal de la cocina, Yi-Bai vio a la ama de llaves cortando verduras y balanceándose rítmicamente con los movimientos del cuchillo. Chinua se giró, con una sonrisa gentil y cariñosa iluminando su rostro. El pequeño Bai ha vuelto. ¿Tienes hambre? La tía ha hecho sopa de cordero hoy. Estará lista en un momento. Yi-Bai cerró la puerta tras de sí y abrazó a la ama de llaves por detrás.
Tía, mi acabas de menos? Chino ese sobresalto y casi se corta la mano con el cuchillo. Se enrolló y susurró con urgencia, Xiaobai, ¿has perdido la cabeza? Sueltame inmediatamente, Shurian está justo detrás de la puerta. Lrsus palabras, y baila abrazo con más fuerza. Tía, podrías poner ese camisón y un rubor ese extendido por las mejillas de Chino y casi perdió el equilibrio. Los recuerdos de los acontecimientos de la noche anterior la inundaron. Ese pequeño granuja no tenía ningún sentido de la caballerosidad, siempre la estaba sacando. No. No puedo ponerme eso. Se negó rotundamente Chino. Xiaobai, sueltame. Y si Shurian abrió la puerta. Tía, si no aceptas mi petición, no te soltar. Declaro y by con determinación inquebrantable. Tú, pequeño granuja. ¿Está bien, tía acepta, de acuerdo? Class. La puerta de cristal de la cocina se abrió de repente. ¿Qué demonios están haciendo ustedes dos? Li Shurian irrumpió en la cocina y encontró a Chino picando cebollas mientras y se apertujaba a su lado pelando ajos. A Chino se lo aceleró el corazón. Forzándose a mantener la calma, dijo, Xiaobai me está ayudando a preparar los ingredientes? Li Shurian la miró con escepticismo. Entonces, ¿qué estaban susurrando ustedes dos hace un momento? ¿Qué temías que oyera? ¿Qué clavos? ¿Hay algo roto en la casa que hay que arreglar? Yi bai. Chino. De espaldas a Li Shurian, lo lanzó una mirada feroz al pequeño granuja. Debes de haber oído mal. No estábamos hablando de martiliar nada hace un momento, ¿verdad? Ah, sí. Li Shurian parecía dudosa. Últimamente notaba algo extraño en su madre, aunque no conseguía identificar qué era. Pero mamá, ¿por qué respiras tan fuerte cuando hablas? ¿Y por qué tienes la frente tan sudada? La frente de Chino brillaba con más sudor. ¿Por qué no prohíbas a cocinar? Hace un calor sofocante allí fuera, claro que vas a sudar. Intervino Yi Bai para aliviar la tensión. ¿A ti que te importa? Replicó Li Shurian, pero no tenía ningún deseo de seguir discutiendo con Yi Bai. Con un resoplido frío, salió furiosa. Poco después, la cena estaba lista y los tres comenzaron a comer. A mitad de la comida, Li Shurian levantó la vista de repente y soltó, Mamá, no has estado viendo a alguien últimamente, ¿verdad? A Chino lo volvió a brotar sudor frío. Instintivamente, miró a Yi Bai antes de apartar rápidamente la mirada. Como una niña pelada haciendo travesuras, sus ojos se movían nerviosamente de un lado a otro. No lo estoy haciendo. Parece que he acertado, comentó Li Shurian con sequedad. ¿Quién es? ¿Ese magnate inmobiliario que te cortejaba? ¿O el dueño del gimnasio que no deja de enviar flores? No me opongo a que salgas con alguien, pero el matrimonio está fuera de discusión. Ya lo entiendes, mamá. Una vez casados, los bienes de nuestra familia se convierten en bienes gananciales. La herencia de papá sería solo para nosotros dos, no me gustaría que se la repartieran con un extraño. La expresión de Li Shurian era muy seria. Lo entiendo. Chino murmuró dócilmente, con la cabeza gacha. Echo un vistazo a Yi Bai. Pero, de nuevo, el pequeño Bai tampoco era exactamente un extraño. Capítulo 42, Gatito, ¿por qué tienes que empujarme? Era plena noche. Todo estaba en silencio. Yi Bai se sentó en el borde de la cama y esperó en silencio. Crujido. La puerta se abrió. Chino, agarrándose el dobladillo de la falda, entró con las mejillas sonrojadas. La luz se apagó. Incluso la luna fuera de la ventana parecía tímida, escondiéndose tímidamente detrás de las nubes. Otro amanecer encantador. Una suave brisa traía el aroma de las flores. Yi Bai se levantó de la cama, dobló cuidadosamente las sábanas recién cambiadas y abrió la puerta para hacerse. La ama de Laves ya había preparado el desayuno. Levantó la vista hacia Yi Bai, con ojos tímidos y vergonzosos, tenidos de un ligero reproche. Li Shurian salió de su habitación bostezando, Mamá, ¿qué has estado haciendo anoche? ¿Lavando ropa en mitad de la noche? Me has despertado. Su habitación estaba junto a la de Chino, cada una con un pequeño balcón. Aunque estaban separadas, estaban conectadas entre sí, y se podía oír cualquier ruido significativo. Li Shurian se acercó a la habitación de Chino, curioso por ver que había lavado. Ali, colgada tristemente en el balcón, había una sola sabana. Mamá, ¿por qué demonios estabas cambiando las sábanas en mitad de la noche? Li Shurian parecía muy sospechosa. Espera un momento. Tú no tienes sábanas como estas, ¿verdad? Se parecen bastante a las de Yi Bai.
Si no tenía los nervios tan destrozados que prácticamente podía contar con los dedos de los pies las habitaciones de un piso de 3 dormitorios. ¿Has estado en mi habitación? ¿Cómo sabes cómo son mis sábanas? Pregunto yi bai. Li Shurien se quedó inmediatamente en silencio, poniendo seria mientras se iba a desayunar sin dirigirse yi bai. Durante el desayuno, Li Shurien miró fijamente a Chinyu durante un buen rato. Mama, ¿qué producto para el cuidado de la piel has usado antes de acostar tu noche? ¿Cómo es que después de solo una noche tu piel está mucho más clara? Estás radiant. ¿De verdad? Chinyu se quedó paralizado y miró a yi bai. No había usado ningún producto para el cuidado de la piel antes de acostarse la noche anterior. ¿Podría ser que los rumores que circulan por internet son ciertos? ¿Que realmente tienen efectos embolecedores? Después del desayuno, Li Shurien se fue al colegio. Aunque bai no tenía que asistir a clase, no quería preocupar a la ama de Laves. La siguió y le pidió a Song Dongfeng que lo recogiera. Tenía pensado comprar algunos artículos de primera necesidad para el apartamento junto al río antes de pasar por la casa de al lado para ponerse al día con Shuezi. Después de comprar los artículos y pedir a Song Dongfeng que los llevara al 2702, y by lego a la puerta del 2701. Justo cuando estaba a punto de llamar, sonó su teléfono. Eco un vistazo a la pantalla, era uno de sus subordinados. Hermano bai, ven al escondite inmediatamente. ¿Qué ha pasado? Preguntó yi bai. Algunos tipos del mundo del hampa se han infiltrado en el campus preguntando por ti. Los tenemos bajo control. La mirada de yi bai se agudizó. Se volvió hacia el 2702, preguntando por los detalles mientras lo indicaba a Song Dongfeng que bajara las escaleras. Lo estamos presionando para que nos dé respuestas, pero el tipo no dice nada. No hay nada. De acuerdo, yo me encargo. El Mercedes S600 acelera y luego media hora más tarde el edificio sin terminar que había detrás de la escuela. Después de aparcar, el subordinado que había hecho la llamada anterior se acercó con expresión grave. Hermano bai, ese hombre tiene una actitud arrogante. Parece que tiene conexiones importantes. No ha dejado de despotricar en todo este tiempo. Yi bai asintió y lo siguió al interior del edificio sin terminar. Al llegar al cuarto piso, encontraron a un hombre atado de pies y manos, con el cuello estirado mientras gritaba. Banda de malditos mocosos que no saben cuál es su lugar. ¿Sabes con quién estoy relacionado? Si no me soltáis, esperad que leg mi jeef, desearíais estar muertos. Yi bai se detuvo ante él. ¿Quién es tu jeef? El hombre entrecerró los ojos y su voz denotaba desprecio. ¿Y quién eres tú? El tono de yi bai seguía siendo indescifrable, sin rastro de ira. Veniste a la escuela preguntando por mí. ¿No sabes quién soy? El hombre se burló. Así que tú eres ese yi bai del que hablan, don nadie sin dinero ni contactos, solo el perro faldero de otra persona. Yte atreves a cruzarte en nuestro camino. Yi bai adivino vagamente quién había enviado a este hombre. Extendió la mano. El secuaz que estaba a su lado, entendiéndolo perfectamente, lo entregó inmediatamente un martillo. Yi bai habló en voz baja, desedad sus cuerdas. Sujetado la mano izquierda. Sí, hermano bai. Varios secuaces respondieron al unísono y se adelantaron para desceder las manos atadas del hombre. Lo inmovilizaron con firmeza y luego lo estiraron el brazo izquierdo. El hombre se dio cuenta de lo que estaba pasando y comenzó a forzar frenéticamente. ¿Qué están haciendo? Suéltenme. Yi bai levantó el martillo y lo bajó con brutal fuerza. Pum. Crack. Ah. El hombre soltó un grito espeluznante como el de un cerdo degolado. Tenía el pulgar retorcido y destrozado, con la sangre y la carne en un estado espantoso. El sudor le brotaba de la frente mientras su cuerpo se convulsionaba y temblaba. Luego, el dedo índice. El dedo medio. El dedo anular. El meñique. La voz de yi bai seguía completamente imperturbable, cambiad de mano. Hablar. Hablar. Me envió el hermano gato. Las lágrimas y los mocos corrían por el rostro del hombre, con el terror grabado en sus rasgos. No eran estudiantes. Eran demonios encarnados. Cale por ahora, lo interrumpió yi bai, volviéndose para dar instructions. Donzi, graba esto con tu teléfono. Mantén a los chicos fuera de la toma. Sí, hermano bai. Después de un largo rato, el hombre lo confesó todo, tirado en el suelo como un perro muerto. Yi bai ordinó, como subordinado suyo, deberías saber exactamente qué tipo de hombre es gato gordo.
Si descubre que lo estracionado, que crees que será dti? Si sabes lo que te conviene, mantén la boca cerrada cuando regreses. No dejes que gato gordo sepa que estoy al tanto de que me ha estado buscando. ¿Entendido? El hombre permaneció en silencio. Parece que no lo entiendes, comentó y con frialdad, extendiendo su mano derecha. El hombre captó el movimiento con el rabillo del ojo y se estremeció, asintiendo frenéticamente. Entendido. Entendido. Y no retiró la mano. Un subordinado cercano lo entregó un cigarrillo y se lo encendió con ambas manos. El hombre dio un suspiro de alivio. No sabía muy bien quién era el verdadero gangster Ali. Ni siquiera Cat Brother, ni siquiera el jefe del jefe, Chao Laude, poseen tal port y presencia. Un pensamiento inexplicable se arraigó en su mente. Cat Brother, de hecho toda su banda, había provocado una figura aterradora. De Jolo ir. Y hizo un gesto de despedida con la mano y se volvió para contemplar las lejanas montañas a través de la ventana rota. Pequeño gatito. ¿Por qué no querías vivir 2 días más? Capítulo 43, Hermandad. Alvar al hombre llamado Luo Yang Alajars tambaleandos, agarrandos la mano, son Dongfeng se quedó en silencio por un momento antes de hablar. Hermano Bai, ¿era esto lo que te preocupaba? ¿Querías que me ocupara de ese gato gordo? Su expresión era grave mientras hablaba, y su mano trazó un gesto de degelo en su propio cuello. Habiendo crecido viendo la serie Young and Dangerous, Song Dongfeng comprendía una verdad: bloquear el sustento de alguien era como asesinar a sus padres. El plan se había ido así: primero, harían que la víctima lo perdiera todo en el casino. Luego, lo ofrecerían préstamos usureros. Después, irían a cobrar, obligando a la víctima a comprar una propiedad para saldar la deuda. De hecho, habían conseguido toda la fortuna de la víctima sin gastar un solo centavo. Pero ahora, 3 de esos edificios habían sido interceptados por el hermano Bai. Como habían ido a cobrar, este asunto estaba destinado a terminar mal. Así que ahora solo había una solución: eliminar a Fat Cat, el hermano mayor del hermano Luo Yang. Y Bai había decidido eliminar a Fat Cat, pero era mejor no contar ciertos asuntos a Song Dongfeng. Dándole una palmada en el brazo, le comentó: Donzi, las cosas no han llegado a ese punto. No hay necesidad de precipitarse. El jefe se mantuvo tranquilo, pero Song Dongfeng se puso nervioso. Hermano Bai, a quien madruga, Dios lo ayuda. La indecisión es el mayor pecado en este trabajo. Es cierto, pero no somos matones. Somos empresarios legítimos, ciudadanos respetuosos con la ley. Tranquilo, el jefe ha tomado medidas al respecto. Y Bai sonrió levemente y se dio la vuelta para marchas. Song Dongfeng observó su figura mientras se alejaba y luego golpeó la pared con el puño. No lo entendía. ¿Qué le había pasado al hermano Bai? ¿Era este el mismo hermano Bai otis y decidido de siempre? Si hoy podían enviar a un simple secuaz, mañana podrían llegar con un escuadrón completo. Y si hacían caso omiso del honor y causaban problemas a su familia, y si venían a por la casa del hermano Bai. Los ojos de Song Dongfeng parpadearon y finalmente se decidió por un caso de acción concreto. Jardín iluminado por la luna, piso 502. Shin tarareaba una melodía mientras se agachaba para limpiar la habitación. Al recordar los acontecimientos del día anterior, una pizca de timidez brilló en sus ojos. Junto con ella, llegó un toque de dulzura y una punzada de emoción. Ese pequeño granuja. Menos mal que me mantuve firme. De repente, sonó el teléfono, era Xiao Bai. Shin respondió alegremente, solo para recibir un golpe inesperado. Tía, un compañero de clase celebra hoy una fiesta de cumpleaños en su casa. Me quedaré dormir allí cuando termine, así que no volveré a casa esta noche. Ah, está bien. Después de colgar, el corazón de Chin se llenó de arrepentimiento y decepción. Mansion Taojian, 2702. Yibai estaba de pie ante los ventanales que iban del suelo al techo, con una copa de whisky en la mano, mirando en silencio hacia afuera. La puesta de sol sobre el río pintaba la mitad del cielo y el agua de color carmesí, una vista impresionante. Sin embargo, Yibai no veía nada de eso. Su mente solo tenía cabida para un hombre. Fat Cat. ¿Cómo lidiar con él? Incluso cuando cayó la noche y la oscuridad envolvió el cielo, Yibai seguía sin saber qué hacer. Simular una muerte accidental perfecta resultaba extremadamente difícil. Había ido numerosos planes, accidentes de coche, caída de objetos, caídas desde alturas, etc. Sin embargo, descartó rápidamente cada uno de ellos. Percibía fallos en todos ellos.
Para lo que para, su presencia en la escena sería innegable. El tiempo de suspensión era demasiado breve para fabricar una cortada perfecta. Justo cuando iba así devanaba los sisos, de repente, su reflejo en la ventana que iba del suelo al techo comenzó a desvanecerse rápidamente, desapareciendo por completo en un instante. ¿Qué diablos? Sorprendido, iba levantó la mano, pero solo voy a ver. Fue al baño, encendió la luz, pero el espejo no mostraba nada. ¿Un superpoder para volverse invisible? Yibai intentó hacerse un selfie con su teléfono y descubrió que seguía siendo completamente invisible bajo la lente de la cámara. Con un destello de pensamiento, su forma reapareció al instante. Probó más, esta invisibilidad no solo ocultaba su cuerpo, sino que también hacía invisible su ropa. Sin embargo, más allá de sus prendas, cualquier objeto que sostuviera en la mano seguía siendo visible. Tomamos como ejemplo su móvil. Al sostenerlo mientras estaba invisible, parecía un dispositivo fantasma flotando en el aire. Sin embargo, al guardarlo en el bolsillo, se volvió invisible. Hablando de un regalo del cielo. Las personas renacidas realmente reciben ventajas excepcionales. Yibai trazó un plan claro en su mente. Sacó una tarjeta SIM anónima de su bolsillo y envió un mensaje de texto al secuaz de Fatcat, Luoyan. ¿Te apetece un hot pot? Era el código preestablecido de Yibai. Pronto llegó la respuesta, no he dicho nada. Espero que cumplas tu promesa. Muy bien. ¿Dónde está Fat Cat ahora? Cat está de muy mal humor hoy. Ha ido el mismo al Rainbow Bridge a cobrar una deuda, dice que necesita desahogarse. Después de cobrar? Si no va a beber después, volverá al casino. Se aloja permanentemente en la habitación 888 de la Jucio Villa. Justo cuando Yibai estaba a punto de quitar la tarjeta SIM y dirigirse a la Jucio Villa para esperar el regreso de Fat Cat, llegó otro mensaje de texto. ¿No me preguntaste todo esto antes? Incluso me pediste fotos de Cat Brother. ¿Por qué sigues molestando con nuevos números? La mirada de Yibai se agudizó como si se hubiera dado cuenta de algo. Sacó la tarjeta SIM anónima, la tiró por el inodoro y luego insertó la suya para la razón Dongfeng. Hola, el número que ha marcado está apagado. Al escuchar el mensaje automático, Yibai se sintió desanimado. Bajó rápidamente las escaleras con la intención de llamar un taxi para ir al puente del Arco Iris, pero se encontró con un Mercedes-Benz S600 aparcado silenciosamente en el lugar de abajo. Song Dongfeng, maldito idiota. ¿Por qué no escuchas de tu hermano mayor? Puente Rainbow. En la oscuridad, una figura alta y corpulenta, vestida con una capucha y una máscara, se agachó en silencio. Su mirada se fijó intensamente en la entrada del edificio del bar Liang Muyuan, mirando de vez en cuando una fotografía en su teléfono. Ataca primero para ganar ventaja. Ataca último y sufre las consecuencias. Capítulo 44, El gato que extingue la humanidad. Por encima del bar Liang Muyuan, en la cuarta planta, la antigua residencia del propietario. Un anciano pequeño y canosos arrodilló en el suelo, suplicando desesperadamente, de verdad que no me queda dinero. Te di los 5.500.000 que obtuve por la venta del edificio. De verdad que no tenemos ni un solo centavo. Estos últimos días hemos estado vendiendo muebles solo para sobrevivir. Por favor, perdona a mi hijo. Mientras hablaba, el anciano se golpeaba la cabeza repetidamente contra el suelo, con la sangre corriendo por la frente. En el centro de la sala de estar, un hombre ligeramente regordito estaba atado a una silla, inconsciente. En el suelo había cristales rotos y 5 o 6 dientes. Fat Cat, agarrando un par de alicates manchados de sangre, se acercó al anciano arrodillado y le dio una fuerte patada, tirándolo al suelo. Viejo. ¿Quieres que perdone la vida a tu hijo? ¿Quién me perdonará la mía? Pagar las deudas y es lo justo, ¿no? El gato gordo soltó una risa salvaje, tiró los alicates a un lado y gritó, trade el cuchillo. ¿No hay dinero? Pues cortado una pierna a su hijo para saldar la deuda. Un secuaz lo entregó rápidamente un cuchillo reluciente. Un pedazo de basura sin valor como este? Una pierna no vale más de 50.000. ¿Alguna objeción? Fat Cat se acercó al hombre inconsciente con una sonrisa fría. El anciano, aterrorizado, se arrastró y se aferró a la pierna de Fat Cat. No le cortes la pierna a mi hijo. Por favor, no lo haga. Se lo ruego. Lo pagaremos. Lo pagaremos. ¿Pagar? Fat Cat lo miró con una sonrisa burlona y gelada. ¿No dijo que no lo cuidaba ni un centavo? ¿Con que va a pagar? Todavía tengo una hermana mayor y dos hermanas menores. Las llamaré y les rogar que me presten dinero.
Por favor, danos un poco más de tiempo. No le cortes la pierna a mi hijo. Sin su pierna, ¿cómo sobrevivirá cuando yo ya no esté? Suplicó el anciano. Si hubieras hecho esto antes, nada de esto habría pasado. No eres más que un viejo turco y tonto. Fat Cat empujó al anciano a un lado y lo escupió con cena en la cabeza. Viejo chocho, te queda un día más. Si no puedes reunir 2 millones, prepara para recoger el cadáver de tu hijo. 2 millones? ¿No era un millón? Preguntó el anciano, palideciendo. Fat Cat y burlo, por favor. Somos prestamistas. ¿Acaso los prestamistas no cobran intereses? Un día de retraso, 50,000 en penalizations. Pero. Es un interés exorbitant. ¿Puede reducirlo? KTE Joden. Fat Cat aplastó la cabeza del anciano con su bota. Viejo idiota. ¿Tienes idea de cuánto dinero me has costado por romper tu palabra? ¿Te atreves a regatarme? ¿Quieres que lo rompa las piernas a tu hijo ahora mismo? Todavía. Fat Cat asintió con satisfaction. Mas te vale pagar. Niste ocurra intentar huir. Tundra a mis hombres vigilando. Si te pillo intentando escapar, primero le cortaré las piernas a tu hijo. Tras preferir su amenaza, Fat Cat se elevó a su banda. Bajo las escaleras hasta la carretera, encendió un cigarrillo, dio una calada profunda y exhaló una nube de humo. Se sencha renovado y revitalizado, toda la frustración acumulada de los últimos días se desvaneció. En la oscuridad, una figura alta y corpulenta, vestida con una capucha y una máscara, vio el grupo descender. Rápidamente los comparó con una fotografía de su teléfono. Al confirmar que el corpulento líder coincidía con la imagen, sacó un cuchillo de su abrigo con un rápido movimiento y asiló autofirmamente la muñeca con un cordón rojo. Las imágenes de las películas detrayadas que había visto de niño, entremezcladas con la serie de acontecimientos que había compartido con su hermano mayor, pasaron por su mente. Su sangre comenzó a hervir con fervor. Respiró hondo, convocó su hora al máximo y se preparó para lanzarse al ataque. De repente, una mano se extendió por detrás y lo agarró. Sorprendido, instintivamente levantó el cuchillo para defenderse, pero entonces oyó una voz firme, potente y familiar. Donzi, soy yo. Hermano Bai? La imponente figura se detuvo en seco y se volvió sorprendida al encontrar allí by detrás de él. Hermano Bai, ¿qué te trae por aquí? El imponente hombre se bajó la máscara y se quitó la gorra, revelando un rostro de piel oscura y un flequillo inclinado que lo ocultaba el ojo derecho. Este hombre no era otro que Song Dongfeng. Si no hubiera venido, ¿tenías intención de hacer alguna tontería? Recordando el objetivo principal de su misión, Song Dongfeng señaló rápidamente al gato gordo que estaba cerca y dijo con urgencia, Hermano Bai, tu timing no podría ser mejor. Ese es el gato gordo. Acabemos con él juntos. ¿Tienes una máscara? ¿O te presto la mía? No me demeto la cárcel, así que me las arreglar sin ella. Primero baja ese cuchillo. Pero, intento protestar Song Dongfeng. ¿On me consideras tu hermano mayor? ¿Me oyes? Baja ese cuchillo. Ladro yi by con dureza. Song Dongfeng desató con resentimiento el cordón rojo, tiró el cuchillo al suelo y, obstinado, apartó la cabeza, con el rostro lleno de desafío. Hermano Bai, ¿has olvidado lo que dijo Luo Yan? Su hermano mayor, Fat Cat, te persigue para matarte. Por supuesto que lo sé. Y quería seguir regañándole, pero recordando que su hermano tenía buenas intenciones, su tono se suavizó. ¿Y qué pasa si matamos a Fat Cat ahora? ¿Qué pasará entonces? ¿Huir juntos? ¿Con tu complexión, te servirían de algo una máscara y un sombrero? Cualquiera que te conozca te reconocería al instante. Song Dongfeng tensó el cuello. Hermano Bai, te dice que no me demeto la cárcel. No tienes que mover un dedo. Yo mismo lo matar. Asumir toda la culpa. A ti no te afectará. Eres mi hermano. ¿Cómo voy a dejar que vayas a la cárcel? Y por homicidio intencional. Podrían condenarte a muerte. ¿Crees que el jefe te perdonaría la vida? Pero si no lo eliminamos, te matará. Luo Yang dijo que este gato gordo mató a gente en sus días de kickboxing en el sudeste asiático. Desde que se unió a la banda de Xiaohongyu, tiene las manos manchadas de sangre. Ser el objetivo de un forajido como ese. Donzi. Pregunto y con gravedad, ¿confías en el jefe? Sí. Asintió Song Dongfeng. Ese pequeño bastardo? Tengo mi propia forma de lidiar con él. Te do esta plenitud. Lo eliminaremos sin que nadie se dé cuenta y no nos implicará.
De verdad? Song Dongfeng Sanrio. Cuando te ha mentido el hermano mayor? Caramba, ¿por qué no lo dijiste antes, hermano by? La verdad es que estoy bastante nervioso. He apuñalado a gente antes, pero nunca he matado a nadie. ¿Matar? ¿Qué tontería? Somos comerciantes legítimos, ciudadanos respetuosos con la ley. Nunca nos rebajaríamos a cometer un asesinato o un incendio. Entonces, ¿qué pasa con ese gato gordo? Confía en tu hermano mayor. El mal tendrá su merecido. Ese gato malvado no seguirá pavoneándonos mucho más tiempo. Los hermanos caminaron uno al lado del otro hacia la llegina, con sus sombras alargándose detrás de ellos. Montaña shopping, mansion juicio, carrito clandestino. Achis. El gato gordo estranudó violentamente y luego giró la cabeza. El pasillo detrás de él estaba desierto, no se veía en un alma. ¿Qué pasa, gato? Preguntó su secuaz a su lado. El gato gordo parecía muy sospechoso. No sé por qué, pero desde que volví del puente del arcoiris, no dejó de sentir que alguien me sigue, me observa. Pero cada vez que me giro, no hay nada ali. Gato, ¿has estado bajo demasiada presión últimamente? ¿El jefe shao te ha vuelto a regañar hoy? Preguntó el secuaz. Por supuesto. El jefe me ha estado haciendo la vida imposible estos últimos días. Todo por culpa de ese merdacilla de Yibai. Mañana mismo iré a la Universidad de Taojian, se quejó Fat Cat. Cuando saca ese cabrón de ali, espera a que le ponga las manos encima. Si le dejó salir con vida, será un maldito cabrón. Después de dar instructions a su subordinado para que mantuviera el orden en la casa de apuestas, Fat Cat se despidió de él y tomó el ascensor hasta la octava planta del hotel. Al llegar a la habitación 888, Fat Cat pasó su tarjeta para entrar y cerró la puerta de una patada. Sin embargo, una ráfaga de viento pareció barrer la habitación, haciendo que la puerta se abriera de nuevo con un chirrido. Capítulo 45, La manifestación divina, la tía espera tu regreso. Fat Cat estaba desconcertado. No había sentido ninguna brisa, así que ¿por qué se había abierto la puerta? Se acercó a la entrada y miró a su alrededor, pero no vio a nadie. El pasillo era largo si alguien hubiera empujado la puerta, no habría tenido tiempo de marcharse. Maldita sea, he visto un fantasma. El gato gordo estaba desconcertado, preguntándose si simplemente estaba siendo demasiado sensible. Cerró la puerta, encendió la luz y volvió al interior. La habitación 888 era una suite presidencial, bastante espaciosa, indistinguible de una mansión lujosamente decorada para los ricos, con su propia cocina. Cuando el gato gordo entró en el dormitorio, vio a una mujer roncando profundamente en la cama. Junto a la cama había un subo de basura rebosante de jeringuillas, mientras que sobre la mesa había numerosos paquetes sin abrir. Fat Cat abrió una caja que había sobre el escritorio y descubrió que estaba medio llena de polvo blanco. Sacó un frasco de cristal, versió un poco de líquido y una pizca de polvo. Después de removerlo bien, abrió una jeringuilla y extrayó la mezcla turbia. A continuación, se quitó la ropa, dejando al descubierto un cuerpo musculoso. Se dio unas palmaditas en el brazo, y salpicado de marcas de agujas, y se clavó la aguja con destreza. SSSHHH. Fat Cat soltó un grito de satisfacción y se tiró sobre la cama. 2 minutos y medio más tarde. Fat Cat se recostó contra el cabecero y encendió un cigarrillo. La mujer hacía tiempo que había recuperado la sobriedad. Con una mirada de tierno afecto, le dio un beso en la mejilla a Fat Cat. Carino, eres genial. Con eso, se levantó de la cama, puso los ojos en blanco con silenciosa exasperación, murmuró entre dientes inútil y se dirigió al baño para ducharse. Al cabo de un rato, Fat Cat chasqueó los labios con satisfacción, se levantó, se administró otra inyección y se desplomó de nuevo en la cama. Zaz. La niebla del cuarto de baño quedó suspendida, con gotitas deslizando silenciosamente por el aire desde la elegante figura de la mujer, suya expresión de deseo insatisfecho quedó congelada en el tiempo. El tiempo pareció detenerse. Entonces, como por arte de magia, un par de manos invisibles aparecieron sobre la mesa. La caja levitó, vertiendo una generosa cantidad de polvo blanco en el frasco de cristal. La botella también se elevó, añadiendo un líquido misterioso. Una jerina flotó desde la papelera hasta la mesa, aspirando la mezcla semifluida de polvo y líquido en su cilindro. Luego voló hacia el gato gordo, clavándose con cena en su brazo. Al empujar el émbolo, toda la mezcla semifluida se introdujo en su cuerpo. Segundos después, la puerta se abrió sin que soplara el viento y luego se cerró de golpe. Zaz.
El mundo volvió a la normalidad. His. Fat cat aspiro air bruscamente, sintiendo como se le hubieran pinchado el brazo con la punta de una aguja. Bajo la mirada y veo un pequeño pinchazo que sangraba ligeramente en su brazo. ¿De verdad me he pinchado tan fuerte? Se preguntó Fat Cat. Al momento siguiente, su corazón latía como un tambor mientras comenzaba a jadear en busca de aire, con la boca seca como si se hubiera tragado fuego. Al momento siguiente, su corazón latía como un tambor. Comenzó a jadear, con la boca seca como si hubiera tragado fuego. Entonces, su cabeza se acogía atrás violentamente. Sus pupilas se contrajeron y sus ojos se voltearon hacia atrás. Con un golpe sordo, se desplomó en el suelo. Al salir del baño, la mujer encontró a Fat Cat retorciéndose en el suelo, echando espuma por la boca como alguien que sufre un ataque epiléptico. Ella jadeó y corrió a darle unas bofetadas en las mejillas. Hermano gato. Hermano gato. ¿Estás bien? Despierta. Pero el gato gordo seguía sin responder, sus forcejos se desvanecían y sus pupilas se dilataban. Ella comprobó su respiración y luego soltó un grito desgarrador. Fat Cat, uno de los cuatro reyes celestiales de Xiaohongyu, un matin despiadado y cruel, estaba muerto. Pronto, un grupo de secuaces oyó el alboroto y acudió corriendo. Al abrir la puerta, se quedaron atenidos ante la escena que tenían ante ellos. Un chico de pelo rubio gritó, maldita sea, Cat está muerto? Llaman a la policía. ¿Llama a qué? Alguien a su lado le dio un fuerte golpe en la cabeza al chico de pelo rubio. Estamos en el negocio, por el amor de Dios. ¿Llamar a la maldita policía? Claro, claro. ¿Y qué hacemos entonces? Arrastrar a Cat brother a la colina de atrás y enterrarlo. El matin rubio recibió otro fuerte golpe. Llama rápidamente al jefe Xiao. No podemos encubrir esto. Después de mucho tiempo, Xiaohongyu llegó al lugar. Cuando llegó, un médico vestido de negro acababa de terminar de examinar el cuerpo. No hay lesiones externas. La muerte se debió a una sobredosis de nicotina, concluyó la sombría figura. Hiwazi, uno de los cuatro reyes celestiales, murmuró, jefe, se descarta el homicidio. He revisado las cámaras de seguridad de toda la semana. Solo estaban aquí Old Cat, esa mujer y algunos subordinados. Los subordinados siempre informan en grupo y se van juntos. Las puertas y ventanas están intactas, cerradas desde dentro. Al darse cuenta de que la mirada de Xiaohongyu se desplazaba hacia la mujer acurrucada en la cama con su albornoz, Hiwa tragó saliva con dificultad y un destello de codicia cruzó a sus ojos. Hermano mayor, tú conoces a esa mujer. Leva con la mano desde que tenía 18 años. Ella no mataría al hermano gato. Además, el hermano gato era campeón de artes marciales mixtas del sudeste asiático. Ella no tendría la fuerza necesaria para matarlo, aunque quisiera. Xiaohongyu frunció el seno. Su instinto le decía que no era tan sencillo, pero todas las pruebas apuntaban a que Fat Cat había muerto de una sobredosis. Tras reflexionar un momento, Xiaohongyu negó con la cabeza, descartando sus propias sospechas. Últimamente, ese advenedizo le había dejado agotado, propenso a tener imaginaciones descabeladas. Dale un gran funeral. Asegurate de que los muchachos mantengan la boca cerrada. Una vez resuelto el asunto, Xiaohongyu miró a la mujer que yacía en la cama y continuó con sus instructions. Al fin y al cabo, era la mujer de Old Cat. Llevaba muchos años con él. Asegurate de que la cuiden bien. De la parte del dinero que le correspondía a Old Cat, reserva una parte para ella, además de lo que le corresponde a su familia. Entendido. Black Kid miró a la esposa de Cat en la cama, con una sonrisa burlona en los labios. En el chat grupal de los hermanos menores, Luo Yang observó cómo se desarrollaba esta escena y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿A qué figura tan aterradora habían provocado? Solo habían preguntado por el paradero del hermano gato esa noche. ¿Cuánto tiempo había pasado antes de que se deshicieran de él en silencio? Si no hubiera enviado esos mensajes, nunca habría imaginado que la muerte del hermano gato fuera antinatural. Luo Yang sintió olidas de pavor invadirlo. Incluso se le pasó por la cabeza una idea, se seguían provocando a ese talibay, ¿podría incluso el actualmente engriado Shabas acabar como un cadáver? Puente del Arco Iris. Cuarto piso sobre el bar Liang Muyuan. El hombre ligeramente regordito con gafas yacía dormido, con las mejillas hinchadas, el cuerpo cubierto de cicatrices y gimiendo en sueños. 2 millones. 2 millones. El anciano murmuraba. ¿Dónde podría encontrar esa cantidad de dinero?
Había pedido prestado a todos sus parientes, pero nadie estaba dispuesto a ayudar a un jugador sin remedio. Sus propias hermanas le habían instado a romper los lazos con su hijo y dejarlo a su suerte. Pero no podía soportar ver cómo golpeaban a su hijo hasta matarlo. En ese instante, el anciano contempló la posibilidad de acabar con todo. La muerte lo agarraría y esa agonía. De repente, giró la cabeza y vio que habían aparecido dos montones de billetes sobre la mesa desnuda. Se apresuró a acercarse y vio, junto al dinero, un pagar firmado con el nombre de su hijo. ¿Qué es esto? El anciano abrió mucho los ojos, pero entonces la alarma de su teléfono móvil, que llevaba en el bolsillo, comenzó a sonar. Estaba desconcertado, y que no recordaba haber programado la alarma para esa hora. Al abrir el teléfono, encontró la pantalla congelada en la página de redacción de mensajes de texto, mostrando un mensaje sin enviar. Fat cat ha muerto. Vite inmediatamente. Cuidate. Las lágrimas brotaron de los ojos del anciano. Cayó de rodillas y se inclinó repetidamente en todas direcciones. El cielo tiene ojos. Los dioses han respondido a mis plegarias. Junto al río Peach. Yibai encendió un cigarrillo y lo clavó en la arena fangosa. Pequeño gato, la próxima vez, mantén la cabeza fría. Sé una buena persona. Una luna brillante se elevó sobre el río. El cielo estaba salpicado de innumerables estrellas. Yibai contempló en silencio la escena, perdido en sus pensamientos. Ding! Su teléfono sonó. Lo cogió y encontró un mensaje de su tía. Pequeño Bai, vuelve a casa temprano después de la fiesta de cumpleaños de tu compañero de clase. La tía te está esperando. Esa peculiar petition. La tía accedió a ella. Sonrayada.jpg. Capítulo 46, El kimono de cerezos en flor de Yukiko Ishihara. Cuando Yibai regresó a casa, ya era de madrugada. Activando su superoído, descubrió que Li Shurian hacía tiempo que había quedado en un sueño profundo. No se oía ningún ruido procedente de la habitación de la tía, pero en cambio, se oía una respiración constante que emanaba del sofá del salón. Yibai encendió la luz y vio a la tía dormida en el sofá. Aunque era claramente una mujer de unos 30 años, su rostro dormido tenía una expresión infantil entrañable. La saliva casi le goteaba por la comisura de los labios mientras chasqueaba los labios sin cesar, como si estuviera saboreando algún manjar delicioso en sus sueños. Yibai negó con la cabeza y se acercó para levantarla y llevarla de vuelta a su dormitorio. Pero en el momento en que rodeó su esbelta y flexible cintura, ella se despertó y abrió los ojos. Lo curioso era que, incluso estando completamente consciente, seguía chasqueando los labios. Yibai se rió entre dientes. Tía, ¿qué estabas comiendo en tu sueño? Parecía bastante delicioso. El rostro recatado y bonito de Chinyu se sonrojó mientras miraba instintivamente hacia abajo. Yibai. ¿En serios? Yibai la cogió en brazos y se dirigió hacia el dormitorio. Tía, ¿de verdad aceptaste esa extraña petición mía? Murmuró Chinyu timidamente. Esa misma mañana, Li Shurian había comentado que su piel parecía aún más clara y suave, radiant y con un brillo fresco. Se había mirado en el espejo y había comprobado que era cierto. Así que, tras un día de dudas, Chinyu había decidido aceptar la peculiar petición de Yibai. Dejar que Shabai le lavara la cara, para ver si realmente hacía maravillas para la belleza y la tez. Abrazada por Yibai, Chinyu escondió timidamente su cabecita. Pero como Li Shurian ya estaba dormida, no se resistió y dejó que Yibai la abrazara. Sin embargo, Chinyu miró rápidamente a su alrededor y se dio cuenta de que habían entrado en la habitación equivocada. Shabai, te has equivocado. Esta no es tu habitación. Yibai negó con la cabeza y colocó a Chinyu sobre la cama, fresco y suave. No me he equivocado. Tía, quiero ir a tu habitación. Pero Shurian está en la habitación de al lado. Nuestros balcones están conectados. No pasa nada. Ella ya lo ha oído todo antes. Oh. Pequeña granuja. No te atrevas a decir eso. Amanecer. Li Shurian salió de su habitación con ojeras y enseguida se lanzó a una diatriba. Mama. ¿Por qué no estás durmiendo a estas horas? Estás usando la lavadora otra vez. Chinyu mantuvo la cabeza gacha, sin atreverse a decir una palabra. Giró la cabeza discretamente y lanzó una mirada de reproche a Yibai. Todo era culpa de esa granuja. Yibai dice uno, sintiéndose bastante satisfecho consigo mismo. Gracias a Yukiko. Gracias a la técnica secreta de la familia Ishihara.
Y by penso que se trabajara como masajista en un spa para pais, sin duda se convertiría en un terapeuta de primera categoría. Espera, si solo he dominado lo básico y es tan impresionante. Suan poderosa debe de ser Yukiko, que puede ejecutar la técnica completa? Y by sintió una punzada de arrepentimiento. ¿Por qué no se le había ocurrido pedir la Shuizi que le diera un masaje utilizando las técnicas secretas de la familia Ishihara cuando estaban juntos en su vida anterior? Después del desayuno, Li Shurian se fue al colegio, mientras que Yi Bai se dirigió al supermercado para comprar ingredients. Tenía pensado preparar un festín en la mansión Taojian ese día, invita a Shuizi a probarlo y pasar un rato agradable juntos. Fat Cat ya había sido eliminado, por lo que Xiao Hongyu no haría ningún movimiento por el momento. Yi Bai había considerado brevemente eliminar a Xiao Hongyu de una vez por todas. Pero, tras reflexionar, descartó la idea. La muerte de Fat Cat por sobredosis de drogas podía descartarse como un accidente. Sin embargo, la muerte de Xiao Hongyu el mismo día levantaría inevitablemente sospechas. Si la policía intervenía, podrían salir a la luz pistas, una apuesta que Yi Bai no estaba dispuesto a correr. Pocas facciones se habían enfrentado recientemente al grupo de Xiao Hongyu, pero él destacaba como el más conspicuo. Primero, se había lavado 8 millones del casino, luego, se había abalanzado para apoderarse de 3 edificios en Rainbow Bridge. Si la policía iniciaba una investigación, su mirada se posaría inevitablemente sobre él. Por lo tanto, Yi Bai decidió dejar que Xiao Hongyu disfrutara de un periodo de libertad. Después de comprar los ingredientes en el supermercado, Yi Bai regresó a su apartamento junto al río. Guardó a sus compras y activó su superredo para escuchar esa había actividad en el piso 2701. Solo Shuizi estaba en casa. Xiao Hongyu probablemente había pasado la noche fuera con su novio otra vez. Tras confirmar la ausencia de Xiao Hongyu, se acercó a la puerta y llamó el tambor. Al poco rato, la puerta se abrió y apareció Yukiko, vestida con un kimono, de pie recatadamente en la entrada. Señorita Yukiko, me gustaría invitarla a cenar Daijo Yi Bai. Yukiko negó con la cabeza, con expresión fría. Señor Yi, lo agradezco su amabilidad, sería mejor que mantuviéramos la distancia. Si el señor Xiao descubriera su verdadera identidad, sería perjudicial para ambos. Dica esto, se dispuso a cerrar la puerta. Yi Bai se apoyó contra ella, con expresión seria. Quiero agradecerle su ayuda, señorita Yukiko. Solo es una cena. Después, no volveré a molestarle. La expresión de Yukiko permaneció imposible, pero Yi Bai, que la conoce bien, percibió un destello de vacilación en su mirada, por lo demás serena. Tengo cierta habilidad con la cocina japonesa. Para cenar, tengo pensado preparar nijirai de foie gras. ¿Lo apetece probarlo? A ver si lo recuerda a los sabores de su hogar. El nijirai de foie gras era el plato favorito de Yukiko. En su vida anterior, para conquistarla, Yi Bai había volado a Tokio y había pagado una fortuna para aprender a prepararlo en su restaurante favorito. En su vida anterior, este mismo plato había desempeñado un papel importante en conquistar el corazón de Yukiko. Efectivamente, tras un momento de vacilación, Yukiko asintió lentamente. Entonces ir a prepararlo. Tendrá la cena lista para ti. Al ver Yi Bai regresar al piso 2702, Yukiko volvió al interior. Tras dudar un momento, se dio un baño y se puso un kimono con motivos de flores de cerezo, peinandos cuidadosamente. Pronto llegó la noche. Yi Bai estaba ocupado en la cocina cuando sonó el tambor. Al abrir la puerta, quedó deslumbrado al instante. Ali estaba Yukiko, vestida con un ligero kimono con motivos de flores de cerezo. Su rostro de belleza gelada, su voluptuosa figura y su piel blanca como la nieve, junto con el tenue tatuage de un dragón azul que asomaba por su hombro, desprendían una belleza y un encanto únicos. El encanto esencial de una mujer islena era absolutamente cautivador y irradiaba una aura exótica de la cabeza a los pies. Señorita Yukiko, bienvenida. La cena estaba casi lista, solo quedaba por cocer la sopa. Yukiko tomó asiento a la mesa y abrió mucho los ojos al ver el suntuoso banquete que tenía ante sí. Cocina japonesa, delicias chinas y sabores del sudeste asiático. Cada plato representaba su favorito absoluto de esa tradición culinaria en particular. Naturalmente, no había comida coreana. Eso no era cocina, era pienso para ganado y caballos. Nia Yi Bai Nia Yukiko les importaba esa basura. El famoso estofado del ejército coreano era, en opinión de Yi Bai, apenas distinguible de la bazofia. Señorita Yukiko, quizá le result difícil de creer, pero anoche las 6 en mis sueños. Todos estos platos eran sus favoritos, tal y como mi dijo en ese sueño.
Por eso decidí invitar la joya una cena así. Los ojos de yi by rebozaban sinceridad. Capítulo 47, primero elimina la respuesta correcta. Yukiko cogió primero un trozo de foie gras y los estuvo en la mano para probarlo. Tras un solo bocado, sus ojos se iluminaron. Era el sabor de su hogar. Casi idéntico al del restaurante de Tokio al que solía ir. A continuación, probó los demás platos, todos deliciosos, exactamente a su gusto. Los ojos de Snow brillaban mientras comía en pequeños bocados continuos, con movimientos exquisitamente elegantes, la quintesencia del porte de la mujer japonesa. Señor Yi, sus habilidades culinarias son realmente excepcionales. Snow no pudo evitar elogiarlo. Como dice el viejo refrán, para conquistar el corazón de una mujer, primero hay que conquistar su estómago. El estómago de Yukiko ya había sido conquistado por Yi by. Al enfrentarse él, esa sensación de familiaridad y calidez se hizo cada vez más fuerte en su interior. Aunque su expresión seguía siendo fría, su corazón se agitaba con oleadas de emoción, un cosquilleo que florecía y se intensificaba. Ni siquiera Xiao Hongyu sabía que le encantaban estos manjares en particular. Solo dos personas verdaderamente enamoradas, que habían vivido juntas, podían entenderse tan profundamente. ¿Podría ser que las vidas pasadas realmente existieran? ¿Había un vínculo sin resolver entre ella y el señor Yi? ¿De qué otra manera se podía explicar todo esto? Siempre que le guste, señorita Shuezi. Yi by sonrió, agradecido interiormente shun mengyao. Sus habilidades culinarias se habían perfeccionado al satisfacer sus gustos. Cuando shun mengyao asistía a la universidad, alquiló un piso cerca del campus. Cuando shun mengyao se quejaba de la horrible comida del comedor, Yi by perfeccionó sus habilidades culinarias, inventando nuevos platos para cocinar y levándoselos al campus. Esta rutina duró 2 años y medio, durante los cuales Yi by dominó unas habilidades culinarias extraordinarias. Mientras Yi by se quedaba en las casas, Xiao Hongyu reunió a sus principales lugartenientes en la sala de conferencias de la mansión Jusho. Sentados en la primera fila estaban 3 de sus 4 reyes celestiales, Black Wa, Bullhead y Three-Fingered Lu. En cuanto a Fat Cat, ese había ido para siempre y ahora yacía en unidad en la funeraria. Black Wa gestionaba las casas de apuestas clandestinas. Bullhead supervisaba el sector del entretenimiento, bares, locales de karaoke y baños públicos. Three-Fingered Lu se encargaba de los negocios relacionados con el sector inmobiliario. Fat Cat se había especializado anteriormente en la usura y en atraer a víctimas desprevenidas a las casas de juego para desplumarlas. Ahora que Fat Cat ya no estaba, alguien tenía que hacerse cargo de sus operations. Xiao Hongyu se volvió hacia Blackie y le dio instructions, las casas de juego ya estaban bajo tu responsabilidad. A partir de ahora, también te harás cargo del negocio de Old Cat. Asegurate de que sus hombres estén bien atendidos. Blackie asintió con la cabeza, animado. Xiao Hongyu tenía autoridad absoluta dentro del grupo a sus disposiciones, naturalmente, no encontrarán ninguna objeción por parte de los otros dos manos dorados. Además, ambos hombres supervisaban operations extensas y menospreciaban las modestas propiedades de Fat Cat. En su opinión, Fat Cat debía su estatus como uno de los 4 manos dorados únicamente a su lealtad inicial al construir el imperio junto a Xiao Hongyu. Por sus propios méritos, nunca habría ganado tal título. Xiao Hongyu dudó brevemente antes de hablar lentamente, no puedo evitar la sensación de que hay algo sospechoso en la muerte de Fat Cat. Después de tantos años en el negocio, ¿cómo pudo perder el control de su dosis? ¿Podría estar su muerte relacionada con ese tal over River Dragon que plantó su bandera en el casino esa noche? Si by hubiera estado presente, lo habría dado a Xiao Hongyu un pulgar hacia arriba. En verdad, los capos de la vieja escuela poseían una intuición asombrosa. Hermano mayor, ¿cómo podría ser eso? ¿Quién podría evadir la vigilancia del pasillo para eliminar al hermano Cat y escapar ileso, sin dejar rastro? ¿No dijo la esposa de Cat que solo se había ido a ducharse? Cuando regresó, encontró al hermano Cat con una sobredosis de triple X, tirado en el suelo convulsionando y echando espuma por la boca. Hey wazi habló con un toque de desdén. ¿Se estaba volviendo senil el jefe, siempre tan suspicaz? Las imágenes de las cámaras de seguridad, la evaluación del médico del mercado negro, el testimonio de la esposa de Cat. Todo apuntaba a que Old Cat buscaba emociones más fuertes, se había sobredosificado y había estirado la pata. ¿Cómo podía ser un asesinato? A menos que alguna deidad hubiera descendido, o un superhero invisible al estilo de las películas, podría haber acabado con Cat Brothers sin que nadie se diera cuenta.
Hiwazi continuo, además, hermano mayor, esa banda desaparició sin dejar rastro después de esa noche. Sospecho que solo eran unos desesperados que pasaban por la ciudad de Taojing, buscando ganar dinero rápido. He tratado con escoria como esa antes. Espero estar pensando demasiado en esto. Xiaohongyu nego con la cabeza y continuo con sus instructions. Hiwa, te confío el asunto pendiente de old cat. Tu primera tarea es descubrir exactamente quién es el testaferro ese estudiante y by en la ciudad. Una vez que lo hayas averiguado, despedid de él. Será un tributo adecuado al old cat. Dejalo en mis manos, jeef. Yo me encargo. Hiwa ese golpeó el pecho. Un simple estudiante sin un centavo? Lidiar con el seria pan comido. No muy lejos de él, las pupilas de Luo Yang comenzarán a dilatarse. Le pareció como se hubiera oído a Xiaohongyu decir la Hiwa, vi has que y by te me también. Como de adorator era este y by? Mataba sin dejar rastro y comandaba una banda de secuaces despiadados. Aunque Black Kid era un tipo duro y experimentado en las calles, no era rival para alguien tan adorator como y by. La reunión se dio por terminada. Los hermanos que antes seguían a Fat Cat ahora estaban bajo el mando de Black Kid. El grupo permaneció donde estaba, esperando las órdenes de Black Kid. Black Kid escaneó a la multitud y fijó su mirada en Luo Yang. Luo Yang, ¿verdad? Luo Yang asintió. Te conozco. Eres el más inteligente de Old Cat. El me ha elevado más de una vez por lo hábil que eres recabando información. Mañana iros a la Universidad de Taojin. Averigua todo lo que puedas sobre eBay. Luo Yang. Yo? ¿Por qué siempre yo? Luo Yang sintió un nudo amargo en la garganta, pero era imposible negarse. Solo pudo asentir con la cabeza en señal de aceptación. Hiwa dirigió la mirada a la mano vendada de Luo Yang y le preguntó, ¿qué te ha pasado en la mano? Un accidente de coche. Me atropellaron. Luo Yang mintió. Sí, después de que y by lo liberara todavía albergaba pensamientos de confisar todo a Fat Cat. Pero ahora, esas ideas habían desaparecido sin dejar rastro. Bromas apart, Cat Brother había sido eliminado con su propia ayuda. Hiwa asintió, le dio una palmada en el hombro a Luo Yang, le dijo que hiciera bien su trabajo y se alejó a zancadas. Luo Yang observó su figura mientras se alejaba, como si estuviera contemplando un cadáver. Todo este grupo será aplastado por y by tarde o temprano. Sois unos malditos idiotas, no tenías una idea de lo que es capaz de hacer. ¿Por qué te vestías que a provocarlo? Luo Yang rugió interiormente. Después de un largo momento, finalmente tomó una decisión que traicionaba a sus antepasados. Renunciaría a su lealtad y se convertiría en un verdadero traitor. Se dirigió al baño, recuperó su móvil y envió mensajes a los dos números que lo habían contactado la noche anterior. Relato con todo detalle todo lo que había sucedido ese día. Añadió una nota adicional. Por favor, transmita esto al hermano by, de ahora en adelante, ser su lealpion, una espina firme plantada en sus filas. Si necesita alguna actualización o tarea que llevar a cabo, quedo a su entera disposición. Un pájaro sabio elige su percha, un ministro leal serve bien a su amo. Luo Yang lo había visto claramente, la facción de Xiaohongyu estaba condenada a colapsar tarde o temprano, y él no tenía intención de hundirse con ellos. Capítulo 48, Los sabios reconocen los signos de los tiempos. Hiwazi sostenía un expediente que describía allí by durante su etapa no convencional. Este tipo me resulta vagamente familiar. Hiwazi frunció el seno. Levantó la vista y se quedó paralizado al ver el peinado idéntico de su subordinado. Maldita sea, por eso me resultaba tan familiar. Idiota, ¿por qué te has hecho ese maldito corte de pelo? El subordinado se rió tímidamente. Hermano Hiwa, es la última moda entre los jóvenes de hoy en día. Sin este peinado, no consigo ligar con ninguna chica en la discoteca. ¡Qué desastre! Hiwazi se rió con desdén y tiró el expediente a la papelera. A sus ojos, este estudiante sin un centavo ya estaba prácticamente muerto. Una vez que Luo Yang terminara su investigación, Hiwazi tendría las manos libres para aplastarlo. No se dio cuenta de que este joven poco convencional no era otro que la formidable fuerza que había causado estragos en el casino esa noche. Después de dar algunas instrucciones a sus secuaces, Hiwa se levantó y salió. Se dirigió a la habitación 888, sacó su tarjeta lave y abrió la puerta. El lugar ya había sido limpiado y el cuerpo de Fat Cat había sido trasladado a la funeraria. Pero la esposa de Cat todavía estaba allí.
Estaba sentada en la cama jugando con su teléfono. Al ver entrar a Hiwa, se levantó apresuradamente, hermano Hiwa. Hermana Cat, siéntate. No hace falta tanta formalidad, la même chose. Hiwazi serio entre dientes. Hermana Cat, el hermano Cat ha amasado una gran fortuna a lo largo de los años. Pero, como ves, tenía familia. Tú no estás casada, así que es poco probable que consigas mucho. La hermana Cat se quedó en silencio, apretando los dedos contra la sabana. Cunada, seguro que no quieres haber acompañado al hermano Cat todos estos años para acabar sin nada, en él y su fortuna. Mientras hablaba, Blackie acarició la pálida mejilla de la cunada, sintiendo como la ira lo invadía. Si haces lo que te digo, puedo ayudar de conseguir una parte de la herencia del hermano Cat, aunque solo si una parte. Sin dudarlo un instante, la hermana Cat se rindió y dio un paso adelante. En plena noche. Song Dongfeng condujo su Mercedes-Benz S600 y recogió allí by en la mansion Taojian para acompañarlo a casa. Senado en la parte trasera, y by contemplaba las luces de la ciudad con el ánimo muy animado. Las cosas habían avanzado con notable rapidez con Shuizi hoy. Estaba seguro de que no pasaría mucho tiempo antes de que Shuizi le diera un masaje utilizando las técnicas secretas de la familia Ishihara. Aunque había conocido íntimamente a Shuizi en su vida anterior, eso había sido cuando él se acercaba a la mediana edad. Ahora, frente a la joven Shuizi, y by sencha algo diferente. Las flores de diferentes estaciones poseen bellezas distintas. Song Dongfeng conducía, mirando de vez en cuando allí by por el espejo retrovisor, como se quisiera hablar pero se contuviera. Parecía albergar una pregunta, con una expresión tenida de emoción y expectación. Pero y by había dado instructions de no charlar mientras conducía. Donzi, que se enorgullecía de ser el lugarteniente más leal de y by, obedeció naturalmente las órdenes de su jefe. Finalmente, el coche se detuvo debajo del edificio de la tía. Después de haber mantenido la boca cerrada durante todo el trayecto, Song Dongfeng ya podía hablar libremente. Hermano Bai. ¿Cómo demonios lo has conseguido? Eliminar a ese gato gordo sin hacer ruido, sin que ninguna cámara de seguridad lo captara y sin que el forense encontrara nada. ¿Te lo ha dicho Luo Yang? Sí. También ha dicho que ahora quiere unirse en nuestro equipo, ser tu mano derecha. Song Dongfeng sacó el mensaje que Luo Yang lo había enviado. Después de leerlo, y by soltó una risa fría. Ese trader tiene mucho de caro. Un hombre sabio sabe cuando cambiar de bando, dijo Song Dongfeng con una amplia sonrisa. Y by reflexiono un momento antes de preguntar, ¿esta tarjeta SIM está registrada con tu nombre real? Sí, la compare con mi documento de identidad, respondió Song Dongfeng asintiendo con la cabeza. Cancela esta tarjeta SIM. No la vuelvas a usar. Consigo una anónima solo para contactar con Luo Yang, lo indicó Yi Bai. Un trader como Luo Yang podía traicionar a su jefe y cambiar de bando mañana para unirse a un enemigo más fuerte. Esos hombres eran útiles, pero no se podía confiar en ellos. No debía tener ninguna prueba tangible. Después de dar a Song Dongfeng algunas instrucciones más, Yi Bai se dio la vuelta y se dirigió escaleras arriba. Sabía desde hacía tiempo que este asunto no concluiría tan fácilmente, que eran inevitables enfrentamientos más intensos con Xiaohongyu. Pero no esperaba que llegaran tan pronto. Fat Cat estaba muerto, pero Xiaohongyu no había olvidado enviar a Black Kid a investigarlo, y incluso había intentado que Black Kid lo entregara para que se reuniera con Fat Cat. Ese viejo bastardo realmente albergaba una naturaleza vengativa. La demora de Luo Yang no podía durar mucho más. Una vez que Black Y se diera cuenta de que su tarea no había dado ningún resultado, intervendría personalmente. El árbol puede permanecer quieto, pero el viento no cesará. Pequeño Black Y, entonces ven y prueba suerte. En su vida anterior, Yi Bai se había enfrentado a Xiaohongyu por un proyecto de construcción. Xiao había enviado a Black Y tenderle una emboscada. Durante el enfrentamiento, Xian protegió a Yi Bai de una espada, pero Black Y le cortó el brazo. Después, Yi Bai se había despedido personalmente de Black Y. Ahora, en esta vida, dado que Xiao había vuelto a llamar a su puerta. Yi Bai no tuvo ningún reparo en despacharlo una vez más. Después de ocuparse del gato gordo, Yi Bai sintió que se rompía una cadena dentro de él. Matar a uno o dos no suponía ninguna diferencia, era matar de cualquier manera. Mientras no dejara rastro, seguiría siendo un hombre de negocios legítimo y con las manos limpias, y un ciudadano respetuoso con la ley. Al abrir la puerta principal, lo legó el sonido del agua corriendo desde el cuarto de baño. Era Li Shurian Banandos.
La ama de Laves estaba arrodillada sobre la estrella de yoga practicando yoga. El pequeño by Havuelto. Teji guardado la cena, hoy hay sopa de cordero guisado. Miro hacia atrás y reconoció el regreso de Yibai, con un destello de alegría en sus hermosos ojos. Yibai se acercó sin mostrar emoción alguna. Smack. Chinyu dio un salto asustada, se levantó rápidamente de la estrella y miró con culpa hacia el cuarto de baño. Fingió enfadarse, chico descarado. Cada día eres más atrevido, ¿no me respetas? Por supuesto que no. Quiero mucho a la tía. Yibai atrajo a Chinyu hacia el y la abrazo. Jadio Chinyu, picaro. Sus hermosos ojos brillaban y su rostro se sonrojó con timidez juvenil. De repente, el sonido del agua corriendo cesó. Chinyu palideció. Luchó por liberarse del abrazo de Yibai, pero él la sujetó con fuerza, impidiéndole escapar. Xiao Bai. Suelta a la tía. Shurian ha terminado de ducharse y puede salir en cualquier momento. Protestó Chinyu, retorciéndose. Tía, concedime un pequeño favor y te soltar, le susurró Yibai suavemente al oído, con una voz que parecía el susurro de un demonio. ¿Qué favor? Podríamos probar algo diferente. ¿No lo dirás en serios? Se quedó paralizada Chinyu, al darse cuenta de repente de lo que estaba pasando. Miró a Yibai con total incredulidad. Xiao Bai, ¿quieres? Ese pequeño granuja, ¿cómo podía ser tan? ¿Qué diablos estás imaginando, tía? Suspiró Yibai, medio divertido, medio exasperado. No tengo ese tipo de interés peculiar. Entonces, ¿qué es? Yibai pronunció solo una palabra, oh. La mente de Chinyu encajó en su sitio y su cabecita se sacudió como un sonajero. No, ni hablar. Niscte ocurra. Click. La puerta del baño se abrió de golpe. Li Shurian salió envuelta en un albornoz. Encontró a Yibai desplomado en el sofá, agarrándose la cabeza, mientras Chinyu estaba sentada a su lado, erguida como un escalar escuchando una clase. Mama, ¿por qué estás tan sonrojada? Li Shurian la miró con recelo. Yo, acabo de terminar de hacer yoga. Es agitador. Chinyu estaba brillante de sudor. ¿Qué tipo de movimientos de yoga de alta intensidad has hecho? Todavía estás jadeando. Li Shurian negó con la cabeza y regresó a su habitación. Los ojos de Chinyu brillaron con picardia mientras lanzaba una mirada feroz a Yibai antes de retirarse apresuradamente. A altas horas de la noche. Chirrido. El sonido de la puerta al abrirse. Chinyu entró deslizandos, con sus hermosos ojos brillantes. Pequeño granuja. Pequeño granuja. Chirrido. La puerta se cerró de nuevo. La luz se apagó. Esta es una nueva publicación y necesito vuestro apoyo. Queridos lectores, espero que la estéis disfrutando. ¿Podríais dedicar un momento a darle una sincera valoración de 5 estrellas? Vuestro apoyo es la mayor motivación para el viaje creativo de este gato. Muchas gracias. Además, debido a circunstancias imprevistas, todo el manuscrito ha sido objeto de importantes revisions. Si observas alguna inconsistencia, por favor, señalala dentro del libro o anida mi grupo de fans a través de mi página de perfil para enviar capturas de pantalla.